mit dem Ohr. So. Bist du verkabelt schon? Ja, ich jetzt. Geht hier bei dir so schnell alles? Ist ja jetzt noch nicht final. Okay, was machen wir mit den Kassetten und so? Das hast du ja jetzt alles noch gar nicht gebrieft. Genau. Ich habe die Bubbles, du hast die Kassetten. Wir können ja mal gucken, ist das alles kein Muss. Ich habe es jetzt mal vorbereitet. Also der Gag ist, dass wir analog oder was? Genau, so ein bisschen quasi das Gegenteil von dem, was wir eigentlich liefern. Du hast die Kassette, dann habe ich irgendwann noch mal hier Kommunikation. Genau, die Slippers und die Comment Box. Okay. Wie machen wir das mit dem Anfang? Gute Frage. Das wollten wir bei Markus mit uns nochmal durchsprechen. Ah ja, okay. Kommt er zu uns? Markus, hörst du uns? Hört ihr mich? Oh, ich höre noch nichts. Ich höre dich, ja. Willst du zu uns vorkommen und kurz jetzt. besprechen, wie wir den Kamerastart machen? Genau, ich komme vor. Cool. Die Kamera wird fahren, Manuel. Guck mal, wie cool. Und wir gucken dann immer in die rein, so. Und ich muss dann so ganz sachte rüber. Ich glaube, der Kopf wird dir nicht groß folgen. Also im Sommer, wenn es jetzt irgendwie ganz weit unten ist. Wow. Ist das deine oder ist das von jemandem? Ist das auch Edelkrone? Nee, das ist nicht Edelkrone. Das ist nicht ganz so. Nicht ganz so edel. Nicht Nicht ganz so edel gekrönt. Genau. Okay. Vielleicht sagst du kurz, was du dir vorgestellt hast, Hanna. Genau, die erste Idee war, dass wir haben verschiedene Kameras. Eddie steht in einer und macht da sein erstes Willkommens, 3, 4 Sätze. Dann nächste Kamera auf mich. Man sieht auch nur mich. Ne? Erst sieht man nur Eddie. Dann sag ich meins. Und dann war irgendwie die Idee, müssen wir aber auch nicht so machen, aber die Idee wäre, dass Eddie quasi dann von hinten dann zu mir kommt. Können ja noch ein bisschen versetzt stehen oder so. Müssen wir gucken, wie das mit der Kamera dann gut aussieht. Und dass wir dann gleichzeitig sagen, Welcome to Liferay Partner Summit 2020. Und dann so ein kleiner Swoosh, wie beim letzten Mal auch, dass wir dann zurückgehen können. Wir gehen das da direkt in Danke. Ich dachte, dass wir das im Stehen Karen, machen. oder? Können direkt mit Karen anfangen, aber erstmal dachte ich, dass wir hier sitzen und dann noch die Logistics machen, bevor wir quasi die richtige Agenda dann mit der richtigen Agenda loslegen. Ist Karen da? Also ist die dann live? Oder In ist der die nur ersten nicht. Recording? In der ersten ist nur Recording. Erstes nur Recording, Okay, dann können wir direkt mal aufstellen. aber die hat ja noch ein zweites. Ja. Und dafür ist sie dann, glaube ich, als Zoom-Call, nicht über die... Genau, also ihr wollt, in eurem Blog haben wir einmal die Transition vom Stehen ins Sitzen. Genau. Der zweite Teil ist dann im Sitzen. Ja. Genau. Und dann kommen diese Announcements, sage ich mal, die Logistical Announcements. Und da habe ich ja verschiedene Sachen hier. Diese Dinger sind dafür. Ja, okay. Wir gucken, ob wir sie nehmen oder nicht. Aber es wäre irgendwie mal... Und ich brauche... Ja, falls das nicht lang genug ist, aber ich glaube, es geht. Eddie hat eins und ich habe eins. Das ist für Kommunikation gedacht. Und an irgendeiner Stelle will ich da die Slipper eigentlich anziehen, weil ich sage quasi, hey, wir haben auch Video-Chat-Functionality on the platform. Also seid sicher, dass ihr halt obenrum gut aussieht. Und dann wäre irgendwie geil, wenn die Kamera irgendwie meine Füße sehen würde. Kann die. Kann die, ne? Das ist die Frage, was du morgen anhast. Ein Kleid. Okay, da muss man halt genau gucken, wenn man dann halt den Schwenk da runter macht. Ja, dass gut, es dann also trotzdem sauber ist. ich bin doch eine Lady. Ja, Alles gut. ich sage aber, also müssen wir. Genau. Ja. Aber Andy, du kommst du so? Also wenn ich jetzt so mit die beiden drin habe, dann komme ich eigentlich nur knapp unter den Tisch. Kannst du runterfahren noch weiter? Ja. Und dann volle Kanne ranzoomen? Auf Hanna jetzt. Auf ihre Füße? Achso.
Ja, dann Das passt, oder? passt. Ja. Also, genau, das geht. Also mein Vorschlag für den Anfang wäre, Ja. Wir würden alles mit einer Kamera machen, aber da wir die Kamera mobil haben, können wir euch so positionieren, dass ihr quasi jeweils immer einzeln im Frame seid. Und wenn, also Eddie fängt ja an, spricht nur, dann gibt er an dich weiter, dann macht die Kamera wupp und wuscht zu dir rüber und hat dich dann Ja. in einer nahen. Und wenn du dann fertig bist, sagt ihr dann zusammen nochmal irgendwas? Oder? Genau. Und wir würden uns auch, glaube ich, auch kurz angucken, weil es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das gleich anfangen. Welcome to Liferay Partner Summit 2020. Ihr sprecht es zusammen? Zusammen, ja, das war die Idee. Und das wäre dann was, und das könnten wir halt auch mit der Kamera abbilden. Das ist halt optimalerweise, ja gut, wir müssen jetzt gucken, genau wo die Positionen Sinn machen. Aber Ja. Anna, du würdest hier zum Beispiel stehen, Eddie hier. Und dann könnte Andy nochmal zurückfahren und hätte euch dann in einer Zweier. Und das sieht auch dann nicht komisch aus, wenn wir uns dann nicht angucken. Richtig? Man sieht ja uns nur so man sieht ja sowieso nur die reingezoomt, ja? Genau, es sollte ziemlich nah sein, ja. Genau, wir müssen da vor morgen dann ein bisschen gucken, wie wir das mit dem Licht dann auch machen, weil das halt ist jetzt ausgeleuchtet halt für die Sitzende, so ist ja die jetzt halt schon um einiges heller. Wenn die jetzt stehen, also mit derselben Einstellung sind sie überbeleuchtet, ja. Ja. Aber ich kann auch mit der Blende, ich mache ja kurz zu, 2 Stops. Julian, kannst du uns die Kamera 3 auf den DSM geben, bitte? Genau, so wäre die Sitzung. Aha, danke. Genau, das wäre die Einstellung der Sitzposition, da muss ich halt... Du musst allgemein noch weiter mein Gel, kein Gel. Ach, Eddie, das ist echt... Das wäre mir nicht aufgefallen, hättest du es nicht gesagt. Super self-conscious die heute. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das so machen kann, Hannah. Wir glauben, brauche ich doch den Alkohol. Dann kriegst du gleich mal was Genau, das Warmes. wäre quasi so die Einstellung. Ja. Das ist doch gut. Oh. Arbeitsunfall. Ich bin versichert. Ja. Liferay ist hoffentlich gut versichert. Bringt ja auch nichts mehr mit. Ja. Genau. Eddie, Julian? lächeln. Na, Ja, na also. Da, 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 da. Ah, leichte Verzögerung. Ich kann auch noch einen Ticken zurück. man sieht, dass du da direkt am Tisch... Ja, man... Hast du Tape dabei? Hast, do you have tape? Ah, ich glaube, This is heavy duty, right? Yeah, and it won't Okay. leave a break. Das ist immer noch, der Monitor ist immer noch im Anschluss. Ach so, du willst Ja. einfach komplett den... Ja, genau, also alles raus. Ja. Warte mal, einfach noch ein Stück weiter hier hinter. Okay, jetzt. Passt auf jeden Fall. Dann müssten sie beide aber von der Achse mehr zu mir machen. Ja. So, das. so. Ja, also Und dann, du noch ein Stück hierher. Ja, damit ihr beide auf derselben Linie mit der Achse. okay. Brauchst du Marken, oder? Oder für was brauchst du die Kleber? Okay. Achso, ja. Selbst Kannst ist du der auch Mann. machen. Selbst ist der Mann. Ja, siehst du, ich habe die alle schon vorbereitet. Ist es jetzt schon final so? Ja, wir müssen jetzt mal... Genau, wir müssen jetzt. Mal gucken wegen Licht. Nee, ich hab ihn gefragt. Genau, du müsstest höher mit deiner Kamera noch, dass du. Genau. Also, ich glaube, es wäre so, oder? Oder? Wenn wir eine Zweier machen, also für dich, klar, kannst du mal auf den Eddie eine Nahe machen. So. Genau, noch ruhig noch. Ja, noch nicht ganz so nah. So. Also weiter hier. raus. Oh. Komm, geh mal zu meinen Händen. Ja. Aber ich, Dann muss die Wonderful. Anna. Oder Eddie, du müsstest noch mal. Ich bin hier rüber? Okay. Ja, genau.
Welcome to Global Partner Summit 2020. So. Ja. Ja. Und dann hast du irgendwie einen Satz, wo du... Also die Idee war, dass wir so starten, dass wir gar nicht rübergeben müssen. Und das ist so. Du bist fertig mit deinem... Ich sag was und dann gehst du rüber zu ihr und dann ist es so ein Zoom-Out. Ich glaube, so war das. Richtig. Also weil sonst, wenn ich sie anschaue, Nee, also genau, ne, ich bin erstmal nicht da. Sie ist erstmal nicht da, Ja. aber auch wenn ich beim Übergeben, schaue ich sie nicht an, oder? Nee, würde ich auch nicht sagen. Ja. Ja, genau. Aber dann, wenn wir, ich sag dann once again und dann gucke ich dich an. Und dann welcome once to again, Global genau. Partner Summit Und 2020. dann Und muss dann, das so. können wir Aber erstens... da brauchen wir eine Pause, weil sonst ist er noch nicht er muss- ausgezoomt. Ja, ich zähle im Kopf dann ein paar Sekunden, je nachdem, wie viel braucht. 21, 22. Gut, Was ist dein letzter Satz dann? weiß ich noch nicht. Das steht da drin, aber... ja. Andy, wollen wir das mal probieren? Dass du Willst eine du- Eddie drauf? Genau, dass Ja. du eine Nahe auf den Eddie machst. So, dann sollen wir das markieren? Dann habe ich nämlich... Komm vielleicht noch ein bisschen weiter rüber. Genau. So. Gut, dass wir Genau. gleiche Höhe haben. Ja, das stimmt, das ist gut. Und so, So wie der Bosch-Inder. Oh mein Gott. Das legendäre Das, wie- LinkedIn-Foto, ja. Ey, über 10.000 Views. Yeah. Der Guram. Der Genau, Gute. quasi erst genau so eine Eddie, haltbar, ne? genau, halbnah auf den Eddie und dann einfach einen Schwenk, einen Schwenk rüber auf Schwenk Hannah in komplett, der ja. Halbnahen. Derselbe. Genau, du kannst ruhig dann auch vorfahren. Noch ein Stück, also wenn es geht, dass du einfach nur wupp. Okay, warte mal. Das ist ein bisschen wackelig. Ja. Also die Fahrt, also mit dem Jig zu fahren, Ach so, ja. ist ein bisschen wackelig. Ja, Was nee, ich du machen müsstest kann, quasi, ist- wenn du vorgehst und ist so mal. So, ja. Ja. So gucken, dass die Schärfe halt dann auch Genau. sitzt. Ja, genau. Aber wenn du halt so vorgehst, ist auf jeden Fall sicher, dass der Monitor nicht drin ist dann. Der ist aber auf keinen Fall drin. Also wenn ich jetzt hier, da müsstest du wirklich drüber schwenken. Ja. Okay. der ist hier komplett raus. Der ist erst da hinten. Can you bring this to David okay. and have So, him so. sign Ein it? schwarzer Vorhang macht ja nichts. Ja, genau. Vorher würde man die andere Kamera noch aus Indien. Ja, Ja. Okay, nee. Dann passt das. weil, nee, ja. Der Abstand. Könnte vielleicht noch ein bisschen vorkommen. Das ist wie auf diesen Kartoffeldosenstelzen. Das ist nicht ganz so weit. Hier fällt sie raus aus dem Pegel. Weißt du, Ah, das okay, ist ja, dann stimmt. ein bisschen Genau, dunkel. geh noch ein Stück zurück. Wir können auch noch mal ein bisschen anders leuchten. Ja, genau. Also ich würde Eddie auch gern, das kann man nachher noch mal gucken, dass wir noch mal eine Dragcast aufbauen und ihm noch mal einen Spot Eine geben. Spitze. Ja, um genauso. Na gut, müssen wir gucken, ob das passt. Von nachher, ob wir bei jeder hin ins Eck noch mal ein. Von da oder ja, Ja, wir können auch einfach die dann noch mal einen Ticken drehen am Anfang. Und runter regeln, also das geht ja auch. Du hast jetzt einfach abgeblendet, oder? Ja, ich habe ein bisschen Du abgeblendet. bist auf, keine Ahnung, 5, 6. Genau, 5, 6, ja. Ja. Bei 5. Ja. Gut, ist schon ziemlich hell. Genau, also es war. Ja, besser. Damit? Oh, sieht gleich viel besser aus hier. Und dann kannst du nachher einfach Softes wieder Licht. Softes Licht sieht gleich viel besser aus. ich muss drüben Kannst ja auch Just time to use that Ah, stimmt. Du kriegst das, ja. noch drücken. Ah, okay. Und dann Eddie, du bist auch, du kannst das noch anpassen. Ne? Dadurch, dass wir nicht so ein Ja, Hin und ich- Her haben, ist es ziemlich easy going, Ja, was das wir ist schon machen gut, wollen. schon gut. Okay, ja genau. Making Also this 80 event ist die a true Standard global und du müsstest die experience. dann halt auf 60. Ist jetzt auch auf 60, genau auf 60 runter. Ich würde die aber auch dann direkt. Sind beide auf 80 dann oder was? Ich würde hier aber auch den Eddie noch dunkler machen, den auf 70, Ja, auf oder? jeden Fall. Oder ist es immer? Da muss Also ich habe morgen die Weste nicht an. Morgen habe ich ein...
Also die Anzugsweste drunter, genau. Die habe ich an Ja. und dann habe ich einen Anzug, den gleichen Anzug, Ah, ja. den ich beim letzten Mal hatte. Ja. Ja, ja. Okay. Jetzt bin ich auch wieder auf 4 mit der Blende. Ich würde hier auf 65. Ja. So, ja. Und bei Hannah, Auf Hannah. da können wir jetzt eine richtig schöne Spitze noch machen. Ja. wenn du willst. Also beim Eddie glaube ich nicht so. Was ist eine Spitze? Weil die eine Seite von Ich weiß Sprechen nicht, eine andere Sprache, weiß nicht, Eddie. was das bedeutet. Ich weiß, dass ihr mich gut aussehen lässt. trotzdem gut aus. Ja, ich weiß, danke. Also bei Hannah müssen wir eigentlich noch mehr machen. Da müssen wir hier von unten einen großen Reflektor hinmachen, dass du von unten schön viel Licht bekommst, damit es noch toller aussieht. Ist okay, wir sind hier eine Minute. Wir sind hier eine Minute. Ja, aber es ist ganz am Anfang auch, weil die Leute... Ja, genau. Wir können hier noch eindrehen, Manne. Ja. Der verliert auch nicht, wenn der. Ja, das geht noch. Ja. Kannst du noch mal auf Hannah gehen? Ja. 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 Das sieht besser aus. Ja. Und dann würde ich, weißt du, dann würde ich dann noch hier die Spitze machen. Bei ihm. Weil er auch Hintergrund schön ist. Keine Angst, keiner schneidet dir morgen die Haare. Ich will eine noch mal gehen. Das ist auf der gleichen Seite, aber. Ja. Ah. Damit es nicht ganz so krass dunkel ist. Ja, ja. Das Licht von... Oh, okay. Ja, der Eddie hat einfach einen Heiligenschein. So ein bisschen... So Ja, ein den Glow. wollen sie bei dir jetzt auch hin. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. It's chilly here today, huh? Jetzt genau. Also haben wir hier 60, No. 65 und nachher. And also, yeah. We're not moving enough, Yes, Eddie. we're not moving enough. Kann man nachher gucken. Rein theoretisch können wir es auch mit der App machen. Ja, der bist du dann noch weiter. Da musst du gar nicht mal aufstehen. Dann setze ich mich einfach hier. Genau, wieder da hinten noch weiter. Ich habe schon gesagt, ob ich den Sessel wegmache. Nee, mach das ruhig. Das ist schon. Ob es nicht zu eng wird. Der steht gut da. Genau. Dann, 2 Jahre haben wir hier nicht, ne? doch, genau. Doch. Und dann, also erst Eddie in der nahen, dann Hannah in der nahen. Hier, 1, 2. Business. Und dann rauszoomen und irgendwie rausschwenken. Funktioniert das, dass du nicht zoomst und dass du zurückgehst? Weil es halt von der Bewegung cooler aussieht. Oh, du musst ganz schön weit weg. Und auf keinen Fall hinfallen, ey. Ja. Wumm. Probier's nochmal. Ah, man sieht den Monitor. Ja, Aber gut. Ja, ja, muss man ein paar Mal üben noch. Ja, aber Aber das das eigentlich klappen, warte. Nochmal. muss schon früher schwenken. Ja. So ungefähr. Ja. Genau, jetzt. Ja, jetzt halt ein Aber wir müssten eigentlich, dafür müssten wir in dieser Pause, müssten wir eigentlich so einen Schritt zusammenkommen und sagen, oder? Das wäre auch cool, ja. Können wir machen. Oder? Das wäre, Ja, Dann würde eher. Dann, ich zu Eddie. also wir beide kommen so ein bisschen, So. weißt du, so? So. So machen und dann sagen wir, Welcome to Liferay Partner Summit 2020. Liferay Global Partner Summit oder Liferay Partner Summit? Was haben wir hier? Partner Summit, aber es ist also Global Partner. Wir hatten es überall, weil sie sollten wahrscheinlich Global Partner. Liferay. Global. Global. Mach ich gleich rein. Global Perfekt. Partner Summit 2020. Once again. Gut. Noch einmal. So, mein letzter Satz ist two enthusiastic moderators and of course games and lots of fun. Once again, welcome to Liferay Global Partner Summit 2020. genau, das wäre cool, wenn finde ich super. So dass du, also das muss nicht so Zu schnell. direkt. Ja, nee, es kann auch direkt ruhig- Genau, du kannst ruhig kurz stehen und du siehst ja auch bei ihm, bis er dann Ja, angekommen ist, damit das so ein bisschen flüssiger zusammenspielt. Das heißt, Und wir, ich gucke auch Eddie kurz an, weil wir wollen es ja gleichzeitig sagen. Also dann. Once again, welcome to Liferay Global Partner Summit 2020. ja, dann lass uns diesen Part, weil unseren eigenen Part Ist müssen wir, genau, sag ich, dann sagst du und dann diesen, sag mal, was ist der letzte Satz nochmal? of course,
Once again. Of course, davor. games and fun. Ja. Ja, okay. Und dann wollte ich eigentlich noch sagen, once again, Ja, so. welcome to Liferay Liferay. Global Partnership. Ja, aber dass Sie bei Liferay sind, ist da, oder? Okay, oder dann sollen wir welcome- Liferay sagen oder nicht sagen? Einfach nur Global Partner Summit oder Liferay Global Partner Summit? Also in aller Kommunikation ist es Liferay. Okay, alles klar, das sagen wir nochmal. Also es steht, wir haben halt immer das Logo und dann Okay, würde ich schon alles klar. Liferay. Be prepared for two enthusiasts. Ah, da wollte ich dich eigentlich sogar angucken. Aber mal gucken, da macht das keinen Sinn, weil ich habe ja die... Nee, Okay. guck lieber in die Ja, Kamera. bei okay. deinem Part nur da rein. Ja. Ja, weil ich verweise quasi auch auf dich. Bei der Aber Enthusiastic. two enthusiastic Ja, aber das ist moderators. okay. Die haben mich ja vorher gesehen. Ja, ist okay. Okay, two enthusiasts. Oh mein Gott, das muss ich üben. Enthusiastic moderators and of course lots of games and fun. Once again. Welcome to Liferay Global Partner Summit 2020. Aber da darfst du dich nicht rüberlegen, glaube ich. Das wird, stehen. Oh, wir sind auch gerade nicht 100 Nee, wir sind nicht so Meter ganz- 50. Ja, aber es dürfen doch 2 Personen. Ja, ist ja. Also der Mindestabstand, der muss doch nur gewährt sein, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, oder? Ja, das sind ja andere Leute. Ja, aber das ist ja. Okay, ist wurscht. Also ist es klar, dass wir nicht, Ja. nicht über das Event Also ich hinaus... darf mich nicht rüberlehnen. Reinlehnen nicht wegen dem Abstand, sondern weil... Sonst sieht komisch Ihr aus. steht eh schon zusammen im Bild, Ja. ihr seid super Ja. geframed. Wenn du dich reinlehnst und Hannah nicht, sieht es komisch aus. Dann hast du ein Selfie-Kamera. Hey, don't leave me hanging, don't leave me hanging. Leute, Ja. Partner Summit nächstes Jahr, falls es digital ist, machen wir die erste Aufnahme als Selfie. Kann man auch machen. Geil. Kann alles machen. Geil. Wir können auch noch Chaka. überlegen, ob wir irgendwie, das Programm ist ziemlich langweilig. Ob wir das irgendwie ein bisschen Boah. aufpeppen. Hey, Ja, komm, nee, sorry. ich habe extra Häschenpuschen gekauft. Ja, irgendwie so ein bisschen. Wir müssen das, ja, wir Keine üben Ahnung, das hier jetzt. so, Wir diese üben das Sache jetzt. mit LDSF, wo du Angerufen einfach haben. die angerufen hast. Sowas halt. Das hat so, das Ah, hat das noch war so cool, eine andere, ja. du hast noch eine andere Dimension, Ja. nimmst du mit rein. Ja, das kriegen wir hin. Also, lass mal dieses nochmal machen. Okay, and of course... Genau. Oh nee, aber willst du Nee, mach du noch mal. einmal ganz. Nein. Okay. Nochmal diesen Part und dann machen wir es separat ganz komplett durch. Und schauen wir Okay. mal. Okay? And of course, games and lots of fun. Once again, Welcome to Liferay Global Partner Summit 2020. Ich bin immer noch reingelehnt. Ich habe irgendwie. Ich muss gerade stehen. Okay, nochmal. okay. And of course, games and lots of fun. Once again, welcome to Liferay Global Partner Summit 2020. Wäre es schöner, wenn wir uns kurz angucken? Oder macht das für die Kamera keinen Unterschied? Ihr seid halt schon echt sehr nah. Wenn Ja, ihr euch dann okay. anguckt, dann ist es, ich weiß Noch nicht, ob es eher. dann zu krass ist. So. Okay. Also, Awkward Moment. ja. Aber ihr, Oder wir probiert's gehen einfach halt mal nicht aus. ganz so nah. Ich mache wirklich nur so ein Also, maximal. es Nach muss da, schon also natürlich- gerade, ne? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch angucken, weil es irgendwie besser passt, dann ist es auch okay. Wenn ihr euch da sagst du? anstellt, dann ist es eher komisch. wenn du den Satz zu Ende gesagt hast, dann guckst du mich an, dann aber dann bin Mhm. Aber ich die nicht Kamera da. ist ja Kamera erstmal ja, noch- das genau. funktioniert Ja, nicht. aber die fährt dann auch direkt Relativ. zurück, wenn du sagst once again, dann fahre ich schon zurück. Und dann sagen wir so. Dann sieht man auch, dass Ich kann du auch, ihn anguckst. ich kann auch mal wirklich noch mal eine Sekunde oder zwei noch warten. Ich sage, of course, games and lots of fun. Ich glaube, wenn wir Once uns again? anschauen, wenn wir uns anschauen, dann ist es so, hey, ich warte auf den anderen und wir müssen das irgendwie. Okay, aber es hat so auch schon ganz gut geklappt. Also dann, Genau, ich würd lieber so, weißt du, so konkret in die Kamera, wenn wir das gucken, das ist, wir sind separat als Einzelne, heißen willkommen und dann sind wir aber auch eingeübt und brauchen nicht Check-in, sondern sagen, hey, das ist rehearsed, das ist klar, es läuft. gut, Wir versuchen das mal, okay? ja. Sehr gut. Nochmal? Okay. And of course, lots of fun and lots of games. So once again, welcome to Liferay Global Partner Summit 2020. Und dann haben wir einen Swoosh. Dann habt ihr einen Anspieler, Ja, oder? Einspieler, ja. David, wir haben 5 Sekunden und 10 Sekunden. Ja, 10 Sekunden.
12 Sekunden. Genau, der 10 Sekunden ist mit Welcome. Nee, der 12 Sekunden ist nicht. Der 12 Sekunden ist mit Welcome, okay. Genau, dann könnten wir den 12 Sekunden machen. Stellen das Frontlicht hier richtig ein. Ihr setzt euch hin, also 12 Sekunden reicht. Also wir setzen uns einfach ganz normal hin, lockt ja. euch ganz normal wieder hin, genau. Ja. Und dann würdet ihr die Moderation in eure Kameras quasi weiterführen. Ja. Wer würde dann da starten? Da haben wir, danach Eddie, glaube ich. starte ich, nee, doch, ja. Du mit Once einem again. Satz und sagst quasi. Eddie, before we start our program, we have Ja. some logistical announcements to share. Yes. All right. Hannah, where do you want to start? Ja, gut, Mit den Comments. sehr gut. Gut, dann machen wir, warten wir eigentlich auf die Karen? Weil ich das Nee, mittlerweile da schon ist die 12 Karen noch nicht hier. Das ist noch zu früh. Insgesamt jetzt. Ist die Karen online, weil wir... Also soweit ich weiß, die hat ja einen zweiten Talk nochmal. Okay, wie viel Uhr haben wir denn? 14:05, jetzt ist es 12. Okay, das heißt, Also jetzt würde quasi das live, also wir hätten ein LDSF-Loop gespielt, LDSF-Loop. GPS-Loop gespielt, hätten dann den Opening-Countdown von David gespielt. Der geht wie lang? David, 5 Minuten, gell? Ja, Countdown. 6, ich muss nochmal genau nachgucken, aber Ja. 5 Minuten plus ein paar. genau, Ja. 30 oder sowas. Genau, würden nach diesem Countdown, gehen wir dann direkt auf dich hier. Hanna, dann die Zweier, dann den Bumper, 12 Sekunden, ihr setzt euch und dann würdest Dann bin ich in die direkt Kamera rein, loslegen. Und dann würde nach eurem Part hier, wo ihr sitzt, würden wir dann direkt das Welcome to Partner Program Update von Karen einspielen. Ich dachte, dass wir das erst die Announcements machen und dann die Karen. machen Ach so, wir auch. ja, ja, genau. Ja, Mach- das Genau, ist ja... also die Logistical Announcements, die dauern nur schon kurz. Ja, genau, ist ihr in macht Ordnung. Das ist ja, einfach- ja Okay. die Frage, also meine Frage war, ob Karen da ist. ob jetzt Karen schon im Warteraum wartet irgendwo. Nee, soweit ich weiß, in dem Slot nicht. Später um 14:55 Also kommt sie noch das mal heißt, da ist. Das okay. Welcome-Video wird einfach nur abgespielt, wenn wir soweit sind. Und der ist kein Q&A, Es kein gibt's- Welcome, gar nichts. Nein. Okay, verstanden. Okay, gut. Genau, da wäre jetzt aber die Frage noch, weil nach diesem Karen Ja. Welcome-Dings, das geht 10,5 Minuten, Ja. würden wir direkt eigentlich in den Video-on-Demand-Part gehen. Ey, Genau, mein lieber Schwan. ja, richtig. Wir haben nämlich Bullshit. die Updates. Die gehört die dem, ja? Business-Updates von EMEA und APAC. Und die sind ja auf der Plattform. Und dann sage ich Die ist quasi... nochmal größer wie Würdest deine, nach gell? Karen, Die du mal nach dem mitgemacht Playback hast. das nochmal ankündigen. Ja, ich muss das ja erklären. Ja, okay, Ja. genau, weil das jetzt... Genau, ich sage, wir haben nur eine Amateur. Hauptbühne, aber 2 Talks. Deswegen haben wir die bereits für euch vorbereitet. Ihr findet die jetzt in der... Plattform. Geht bitte jetzt zur Agenda. Das Einzige, was wir uns halt überlegen müssen, was zeigen wir in der Zeit? Ja, ja. Pausenloop. Pausenloop. Ohne Musik. Ja, Genau. gut. Ja. Yes. Kerzen, alles, mein lieber Schwan. Flackernde Ja, Kerzen. da drin. Ach so, ja. Fake-Kerzen. Fake-Kerzen, ja. Aber mit echtem Kerzenwachs. Ja, habe ich auch zu Hause in meiner Laterne Ja, vor und dem ich habe Haustür. Fake-Pflanzen gekauft. Damit, Damit es meine gut Frau, aussieht. Damit ich nicht immer eine Woche eine Haussegen schief hängen habe, wo ich die Pflanzen Ja, aussehe. du machst dein Feng Shui ganz kaputt, wenn du die Pflanzen wegwächst. Die heulen alle. Cool. Gut? Die müssen mich dann immer erst noch 2 Wochen ausprobieren. Ja, genau. Ja, das Lustige, die eine Pflanze, die ich mit, wenn man die dann zu viel gießt, dann tut die das zu viele Wasser über die Blätter runtertropfen lassen. Und das ist dann wirklich, wie wenn What? sie heulen würde. Ja. Was ist denn das für eine Pflanze? Voll geil. Das habe ich noch nie gehört. Efeutute heißt die. Ah, den Namen habe ich sogar schon mal gehört. Okay. Haben wir was gelernt. Alright, let's do this. Noch einmal? Noch einmal ganz konkret durch. Alles zusammen, also bei dir angefangen oder nicht? Machen wir eigentlich richtig durchlaufen mit Introfilm und so oder gar nicht? Ich würde jetzt, macht ihr einfach eure Probe nochmal und dann Danach Introfilm nochmal. können wir es, oder, ja. Ja, einmal checken, dass die Videos auch alle... Genau. Dass nicht irgendwie ein Elmo irgendwo hängt. Morgen wird das ohne iPad sein. Ladies and gentlemen, welcome to the first digital and global Liferay Partner Summit ever. No, nicht Global Partner Summit at Liferay. Today we expect to connect with over 500 people that come from all walks of life
and have different hats to wear. Business pioneers, sales engineers, creative marketing people, all here on this platform, ready to engage and learn from all over the world. And not just attendees from several regions, we have speakers from all over the globe too, making this event a truly global experience. We are so glad that you are here with us today. This year was very special for all of us. And when the team got together and exchanged how we can connect with you, our partners, we all agreed we are really missing you, meeting you in person. But we took the challenge and to offer you a true digital experience, an experience that is one of its kind. The team worked very hard and spared no efforts over the last months to create this experience for you. Be prepared for an amazing time, great keynotes, 20 engaging sessions, two enthusiastic moderators, and of course, games and lots of fun. Once again, Welcome to Liferay Digital Summit. Shoot. Oh my gosh. Not okay, digital. Once again. Okay. Of course, games and lots of fun. Once again, welcome to Liferay Global Partner Summit 2020. Sehr gut. Und dann Stöpsel, Ohrstöpsel. Ach so, oh, you. Gute And Idee. let's go. Can you guys hear us? 1, 2, 3. Alrighty. Sehr gut. Soundcheck. Das muss hier schon so stehen. Und wir sind pünktlich, 12:03 Uhr. So, ich schätze mal, Nee, eine ist Kamera ist jetzt da drüben. Deine Kamera ist da. Ah, das Licht ist heller, das ist gut. Ja, also hier ist dunkler, weil wir... Oder habt ihr es Wir haben eingestellt? es hier runtergestellt, als ihr hier vorne wart. Jetzt hier ist auch drin. Okay. Ich habe schon, ja. Da ist die Frage für einen Satz, ob ich in diese Kamera schaue oder... Du kannst auch zu mir sprechen, das macht mehr Sinn, oder? Wenn du wirklich sagst, hey Hannah, before we start, I think they're... Weiß nicht. Well, David, soll ich für einen Satz trotzdem in die Kamera reinreden? Schneidet ihr so schnell? Chef Markus. Ich habe ganz am Anfang, wenn wir uns hinsetzen, habe ich einen Satz. Before we start our program, we have some logistical announcements to share. Bleibt ihr auf der 2 oder nehme ich meine eigene Kamera? Okay, very good. Before we start with our program, we have some logistical announcements to share. Hannah, do you want to start? Sure. My tip, keep an eye on the engagement box on the right corner of your screen. It allows you to send chats, take part in some of our challenges, or just to stay up to date. When you go into a specific session, you'll be able to to ask questions, chat with the speaker, or with the attendees of that session. We will try to address all of your questions in a short Q&A after every session. In case there are too many questions, be sure we will answer all your questions and take a track in a Q&A document for you that we will send you later on. And please rate our sessions, because this will make us grow and get better. Jetzt ist die Kamera da hinten angelangt. Ah, sorry. Mach. Nee, wenn dir sowas ist, rede ich einfach direkt da rein, trotzdem. Ist gar kein Problem. Okay. We wanted to make sure that this event is presented to you in the best quality possible. So all of our presentations today are pre-recorded, and that's not on an analog tape. Some of you don't even know what that is, right? This is an old tape, but we spared no effort, and there was a lot of digital technology involved in doing that. And just in case you lose the connection in Recife, in Los Angeles, in Japan, we will be able to watch the content on demand right after the session. We also have breakout sessions throughout the day,
Please go to the technical track or the business track when it's time. These tracks are not moderated, by the way. All videos will be available on demand, as I just mentioned. Melissa already showed you around the platform, but I want to address again the chat functionality. In case you see a red dot showing up on your chat box, this means you received a message, so make sure to say hi. There's also a video chat built in, so make sure that you are proper dressed from your hip onwards. Und dann müssten wir halt quasi kurz auf meine Schüchen zoomen. Ich warte auch kurz mal eine Sekunde. Also, if you're more adventurous, try out our networking button within the chat. You will be randomly connected with one of the other attendees. Well, Hannah, I have to say, those slippers that we just saw, they are amazing. They're really awesome. Do you use those at home, or what is up with those slippers? I actually just bought them for today, but I hope that some of my partners will actually ask me and ask me on it on our next chat. Well, that is hilarious. So part of the Liferay culture is to give something back to the community. Social responsibility is deeply inherent in our corporate culture. To follow this philosophy, we have organized a charity for this event. If you want to contribute or receive more information, you will find a link to a link in the activity box, or click on charity at the top right-hand corner of the dashboard. Your donation will support people in places where violence or conflict is part of everyday life, and COVID-19 is yet another threat to their lives. Let's come together and support those at risk. Okay. The International Committee of the Red Cross is fighting to spread the spread of disease by supporting healthcare centers, providing clean water, and supporting livelihoods. At the end of the day, Liferay will match up to $10,000 of the amount we raised today from the Global Summit. Many thanks to the Liferay board, Brian Chang and Brian Kim, for their support. Yes, this is really a good cause to donate. Thank you for this effort. Before we start with the agenda, I want to mention our breaks. We've got you covered with 4 of them throughout the day. Use them in order to Connect with your peers. connect with your peers. Yes, so Hello, like hello. this, right? Yes. Or your Liferay cam, or your mom. Or participate in one of our trivia games to win prizes. We encourage you to... Eddie, du kannst doch nicht so Sorry, losmachen. your mom. Ich hatte einen Speakerkurs bei Olaf. Ah ja, okay. Der hat mir das so gezeigt. Verstanden. We encourage you to engage with us. As the person who engages most on the platform will actually win a 1-hour virtual coffee with our very own Brian Chang. You will see your engagement score on the top right of the dashboard. So, Eddie, I think it's time to officially kick off our agenda. What do you think? Yes, Hannah. We both will moderate this event and will be the voice for our partners if you have questions. Right? So if you have questions throughout the day, please send them in. We will receive them on our mobile phones, and throughout the day we'll be able to address them as time permits. But we're not the host of the event. Actually, the person who's hosting the event is Karen Newman. She is the person behind everything channel at Liferay. Right now, it is 3 o'clock in the morning for her. She is based in the US, on the East Coast. Oh, hello? What's going on? Ich hab meinen eigenen Sound im Kopfhörer. Ah. Oh, danke. So right now it's 3 a.m. for her in the morning. She cannot welcome you personally, but we have recorded, of course, her welcome and some partner programs updates for you. So let's kick off this agenda and hear from Karen Newman, Director of Global Alliances here at Liferay. Yes. Okay. Karen, Video. Und dann räumen wir auch das ganze Schnickschnack hier weg, damit das hier wieder clean ist. Markus, bist du online? Und wie war's? Wie ist die Dynamik? Wie ist es rübergekommen, auch mit den Props? Danach noch weiter.
Was wäre, wenn ihr davor klickt, auf die 2 gehen und dann geht er auf die Schuhe? Ja. Weißt du, dass du mittendrin, wenn du weißt, du kommst langsam zu den Schuhen, dass du nicht von dort darüber Ja, schaust okay. und dann geht er auf die Schuhe. Ja. Aber braucht man eigentlich den Prozess, dass man dann den Schwenk runter sieht? Okay. Ach so, aber du schneidest einfach auf die 2 rüber. Aber wird dich das durcheinander bringen, wenn du merkst, die Kamera bewegt sich? Ist kein Problem. Nö, ich gucke in die Kamera. Also Nee, wenn es so minimal. darfst ja nicht. Du kannst ja nicht da runter gucken, darfst ja nicht gucken, oder? Okay. Soll sie der Ich glaube, Kamera das kriege folgen? ich hin. Ich gucke einfach auf. Genau, ich hätte vorgeschlagen, dass ich den Deren-Serie direkt live mache. Das würde eigentlich funktionieren. Ja. Ich kann auch für das so ein bisschen nach vorne gehen. Ach so. Okay. Ich ziehe sie auch gerne an, ist auch sehr Nein, zieh bequem. sie an, zieh. Komm, ich ziehe sie an. Falsch rum. Die sind richtig bequem, Leute. Ich sag's euch. Ich kann das sehr empfehlen. Julian. Julian. Wir haben die krassesten Kameramänner, echt. Ja, Eddie, ich wüsste noch, was fehlt. So eine Schwenkkamera, die so einmal so das Studio so von ganz oben. So Bird Eye. Geil. Wobei, eine hängt ja da oben noch. Aber Markus, meinst du, wir sollten die Props irgendwie erklären, dass wir da immer wieder diese Props nehmen? Oder ist es okay, wenn man das unerklärt kommt? Genau. Ja, ja. Braucht man nichts erklären. Okay. nein, Nein, die kommen ja weg. Genau. Okay. Soll ich noch mal den Satz mit den Slippers noch mal machen? Den Paragraphen? Ich hatte das auf 4,8, aber ich gehe runter auf 4, wenn du magst. Ja. Es war vorher ein bisschen üblich, der Julian hat gerade was eingestellt. Passt jetzt. Macht nochmal den Paragraphen, ja. Soll ich die mal einstellen? Genau, und auch mir zu dunkel, dann ist es. Okay. Ja, dann nochmal hier habe ich aber, wenn ich das Ziel dran mache oder wenn ich das Histogramm habe, zeigt er mir das ein bisschen überbelichtet an. Stört aber nicht bei euch oder was? Hanna? Ja. Was wäre, wenn wir dieses analoge Props-Ding, Ich meine, jetzt alle Sachen. dass wir sagen am Anfang des Events, hey, wir sind heutzutage so gewöhnt an das Digitale. Wir haben über den ganzen Tag hinaus haben wir analoges Zeug mitgebracht, um uns einfach zu erinnern, wie das in der Vergangenheit war, womit wir gespielt haben, bla bla bla. Gerne. Und dann überlegen wir uns für das andere Zeug immer wieder so irgendwelches, Wie wir sie. wie wir da so eine Überleitung nehmen können, was zeigen können. Gerne. Ja, schon eine schöne Sache. Könntest du vielleicht noch mit an wenn wir hier sitzen, du hattest ja jetzt erstmal nur einen Satz, dann stocken wir auf 2 oder 3. Genau, richtig. Genau. Müssen wir mal überlegen, ob wir uns das. Also wir können einfach nur bei dem lassen, das darf ja auch nicht zu kitschig werden. Aber wenn wir was Gutes finden immer wieder, dann kann so dieses sagen, besser kann man es immer wieder wiederholen, hey, we are so used to digital today, but times would not, und dann kann man was weiß ich, ein analoges Radio mitbringen. Ich habe eins so. Okay.
Es ist nicht einfach, das zu finden. Aber wir gehen einfach mal durchs Skript durch und wenn wir was sehen, dann gerne. Na gut, das Ding könnte man tatsächlich immer wieder hochhalten, weil wir haben ja ein Q&A. Ich wollte ja noch mal hier. Voll gut, dass wir den Kran haben, sonst wäre es wahrscheinlich sehr kompliziert geworden, das zu machen mit dem Hoch- und Runterfahren, Ja, ohne Kran. Ich habe es nur ein paar Mal geübt noch, ob das... Ja, aber gut, dass wir da so einen Kran haben, weil ohne den war ja letztes Mal einfach so ein Stativ, glaube ich. Oh, sorry. Das Ding läuft jetzt immer einfach hin und her, oder was? Also wenn du redest, versuch nicht rechts zu sein und dann rüber zu fahren. Und wenn du nicht redest, wieder zurück. Du musst quasi schon früh genug ankündigen, dass du jetzt redest, damit das Ding da im Schneckentempo gefahren ist. Das wird schwierig. Du kannst ja auch nur in eine Richtung fahren, während du drauf bist. Und wenn du dann am Ende ankommst, dann ist es Stopp. Ja, aber die Kamera dreht sich halt besser rein, auch nicht, wenn sie rüberfährt als so. Verstanden. Aber zum Not. Ich brauchte einfach noch eine Beschäftigung für dich, ne, David? Damit du nicht einfach nur... Ah, cool. Genau, weil das nachher ist dann doch zu seitlich alles so und dann sind wir halt zu dunkel. Genau, dann machen wir da die zwei Spitzen noch. Position. Dann können wir noch mal gucken, ob wir Hast du schon ein LinkedIn-Promo-Video gemacht? Jetzt heute vom Set nicht, nee. Nee. Aber ich habe andere fleißige Sachen gemacht. Ja? ja. Ging auch wieder Ja, gut. viel geteilt. Unser Teaser. Teaser. Ja, wir hatten einen Teaser für dieses Event. Ah, habe ich auch geteilt. Hast du... Schon vergessen. Stimmt. Jetzt auch ein Engelsscheinchen. Ja, du hast goldenen Schein, ja. Ich habe tatsächlich ein bisschen Honigton hier drin. Aber nur mit dem richtigen Licht. Wen rufst du an, Eddie? Nee, ich guck nur. Also, Ich habe heute mein Gel vergessen. Ich bin ganz außer... Eddie ist Ich bin voll total... out of sync. Ich habe kein Gel, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. hast du Carolinas Update gesehen eigentlich? Nee. Achso, weil es ist voll lustig, weil dein Update ist, ich laufe durchs Feld und Carolina hat so einen fetten Aufbau und Tiefenunschärfe und so alles so. Aber das ist professionell. Ich finde es total Die hat gut. jemand einbestellt, ja, die das Ich halt find's- für die Nee, die haben für das Symposium. auch aufgenommen. Ah, okay, dann haben sie das gleich im selben Set gemacht. Okay. Aber ich finde es gerade so toll, weil diese Unterschiede so... Genau, ja, das fand ist, auch, ich finde ja. es toll. Also, Ja. Also es kommt ja auf den Content drauf an, ja. Und wo ich den jetzt erzähle, ob ich den beim Autofahren erzähle oder nicht. Im Tesla Model S. ja. Naja, das trifft alles, ja. Dann müsste irgendwann die Carolina bei uns sein. Den müsst ihr irgendwie... Der ist halt auch weit weg im Vergleich zu Wie viel der... Uhr ist das? Das ist auch ein relativ Ist hier langes. irgendwo die Links für die Videos? Kann ich mir das mal Nicht im Skript. Markus, wo hast du die Links für die Videos alle? Ich kann ja auch einen Dropbox-Folder schicken. Ja, mach mal.
Ist die Carolina nicht da? Ja. Ah, okay, danke. Eddie, für dich noch zu wissen, wir haben ja einmal euer EMEA-Update und dann gibt es ja das APEC-Update. Ja, das E-Pack ist kürzer. Genau, ja, gut, das ist jetzt... Bitte? Ja. Ich dachte erst, dass ich einfach das alles übernehme, aber das wurde dann arg lang für mich dann zum Sprechen. Deswegen habe ich das dann so aufgeteilt, dass ich quasi Carolina so ein bisschen willkommen heiße und euer Update quasi handhabe und dann rüber zu dir gebe für das APEC-Update. Und da wird da Manish Gupta wird da sein. Der Craig Caneo hat aber das aufgenommen. Also der Manish ist quasi ein Stand-in. Craig Cannego is the VP of Asia Pacific and runs the region for about 2 years now. Okay. Jet wird mit Y geschrieben, nicht Jet. Ich verbessere einfach immer wieder mal hier die Ja, Typos. Gell? gerne. Ich habe gestern Abend die Awards geschrieben, weil mir aufgefallen ist, wir haben einen Award gerade komplett vergessen im Skript. Oh. Meine Güte, was da rauskommt abends, das ist einfach also Ja. schlimm. Da habe ich gesagt, okay, He's bringt real nichts. Liferay. He's a true. Was? Der macht Autocorrect in Deutsch. My goodness. Has been with the company. Gas beendet. Guck, du hast beendet. Das gibt's doch gar nicht. Wie mach ich denn das aus? Autocorrect. Vermutlich, wenn ihr mich da reinkriegt, ein Kleid. Was für eine Farbe? Schwarz-weiß. Ich hab's dabei, ich zieh's nachher auch mal an, damit wir einmal mal das Verkabeln mal checken können. Ah, jetzt gibt's ja nicht. Die Melissa hat hier schon Screenshots gemacht, wie wir hier stehen und üben. Technocrat. Was ist ein Das Technocrat? hat er geschrieben. Oh. Du kannst ihn ja auch gerne fragen, was das ist. Ich glaube, er meinte einfach nur ein Techie, also so ein bisschen. Ne? Was meinst du, ist es ein unexpected development? Für die Frage Von Manish. Für Manish. Was this unexpected for you? What was your benefit? Also du willst fragen, warum er dann zu Liferay gewechselt oder was? Ja, genau, weil er war erst, hat was ganz anderes gemacht und dann
warum er plötzlich dann so die komplette Richtung ändert. Und ich glaube, er war vorher Techie und hat dann eine GM-Rolle innerhalb von Liferay angenommen. You went from tech to business then. Ja. Okay. You switched from the tech. Okay. Das wird nix. Absolut nix. Eddie, du warst doch beim Moderators Briefing dabei. Ich habe doch gesagt, beim Rehearsal das Notebook nehmen. Du hast recht. Sehr gut, hilfst dir die Annabelle. Wir hören dich nicht, Annabelle. Hallo. Jetzt hören wir dich. Sehr gut. I have Manish and Carol with me. And we were just doing a little tech check to see if we can see them well and hear them well. Hello. Hello, hello. Can you guys hear us? Hello. Carolina, you're in the office. I'm in the office. Yes, And yes, Manish yes. is also in the office. Manis, are you in the office? I'm in the office. You can see the Yes. Life logo in the Yes, background. very good, very good. Welcome. We'll be ready to start in just a second. Sure. Okay, no worries, no worries. In fact, I'm gonna. Hanna, du schreibst ganz viel. Once, guck mal, das hier. Du meinst once, E-O-N-C-E. Once ist eins. Once. Ja. Nur einfach für die Zukunft. Das ist no problem. Weil ich das weiß, weil sonst... Typisch. Eins. Ach so, once, okay. Very good. Yeah, it looks better. Carolina, how So long if have tomorrow, you been... I need to be sure that it's. Markus, hört ihr uns? Carolina, can you... Ja, ich glaube, die Annabelle hat eine Frage wegen Carolinas Sound. One question, Annabelle. Additionally to the setting, so tomorrow, Hannah and Eddie are in the studio. They are presenting. Then we'll have the recorded presentations. I guess that Manis did one, or Greg. And afterwards, what would it happen? Afterwards, you will go live again.
You will have basically, we will meet half an hour before today, right? You, myself, and Manish. We will make sure that the setup is all right. You know, I will give a sign that you are okay to kind of go live. And then I will switch off my audio and my video, you know, like I did at the moment, so I can't interfere into your session. And then you will go live. You will have a little conversation with Eddie and Hannah. Then they will announce the video. Through this Zoom meeting, no? Yes, exactly. Exactly the same link, exactly the same password. It's also in the invitation you got for tomorrow. So it's exactly the same Zoom link. Very good. And tomorrow, this invitation, in our case, Manish and I, we have it at 15 to 12, no? So, but the idea is first we connect before going live with you, and then is when you're ready, or when we're ready, is when you, let's say, disappear. Switch live. Exactly. Then you will have a conversation live with Eddie and Hannah. Then they will play a video. So during the video, it will be just us again, you know, and sometimes we are even talking with Eddie and Hannah because everybody is just waiting for the video to finish. I will also monitor if there are any questions from the audience. Okay, so I will let you know in case someone asks a question. And then after the video, we will go live again, and you will again have a little conversation live with Eddie and Hannah. Okay. And during the Zoom meeting, should we switch off the platform, or should we have iChair open to see if someone, or shouldn't we pay attention? Not definitely not on the same laptop, because it takes a lot of power. If you go on iChair and you follow the session, the video, you know, it takes a lot of power. So if you wanted to do that, then only on a second laptop, and I would almost recommend not to do it, because, you know, so you are fully focused on this experience. Okay. And then after the session, of course, you can log in. One thing that is important to note is that there is half a minute delay. So even if you would check, and that's probably also better, why not checking the iChair? Because basically the audience will still see the video for 30 seconds, but you guys will already be live talking, you know, because we have this little delay. Does that make sense? So we are faster, you know, we have 30 seconds in advance. Okay. So what is the recommendation for us? That so it looks like so the video is, when the video is showing, we're silent, we're quiet there, no? Yeah. So while the video is playing, we can probably talk to each other, because basically this environment, this Zoom meeting is not live in this moment. Okay, very good. They are flipping between us, our Zoom meeting, and the video, and then, you know, they come back. Very good. So we don't see the video because we are out of the platform. Exactly. We don't see it. As long as you give us some clue to know when we are alive again. Yes, definitely. So, for example, at the very beginning, when we meet, it will only be Manish, you, and myself. But currently, you can already see Hannah and Eddie, right? You can see the Liferay live platform. And basically, a few seconds before our session starts, that's when the Liferay participant will join. So you will already see and hear Hannah and Eddie. They will finish up the session that is before us. So usually we can still hear them talking to the presenter that's before you. And that's when you know, okay, any second their attention will go to us. But we will definitely let you know, like I will let you know, because, for example, right now I'm on video and on mute. And at one point I will tell you and Manish, okay, guys, now I'm going on mute and I'm switching off my video. And that's kind of the concentration phase where we know we'll be live any moment. Very good. Hi, this is Marcus from the Liferay studio. Hey, can you hear me? Yes. Yeah, we hear you. So yes,
everything what Annabelle said, it's correct. And Thank you. We can also Good, like very good. talk straight to you, so we can like do a quick checkup beforehand before you go live. And then Eddie and Hannah will start like with their moderation, and you will notice like when they address it to you, and then we will put you on live, and then you can just answer them or like talk to them. But the recommendation would be not looking at the iChair platform, because as Annabelle already said, it has a delay and it's confusing. And sometimes the platform itself turns off the audio, even if you put it on mute. And then if we get like an audio 30 seconds delay, it causes like a lot of trouble. So I would recommend like just turning off the iChair platform and focus on the Zoom meeting only. Very good. Understood. And regarding the live session, and this maybe is also a question for, sorry, Marcus, not sure if you have any other recommendation, because I have. Yeah, no, Marcus, could you double check if you are happy with Carol's and Manish's sound? So the audio is really good. Okay. Carol, your video, it's kind of desaturated. It's like compared to Annabelle and Manish's video, they have more contrast and more color. Okay. Yours, I don't know what is it like an option on your computer? No, it's the cafeteria. She also had a different option where she had some flowers in the background, which might be better. But then Manish shared that he actually likes the setup, so we have different opinions here. Müssen wir das trotzdem durchspielen, oder? Okay. Ja, das ist aber auch relativ kurz gehalten. You want me to show you the other one? Because wir den auch jetzt schon sagen, dass wir nicht um 12:15 Uhr, das war nicht sogar schon früher. I mean, there is other option. Wir haben das Welcome, dann die ganzen Announcements. Brauchen wir ungefähr 5 Minuten und dann Karens Video noch. Wow, wir haben nur eine Viertelstunde. This is more difficult because you get the light from your back. Because what you're looking for is the light on me. Vielleicht auch nicht. The light should be behind your laptop, so facing or like shining in your face. And then another thing, I assume you use a MacBook. And I always open like with my thumb on the camera, so probably your camera lens is also like there's some fingerprints on it. Genau. Wie lang ist denn Ihre? 10 Minuten und irgendwas. Okay. What do you think about this, Problem, wenn man Marcus? Leute, die eine Gärtnerbahn denken, es ist ein In-Person-Event. I also like the flowers in the background. A little bit more live. Verstehen, dass man ein bisschen länger braucht für and sowas. Carol, can you also check to wipe your camera lens? Just like with clean it a bit. Yeah. Okay. I think there's some fingerprints on it, so that's why like the light is distracting. We love it, Karen. Much better. Yeah, much better. Thank you. Beautiful. Carolina, much and it is a new laptop, so maybe that's so it hasn't been me. Maybe it was IT's fingerprints. Yeah, I'm sure it was IT. IT fingerprints. Very good. Okay, cool. This is good. No, that's nice. Yeah. Very good. Yeah. And Manish is perfect as well, right? Yes. Yeah, I'm just speaking just to check if the sound is also okay. Can you speak again, please? I'm just speaking again just to check the sound is also okay, because there was a little echo earlier, but checking again if the echo is fine. It's okay. It's good. Okay. Perfect. Beautiful. Thank you. Ich glaube, ich lösche was. Very good. Hannah and Eddie? Yes. And I have You have a question, Carolina, yes? Yes, for you and Hannah, that is, how do you want to have the discussion during the live session? Do you have some questions? Do you want we make questions? Do you wait that people will ask something in the chat because we won't see the chat?
Yeah, sure. No. I prepared something. We can just go through it. It's a question I have for you. Is where are a few of the most significant areas of growth you have seen over the last year? Mhm. If that's okay, we can change it. If there is another question you would like to, to address. No, that is fine because it's part of the presentation as well. No, that is, for example, regarding cloud and commerce. We've been talking during the presentation about how this has been growing in EMEA, and we can reinforce it during the live session. Yeah, and let's see. There's another question after the presentation. This is first. You would make that first before starting. Yes. So we kind of introduce you first to the we'll, audience. We'll run through this. Yeah, maybe we just go through it. I think so. We have a long script with everything, and we'll tag you on your part, and we'll share that with you so you can look at it familiar. But right now, just imagine you're in a Zoom call, right, and try to answer it very spontaneously. The part that is really powerful is when it is not so scripted and not so done. I mean, the people don't know it, right? So we just run through it with this, and then you will quickly see. And then if you want to revisit it and even type your question in there if you want the answer, then you can do that. We'll share that with you. Yeah. Okay. So imagine we just came from Karen's presentation, and it has played, and now we come to your part. You are here, and we welcome you. Hannah, here we are, right? Yeah. So, yes. Okay. Well, welcome back to the main stage, ladies and gentlemen. We have heard from Karen on the partner program update. And Hannah, there's so much going on right now in the channel, so many updates and enhancements in the partner program. How do you keep up with this information? Well, it's actually rather easy to keep up with all those information through our partner newsletter that goes out every other month, or through our notices and alerts on the partner portal. Speaking of information, a very important part of partner summits are the regional updates. Here, Liferay leadership shares market trends, important information, everything you need in order to grow together, to grow your business with us together. And our Liferay leaders, actually, they prepared that Outlook already for you. But I would like to introduce you a little more to them. And I will, of course, start with a lady in the group. Let me welcome and introduce you to Carolina Moreno from Spain. Welcome, Carolina. Can you hear us? Yes, perfectly. Thank you for the welcome. Carolina, you and Eddie are leading the EMEA region, and you have been with Liferay over, I need your years that you are with Liferay. Sorry for that. I don't know. 11. 11, perfect. 11 years now. What are the few most significant areas of growth you have seen over the last year in EMEA? Well, we've seen a significant increase in the partners that have joined to the program, but also in the effort of new partners and current partners in the new portfolio solutions that we have in Liferay. There are a huge growth in cloud development, and also we're seeing the expansion of our commerce product as well across all the territories, and we're very proud of sharing that today during the presentation. Great, and we will hear more about those updates in your presentation. So thank you already. That makes me really curious to receive more information. But there's another one waiting for us, Eddie, right? Yes, that is true. And I would like to introduce Craig and Manish from APAC. So Craig Koneko, he's the VP of Asia Pacific, and he runs the region for about 2 years now. In case you don't know him yet, he is a true Liferayer. He has been with the company from the very, very early days in the beginning, and he moved 2 years ago from the US to Japan to support and lead the APAC region. He has an excellent sense of humor, Hannah, and he has a lot of funny stories to tell. Unfortunately, due to the time change, he cannot be with us personally, but we have the opportunity to welcome Manish Gupta. He heads up the Indian office. He's working together with Craig and APAC. Welcome, Manish, and thank you for being here today. Thanks for me having here.
Manish, you live in Bangalore, and I think officially it is pronounced Bengaluru, which is the IT capital of India. Did I pronounce this right? Yes, that's right. Very good, very good. So an interesting fact about you, Manish, is you are an engineer by education. You are a very, very strong techie technocrat at heart. And once I heard that you worked with Brian Chan on developing a portlet container code while working still at Sun Microsystems, right? Right. Is that right? And then you became the GM of Liferay India. So you switched from the tech side to the business side. How are you feeling? How is that for you? Oh, it was very interesting move for me, being a techie for almost 12 to 13 years. And then when I was working with Brian Chen while being in Sun Microsystem, we were working very closely in developing the JSR 286 implementations. And that is where the Liferay decided to spread a little bit more in APAC region, and they decided to open India office. And since I was working with Brian Chen for last almost 1 year, that was a natural choice for me to join Liferay as a company and take a bigger role to move from being a techie to on the business side. And I have been fortunate because, not having any knowledge on the business was definitely a kind of fear for me, but I have been very well supported by the entire management of Liferay in setting up the office. And then, it is now more than 10 years, and we are really doing well along with a lot of help from our partners. Yeah. And so one of our values is stay nerdy, and we are doing just that, not just in India, but all across the world. And so we're very happy to have you here, Manish. We'll hear from Craig, but then you will be there for the question and answer session after the presentation. And I would say we should start now with the updates. I'm curious, as we have only one stage, but 2 updates, I would like to ask our partners now to go to the agenda and click on the session that is prepared for you. So either EMEA or the APAC presentation. And we see us back here live on stage in about 20 minutes. Enjoy your update and see you later. Markus, schaue ich dann in meine Kamera für das, weil ich spreche tatsächlich die Partner in dem Fall an, weil ich sage, geh jetzt zur Agenda. Ja. Doch, daran. Ja? Okay. Yeah. So we'll play the business session updates. In the background, we have then some time. We can chat with you. You can get a coffee. You can go for a run, and then come back. Okay. And then when we come back, we act now. The thing is over, and we'll come back now. Okay. Okay. Welcome back on main stage. A big thank you for Carolina and Eddie and Craig for putting this together. Eddie, you really took us out for a walk. I can still feel the fresh air. Good, right? Yeah. Lovely. I hope our partners also enjoyed the updates. Carolina and Manish are still here with us. And Carolina, you mentioned that we currently have more than 100 partner opportunities in the pipeline for Q4. This is amazing, especially under the current Times. challenging times. Do you see a trend in growing that number for 2021? Or do you actually now expect a corona drop down? Yeah. Well, the thing is, this is the only data in the presentation that I was expecting wouldn't pop up really much because it's controversial. There are 100 opportunities in total in the channel, so it's a number that is nice to be in the presentation, but not sure if it's nice to have in the conversation afterwards. Oh, okay. Maybe but we can say maybe just that the opportunities has grown a lot during 2020. No, if we want to put the focus there. Yeah, I mean, we could say that we are at the right place, like together with our partners. We're in the right business at the right time, right? And then maybe, Karina, do you feel comfortable speaking about in general, like kind of economic outlook, what we see for 2021? We could say, you mentioned the number of opportunities, but a lot of things are still uncertain.
what is your prediction for 2021 when it comes to that? And then you can speak to this maybe, would that be good? For example, Yeah. yes, we can mention that there are some sectors that has been more affected than others, but Yeah. in overall, we've seen a positive trend growing even in 2020, no? And due to the fact that 2021, we expect to have like the social situation the same or a little bit more control. We're also expecting a growth in the expectations and in the customer success opportunities. Very good. Well, that's great. Great answer. Yes, yes, perfect. Okay. And I changed it now, and I will just say we see a growing number on opportunities for the last quarter, so we not that Very specific. Yeah. Perfect. Very good. Great. And then we'll continue. We saw a similar trend in APAC, Manish. And Craig mentioned the 53% growth in the pipeline year to date. What are your expectations, Manish, from your experience in India, but also looking at APAC? What do you expect the economic outlook to be and the numbers for 2021? Yeah, so as across the globe, we have been very hit hardly by the corona pandemic, and our partners and as well as the Liferay is working hard to keep the pace with the business that is available to us, but our growth is being also helped by the newer offering from the Liferay, like cloud and the commerce. As you have seen in the Craig's presentations, we have a lot of opportunities coming from the newer offering of the Liferay. So my estimation is that we will be having some hard time, but we will try to achieve whatever we have achieved last year at least. If not going up, at least we will see that we are going to meet the partners' expectations and Liferay's own expectations, what we have achieved the last year. So next year, 2021 is really going to be very good for us. That trends we are already seeing, but for 2020, our goal is to achieve whatever we have achieved in 2019. Great. So again, growth for both regions. That's amazing. And at this point, I would like to thank you both for joining us here live on stage. I'm sure our partners value this so much. And say goodbye to Spain. Yeah, thank you. Goodbye to Spain and bye to India. And see you around in the chats and in the coffee lounge here at this event. Thank you, Adi and Hannah. Do we? So there's two things. One, with Manish, with your answer. And then, in general, do we want to open up other questions from partners? Do we want to open up for that? Yes. So if there's any questions that come in, right, from partners, we'll be sent here. Somebody will alert us on the Slack channel, and we will ask them. Very good. So I'm not sure if we. I think Annabelle will also share that with you guys, so you kind of see them. You know, exactly. And actually, what if they come in rather early? We could even speak about it because we are still, running the on-demand video. So I will share it with everybody if it comes in while the video is playing. If questions come in while you're already talking, I will only share it through Slack because I'm not supposed to share it on Zoom because it's apparently popping up in the live stream. Yes, right. We'll see that. So then we'll know it and will be a spontaneous question and we'll vet it here. If it's not appropriate or whatever, we'll just say no. If it is something that we feel like you can answer, we'll ask it and it will be spontaneous, okay? Very good. Manish, with your answer, I know where you're going with this, and I think internally, of course, we do have the goal to keep the base, like you said. I'm not sure if it's the right message to send to the partners, right? So this was the spontaneous answers that I have given. What the actual situation is. But now I know the questions that you are going to ask. I will probably have a better answer. But Adi, you can very good. So we are aligned. I think for me, we are guided by pragmatic optimism and saying, listen, we see a lot of potential. I love what you said with commerce and with cloud. We can highlight this, right? And then, of course, there's different sectors that are impacted. But overall, globally, we do expect to grow. I think that should be the message. Yeah.
Yeah. Yeah. Yes. Okay. So is there any other questions that you would like to answer? Because if you have extra time. Not right now, unless if there's no questions from the partners or from the attendees, then we will end like that. If there's questions from attendees, we'll take maybe one or two, and then you'll have to answer them spontaneously. Maximum one or two, because I think we will be, probably running behind time with two with the both of you being here, but we will see. Yeah. Might be a little delay. Okay. Very good. And one last question. So the timing of the Craig's presentation and Carol presentation are exactly going to the same? No. They will be Craig's. Craig is 9 minutes, and the walk of Eddie was just too long. It's 19 minutes, but that's not a problem because we will have some movie, some snippets, clips running on the live stream. So while we are actually, we will not be shown, right, during the presentations. And then, and we have most partners actually joining from EMEA. So the people from APAC, they will get the 9 minutes, and then they will have separate content. They can join Carolina's and my presentation, and then we'll join again here live. okay. Yeah? Okay. Makes sense. Okay, any questions? No, I'm good. Yeah, Carolina, you're good too? Yes. I think we're aligned. Very good. I just tagged you, Carolina, in our script. So feel free to check it out. And there's kind of our actual script that, what we were saying there. You can see the questions again. Just very good. If you very like. good. Thank you, Hannah, Okay. for organizing. Very well organized, by the way. Congratulations. Thank you. Thanks for the patience. Yeah. All right. Annabelle, is there anything else in your introduction or that you want to mention? Thanks for asking, but no, we actually checked everything at the beginning. So audio and video are very nice. And we'll meet again tomorrow. Thank you for being such a good host, Annabelle. Thank you. Thank you, Eddie, right. for the flowers. All right. Thanks. All right. Bye-bye. Ciao, guys. See you Thank you, tomorrow. everybody. Bye. So now, Hannah, we will hear from our CEO, Brian Chung. Brian, also due to time change, is not able to join us live today because it is 4 a.m. for Brian. Although he could be up because Brian and his wife, they just had a baby boy a few months ago. And we're going to play Brian's presentation for you and then come back for a Q&A, which I will take and try to answer all the questions that you might possibly have. Roll film. Bam. Brian. And now we are back on the main stage. This was Brian Chung, all the way from Los Angeles, California. Hannah, we have a couple questions here, so I'll answer them really quickly. Hopefully, yes. Boom, Yeah. boom, boom. Boom, boom. Chuck. Thank you. Thanks for being so interactive. Please do not forget to ramp up your score through the interactions. Just want to remind you about this. But I think right now it is time to introduce our next speaker. Exactly. And our next speaker is a relative newcomer to Liferay, having been here less than 1 year, but she already did an amazing job in developing our partner enablement program. Hopefully, you by now all know who I'm talking about. I'm talking about... Hey, diese Kameramänner heute. Kim Jones. I would love to welcome Kim Jones personally on stage, but it is 3 a.m. in the morning in Arizona right now, so she cannot be here with us today. But she sent over her stand-in. So I would like to welcome Pablo Aguya, our EMEA and Pablo Aguya, to EMEA and APEC stage. Lessons that Amazon. Is he here? Zoom call. Let's look at the actual credit. Oh, wir sind... Achso, ja, ich glaube, vielleicht haben sie nicht gecheckt, dass wir quasi sich eine halbe Stunde vorher eigentlich treffen hätte müssen. Hätte. Ist ja in Ordnung. Ja. Amazon to 1:05 retail. und wir sind wieder in And time. I believe that Jeff Bezos actually ohne die Präsentation has zu zeigen. beyond the retail segment. You can see this, for example, in Amazon's foray into B2B, where
$7.4 trillion worth of transactions are still being done manually. Well, as of 2018, Amazon had done 10 billion in business-to-business transactions, and they doubled that in 2019. And with that kind of trajectory, within the next 5 to 7 years, I believe Amazon will have a large chunk of the B2B market as well. Now, you might say that it's one thing to buy things like staplers and office equipment through Amazon, but buying things like heavy equipment is another. That may be true, but consider also that spare parts is a huge part of the business for companies like John Deere, which does about $5 billion, nearly 22% of their sales is in spare parts. And so this is a significant source of competitive threat for heavy equipment manufacturers and the like. Even today, if you search on Amazon for spare parts, you can actually see, of course, some of these things are for kids, but some of these are actual serious business. Ich announce das schon, dass man Punkte sammeln kann. Aber wann denn? Ich bin gerade am Überlegen. Aber ich müsste das oben in meinen Announcements drin haben. Bin ich die Breaks-Menschen? Ah ja, doch. Also ich sage nur, dass sie the most engaged partner on the platform will win a 1 hour Ja, coffee. richtig. Aber ich erkläre es jetzt nicht so wirklich on Detail. Aber ich glaube, danach, bevor wir in die erste Break an sich starten, habe ich, glaube ich, das noch mal drauf. Ja. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, der müsst mit deren Tech-Mensch fragen. Und das weiß ich leider nicht. Okay. Schreib mal. Danke. Ja, danke. Oder ich kann auch dieses Q&A-Doc weglassen. Haben wir wirklich so viele Fragen, dass wir da überhaupt nicht... Q&A-Doc, was? Also ich habe es kurz erwähnt, es ist neu. Ich denke mal, es hat sich Darren gewünscht, sehr optimistisch gewünscht, wenn es zu viele Fragen geben sollte für eine Präsentation. Wir tracken alle Fragen, schreiben die auf in einen Doc und geben da auch die Antworten drauf. Und das teilen wir mit den Partnern dann danach. Ja, das brauchen wir nicht erwähnen. Brauchen wir nicht erwähnen, oder? Also das können die alle erwähnen, wenn das denen wichtig ist in den USA. Ja. Dann haben wir direkt wenn wir merken, das sind super viele Fragen, können wir es auch dann... können wir danach sagen, hey, there's a lot of questions coming, we're so glad about the engagement, bla bla bla. Ja, so. Okay, perfekt, dann zack. Ja. Bau es noch irgendwann mal später ein, damit wir es nicht vergessen. Weißt du? Okay. Jetzt, aber nachher, weißt du, dann announcen wir das und nachher gibt es quasi nie Fragen. Genau. Und das ist meine Befürchtung, genauso wie du aus wir deiner haben es Erfahrung ja weißt. schon mal gesehen, ja.
habe ich schon gemacht habe, hat nicht gepasst. Deswegen Hey, aber es flutscht besser, gell? Hanna, merkst du zwischen uns zweien? Ah ja, gut, es ist... Nee, aber ich finde das viel natürlicher. Das merkt Ja, man. ich habe jetzt auch gelernt, ich muss mich nicht so festklammern am Skript. Mal gucken, ob ich das morgen dann auch so locker rüberbringe, aber... Wirst du. Und nochmal einfach nur um die Angst, weißt du, wenn du dich verhedderst, ist gar kein Problem. Ja, passiert, weißt du. Ich weiß, was soll passieren? Genau. Gar keine Keiner Frage. stirbt. Aber weißt du, dieser Perfektionismus. Ja, das Manchmal muss man so ein steht bisschen- dir und mir ganz oft im Weg. Oh, guck mal, Eddie. Pablo. Pablo. Sarah. Wir können uns, glaube ich, noch nicht hören. Ist noch nicht dran. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. Kurze Haare. Normalerweise hat sie auch eine andere Frisur. Heute hat sie die Ja. Haare nach hinten. Normalerweise Ja. strack vorne. Ich muss mal kurz mit der Melissa sprechen. Ah, ja. Hello, Melissa. Oh, ich glaube, Sie Melissa. können mich jetzt hören. Hey, do you see my screen? Hey, guys, can you hear us? Check it out. Yes. We invite you to click on the activity box Welcome. or Can you charity see in the us? top right hand corner. Now, I remember from yesterday there was like the Red Cross logo, right? Hang on, I'm going to write Okay, it down so 'cause that's I say very click echoey. on the Red Can Cross can you hear logo. me, Hannah? Yes, I can hear you fine. Okay. I could hear like double That's audio it. there. All Well, done. my Just voice wanted to is so confirm. lovely. I'm sure you That's, want to hear it that's twice, all. right? They're doing a great job. I really enjoy Yeah, we can't hear you very well. Oh, okay. Thank you. Hannah is the star. What? It's Okay, like I'll write it. duplicating their Bye audio bye. or something like Yeah, that. exactly. Yeah, okay, I'll write to Marcus and just let him know that. Hang on. So, Well, I at have least not we- seen you for such a long time, Sarah. Sarah, can you hear me? checking. Hello? Hello? Sarah. Oh, Eddie ist Sarah gemutet. Eddie ist gemutet. Hey, Markus, mach mich mal wieder an, wieder. Markus Hammer? Oh. Thanks, David. I can count on you, David. Marcus is like bouncing around. Sarah, I can think you... there's a separate mic that's picking you guys up. I think he's turning on your mics, but then there's another mic or something that's picking Oh, you yeah, up. it could be. I can Hello? hear you barely, and then when Hello, you Sarah. Can you hear me talk fine? again, Maybe it's only my mic? No? Okay. Yours is working. Kind of Yes. fine. yeah, it's working. Na, 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 na. Sarah, I'm having... Can you hear me? Barely, huh? Eddie's saying, can Yeah, you not hear me? great. All right. Let me see. It's like I have to go back there and fix it myself. So be right back. I think Eddie just wants to say hi, but you know. I think it's I think there's like another microphone that's picking you up because it doesn't sound crystal clear. It's like Also it's mine picking up one? a little bit of background noise. I think yours is okay now. Can you hear me now, Because Sarah? you might, Sarah, one, two. might have heard Sarah, Eddie can you hear through me? my mic. Dang. Now you're muted completely. Oh. Now I can hear you. It's sunny in Dublin. Hello. 1, 2, 3. 1, This 2, is like a 3. little it's a sun Test. trap. 1, 2, Yeah. 3. Yay. No pressure, Julian. No We pressure. have all like black curtains around us here. Na, 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 na. This looks so professional. You look great. Thank That's you. Frankfurt office or? Yeah, that's our German Eschborn office. Yes. Oh. Pablo, how do I looks amazing. pronounce you right? Is it Pablo Agulla? Pablo Yeah. Agulla? Perfect. That's way better than almost any foreigner has tried. So Yes. Far. So even Spaniards, when when I get a parcel or a they mix the double L with L and I. 1, 2, 1, 2. Check it out. So they Can say you guys hear me? Aguila, Aguila. Agula. No, it says Agulla. Agulla. Oh, no, it happened to me as well. Pablo Agulla. Oh no. It's the double Yeah, L, right? 1, 2, 3. Can you guys hear me? Yes. Yeah, can hear you. Oh, okay. So 1. Yes, sounds really good. Thank you. Pablo, welcome to the virtual Global Partner Summit stage.
And Sarah, it is lovely to see you. I have not seen you pre-COVID, like last time, I think. I know. You look great. I'm blown away by this. I have you on 2 screens. I'm watching you in the live stream, and you're here as well. Yeah. It's very cool. Be careful with that, because the eye chair actually could sabotage your bandwidth, right? So actually, I think the recommendation, I mean, if it works for you, check it out. But the recommendation is during the Zoom call to turn off the eye chair stuff. Definitely not have it on the same device, right? Yeah, no, I have you on an iPad here. All right, there you go. Because we are a little delayed, and it could be very confusing, like what's going on, everything. Okay, so Pablo, welcome. Where are you joining us from, Pablo? Which? Madrid. Madrid. Okay, good. I couldn't escape. You couldn't escape to Puglia. No, not Puglia. Asturias. Puglia is in Italy. Asturias, or somewhere south. I'm from Galicia, that it's close to Asturias. I see. Okay, well, Hannah will, right here, to the Pablo, right, you welcoming him, right? Yeah. Shall we play, I would love to have Kim Jones personally on stage, and then from there. Yeah. Okay. I would love to have Kim Jones personally on stage, but it is 3 a.m. in the morning in Arizona right now. So she sent in her partner in crime, Pablo Agulla. Welcome to the EMEA and APAC stage. Hello to Madrid. Hello, and thank you for having me. I hope I can substitute Kim Jones in the best way. I'm sure you can. You are a product manager based out of Spain. Is this your first partner summit? Yep. Great. Yeah, I heard from them, but that's the first one. Well, this year, to be honest, is a very special partner summit format. I hope you can still enjoy it. And Kim prepared the presentation for us, so we will actually watch the presentation right now. You will stay for a Q&A after the session. Is that right? Yeah, that's right. Hang on. Yeah, no, that's okay. And then I would say, ladies and gentlemen, let's hear more on the Liferay product briefing. I think we need something here, because this is... It's just too quick. Yeah, well, it's not just quick. We need to have some content. Is there something that, Pablo, that you and Kim worked on together, or is there something where we can say... Because right now, we know his name, but we don't know what he does. Well, yes, I said he's, what is it? Where is it? Product manager. Product manager based out of Spain. But as he was, he came in late. I guess you did not send the speaker questions, or did you? I sent them yesterday. Okay. But maybe there is something like a funny story. No, the speaker questions, or the questions for the Q&A? No, I haven't seen the question for the Q&A, so it's good to know. But maybe there is something like funny about you that, I can introduce you a little bit more to our audience. Well, how about we start with the product manager part? Pablo, if we would excite you, if we would ask you, what excites you most about the Liferay product suite right now? What are we investing or improving on making business users love to use our platform and our products? Okay. But just so you to know, I didn't prepare the presentation with Kim. Yeah. You just arrived last minute. I understand. Yeah. It's just, for me, it's less about the connection. For me, it's more about, like, we have, let's say, 1.5 minutes to introduce Pablo, and right now it's like if we just said, say, Pablo will substitute, Kim starting, boom, it's the same, right? Like right now, he has not been to the partner, like we know he is from Spain. So maybe there needs to be some kind of useful content, like that one where we're saying, your product manager, you're substituting for Kim, we're gonna hear from her, but what excites you about Liferay? Oh, right, more and more business users. It's easier than ever to use Liferay for business users, right?
and then it's already like some kind of content piece, you know. I would So still instead ask of- you maybe on the Partner Summit if he has been to Partner Summit, or would you? No, it's irrelevant. Like that doesn't matter. Like if the fact that he has been or not been, it's not like contributing to anything. So thank you for being here with us today. You are a product manager based out of Spain. Pablo, what excites you most about the current Product suite. products we have? Product suite, or it's for DXP, the product briefing? No, product briefing. Yeah, I could ask you that. What excites you most? Soll I type it in? Soll ich das halt machen? Ja, gerne. Ich mach's. Is that okay, Pablo? Yeah. Cool. Then I would ask you this, and then you will answer. And but I then need to rewrite. And I would probably say something like, this makes me curious to listen to the presentation. Let's hear more about it. And Pablo, we see us right after the presentation for a short Q&A. Roll film. Okay. And then we have the on-demand, the video playing. And then we have some time during that. No one will see or hear us, but we can chat, and Sarah will be there and see if we have any questions through the comment box. And if the questions are, arrive during the playback, if you want to call it like that, then she will let us know. So I think through the Zoom chat. I'm going to post it directly to you guys in the moderator chat and Slack. And Yes. then, Pablo, I'll post it to you directly in Slack. Okay, so that was one of my questions. Where should I be connected to? Just Zoom, iChair, Just Zoom. Slack, in Just which Zoom. channel? Okay. To Slack and to Zoom, as far as I know, yeah. I'm going to write to you directly in Slack if I have anything, so make sure you get it. Okay, yeah. And I will just go on. So we watch Kim's presentation, and then I kind of will welcome everyone back. So I'm saying welcome back, and big thanks for Kim for her very interesting presentation. We saw a few topics, and I would like to pick out one of them. Pablo, Kim mentions that there is an AI focus for Liferay, and most of us are already aware that AI and machine learning is part of our everyday lives. How does AI look in Liferay or within Liferay? So that was a question, because I prepared the script already, so I haven't seen I can always also use one of yours. Well, one of the questions I did is related with that, with AI perfect. and how it does look like in Liferay. So how many minutes we have for the Q&A, or how long it is, that part? It depends. We usually have one or two questions that we kind of prepare. I just see someone put some questions in here. So, did you send over? You can provide some examples of. Can you provide some examples of AI strategy that Liferay is following? Is that your question that you sent in? Yeah. Perfect. Then I guess Melissa put them in here. Perfect. Yeah. So I would ask you this question. And option, like we can see how we are doing in regards on timing. If we are running, let's say a little behind in time, we can just have one question and that's it. We also have to see if we see any partner questions. We would usually address them first if we already have them, because it's more important to get those answered than ours. Yeah. Yeah, and you answered that, the AI question. Then I would probably say, thanks so much for your time today, Pablo. I might ask you, will you stay on the platform for a little longer? On the iChair platform, so you can chat, our partners can chat. You can also say, yes, for a little while I will, be there and chat. So, and
then the question for the iChair, I don't know if the link was in the. I don't have to. I don't have to ask you if. I mean, it depends on your time, right? If you have another follow-up meeting, then you know. You No, can, I mean, after the presentation is my lunch time, but I can. Usually, my laptop is with me, so no problem. Okay. Well, Sarah or the team can Just definitely. that I don't have the link to connect to the iChair. I see. Okay, no worries. We can get this to you. You have to register though through our registration page. I think I registered. I received. Yeah, login details for the Partner Summit, Access Event Platform. It's just accessing there and as a regular user, or? You will, like, if you enter iChair, you have to, give your login details, and then you can kind of create your profile. And then you'll be a regular user, just as anyone else. Melissa just sent me a message there, and she just said he'll need to register for the event to get access to the event. Yeah. Yeah. I am in. So you'll find that on liferay.com. Yeah. To register through the link. I'm already in the platform. Cool. Perfect. Okay. All right. Do you guys have any questions? I think we're good, right, Pablo? Oh, gone. Okay. Okay. Hey, do we have somebody else waiting already right now? Ich kann auch Kim Jones ein bisschen kürzen. Die ist ja nicht mehr hier. Genau, würde ich auch sagen. Weil, ich meine, das war eine schöne Anrede, aber wenn wer nicht da ist, ganz ehrlich, oder? Ja, genau. Ich würd sie schon sagen, Ja, Kim natürlich. Jones. Also kurz. Und dann auch nicht die genaue Uhrzeit. Das sind so viele Zahlen, genaue Uhrzeiten oder so. Hey, do it to time change, she cannot be here. Bam, bam. Weil es sind so viele Zahlen, die kann sich keiner mehr merken. Ich mag Zahlen. Ja, super. Ich bin Deutsche. Ich mag Zahlen. Und du machst. Sehr gut. Oh, ja. Yeah, so what Marcus just said to me there is when you're answering the questions, it's leaning in forward like this. Do you think that you could put something underneath your laptop to like lift it up, like a pile of books or something like that? Isn't this? Wer ist dieser Mann da? Das ist der Bernard de Luna aus Brasilien. Oh, okay. Cool. Und du hast ihn. Oh, okay. DXP Cloud Roadmap. We'll continue. Oh, hello guys, can you hear us?
Nee, das ist da vorne der Sound. Yes. Hello, guys. We can hear you. Can you hear us? Yes, hello. Hello. Hello, Leah. Hello, Bernard. Hello. That's a great setup there. Thank you. Yeah. We like our stage here. Yeah. It's actually the office in Eschborn. That's how we work all the time. Yeah, exactly. Wow. Wow. I'm so jealous right now. Yeah, yeah. But I you know, think the office- you know, we have to have something inside because outside there's no beach, there's no sun. So that's where you have the advantage in Brazil. Where, Bernard, where are you from? Recife or? No, Rio de Janeiro. Rio, okay, very good. Yeah. Cool. But our office in Recife should be really nice, right? Isn't it? Yeah, yeah. Well, in Rio, I hear it's not that bad too. How far are you away from the ocean? Oh, like 20 minutes. Incredible. Yeah. Incredible. Really cool. Okay, well, Bernard, welcome. And first, I want to make sure that I pronounce your name right. Is it Bernard? Yeah, perfect. Bernard, and then De Luna. Yes, De Luna. Okay, Bernard De Luna. All right, so Leah, I'm sure gave you a great briefing already about everything. Is everything okay with the sound, the way his picture looks? I'm asking for feedback from the tech people in the background. So the setup will be different tomorrow, the background. I see. Okay. But I think the audio should Let me be show fine. you again. This is my official background. Oh, okay. Yeah, this is nice. And what's in the back? Do we see? Do you play music, or is this a music stand there? Or Yeah, I have keyboard, ukulele, percussion. all right, you're a musician. Really cool. Not a musician. I'd say that I'm more. I like to do experiments with I see. music, but not a Interesting. musician. Okay, well, sounds like an interesting story. So, Bernard, we'll start here. Hannah will cue us in. Yeah. And then we'll continue. We'll do the presentation, the pre-moderation. Then there's going to be the video, and then afterwards, right? So. Exactly. All right, let's start. We will continue with the topic of product roadmap, right, Eddie? Yes. We'll continue talking about products and take a closer look on cloud. And right now, I would like to welcome to the stage Bernard De Luna. Thanks for having me, guys. Hello, Bernard. You are based in Brazil. I think most of our EMEA and APAC partners don't know you yet. So I would love to introduce you a bit more. You have been with Liferay for a little over a year now, and you are the co-author of 2 books. What are those books about? Okay, first, good morning. Here in Brazil, I help guys to develop their careers as developers. So the first books were about how to work with responsive design and also about accessibility. Okay, interesting. Wow, that makes me really curious to see more, or to hear more, or read more from you in the future. Right now we want to talk about the future of DXP Cloud, and we'll have a look at that in this presentation. We'll roll film and then see you on the other side. Cool. Boom. Okay. Yeah. Now we're back in the studio. Bernard is still here with us. Bernard, one of the short-term goals is to bring a life and commerce into our cloud infrastructure. Can you tell us when we'll be able to see this happening? We are. I think that you some music interrupt your. Oh, they probably played the video. They probably played the video in the background to make sure. Oh, I see. Okay, sorry. I think that was asking about the short-term goal. I don't know. Oh. I think you have to repeat the question. Okay. Yes. Yeah. The question is, one of the short-term goals for us as Liferay is to bring Liferay commerce into our cloud infrastructure, or into our cloud structure. Can you tell us when we'll be able to see this
what time frame? Yeah. Actually, the integration with commerce is ready. So now you are able to deliver the solution with GXP Cloud. And now we start integrating with analytics as well. So we are so happy to start delivering this into 2021. Wow. Very good. Thank you. Bernard, right now we want to see if there's any questions from the audience. Let me just take a quick look. I'll take a look. If there's any spontaneous questions, we'll try to address them. I can definitely, while you, because you have him, yes, very good. I will check. So Hannah will check. That's very good. Yeah, we'll separate it. Yeah. So you'll check. Hannah, I'm looking to you. Any questions from the audience? No questions. No questions so right far. now. Yeah. Well, then thank you, Bernard, for being with us here today. And have a great time later on when you speak to our colleagues and partners in the Americas. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Bye. Yeah, and then we would kind of continue with our script. Yeah. I'm not sure. Did you send over questions that we that was a question I just I made up. But if you have more questions, we can still paste them in here as optional. So you made this up. Is cloud? Can you use commerce in the cloud already? Is this already done? Because then we should change the question. Yeah. We for now we have this already on the stack, but we are not communicating yet because we need to run some tests with the commerce team. But we believe in 2 or 3 months we'll be able to start selling this, start integrating and communicating by emails and stuff. So Pablo, do you think? I'm not sure what the official communication is. Is this something that the partners would be curious about? And because if we ask this question, you can say, we're doing tests, etc. Probably beginning of next year, like you said, 2021, it will be available. Then we can just leave it like this. If we rather not focus on it, we can ask a different question. No, this question is perfect because it's ready, so they can prepare themselves to start selling in 2 or 3 months. Well, then maybe, Pablo, maybe you can say when we answer this, right? You say, hey, we're running the final tests, but partners, our message for you from the product team, get ready to sell commerce in the cloud starting in Q1 2021. Sounds good. Yes? Sounds amazing. All right. Very good. Cool. Do we want to have another optional questions? We see if we can drop this one as well, or do you think one is enough? I think this one is good. How long is your presentation, Pablo? 10 minutes. 10 minutes, okay. We might have time, yeah? Pablo, depending on time, I think if we have additional questions from the partners spontaneously, then we would really take our time. If not, then I would ask the following question. You've been with Liferay for almost a year now. What is your observation specifically from working with the cloud team? You just celebrated 2 years of Liferay Cloud. What excites you about that the most? Actually, Liferay in 1 year and a half. You've been with Liferay for over a year. Okay, very good. Yes. Okay. Yes. And a fun fact, I gave for Liferay consultants in 2015, helping the Brazilian team to create a new product, which was called Launchpad. And then they changed the name for We Deploy. And then We Deploy get to cloud. Yes. So this is really amazing because I helped them to create a product because I'm a product manager. So the Brazilian team didn't have experience in creating new products. So that's why I was there. And today I have the responsibility to help them again, this time wearing the Liferay shirt and help them to improve the roadmap, getting the right metrics, measure our success, and spread the knowledge and spread the experience around the globe. Cool. Very good. So
I think this is a good thing. Like you say, you were not Liferay, but as a consultant, I was involved in the very early days of product development, Launchpad, Redeploy. I think that's fitting, so that's good. Cool. Okay, so this will be the question. I already, You already typed it in. Yeah, but my Awesome. notebook just. Yeah, super. But it's there. Okay. Perfect. Yeah. Okay, Pablo, and then we would move on to the next speaker, to the next break. So thank you very much for joining us. Leah, is there any other questions, anything that we need to be aware of? Yes, one tiny thing, you're mixing up the names a little bit. So not Pablo, it's Bernard. Ich hab's auch nicht gemerkt. Gosh. No problem. I'm sorry, You can call me the name Bernard. that you want. No, oh, I apologize. Pablo was right before you, and he was in Madrid. Bernard, I'm sorry. Thank you. No problem. Leah, thanks you for telling me. I can be Pablo. No. No, that's not people. Yeah, if I introduce you as Bernard and then switch over to Pablo, it feels No problem. it feels like your nickname. Apologies. Thank you, Leah, for catching this. No problem. Very good. See you tomorrow. Yes. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Thank you. Bye. Bye. Okay. Gut, ich glaube, wir haben jetzt Mittagspause. Yeah. Well, lass uns was mal machen hier. Thank you and goodbye. And then Ja, it's ach time so, for a ja. break. Okay, yes. Okay. What? Ist die Pizza schon da, Markus? Anscheinend, glaube ich, ja. Oh, Kurz auch noch einen anderen Punkt. Am Anfang mit Caroline und Manish, Ja. ihr trennt es ja. Also die Ja. sind halt beide da. Sind die beide auch sofort Also wir können die sichtbar? auch einzeln zeigen, aber... Wäre besser. Wenn das Also wir möglich haben- ist, dann genau, wir haben ja einzeln. zweimal in der Agenda so ein Part, wo 2 Gäste da sind. Einmal noch später mit Barbara und Clarissa. Sind die denn beide auch Die da? sind in einem Call. Also die sind in einem Call, so ist es aufgelistet. Weil sie machen auf jeden Fall, also die Präsentation haben die auch zusammen gemacht, deswegen, aber ich weiß nicht, ob auch die beide im Call da sind. Das weiß ich nicht. Okay, dann müssen wir uns mal über... Aber das wären halt okay. 2 Parts. Wir haben halt quasi so die Möglichkeit, dass wir das so cool darstellen mit dem Leuten. Aber das ist ein Satz. Du sagst einfach Carolina from Madrid und Manish from India und dann gehst du auf Carolina ein? Genau, du hattest vorher halt, du hast nur Carolina angesprochen, Richtig, hast ja. ein bisschen auf sie eingegangen und du könntest auch einfach sagen, okay, wir haben 2 Gäste hier, Carolina und Manish und dann zu dir, Carolina, und dann machst du ganz normal weiter. Aber dann Genau. haben wir beide, das sieht Okay. halt einfach cool aus, weil dann haben wir quasi 4 Personen, die so miteinander sprechen. Ja. Gut, Und ja. alles klar. Yep. Cool. Okay. So, also ich will dann noch kurz sagen, thank you and goodbye. It is no time for our first break. So get yourself a coffee or a tea or take part in our trivia games. Show your Liferay expertise and maybe you'll become the trivia winner and you'll receive a gift voucher. So you can also take part in our photo upload challenge. So, take a picture of your setup of today and upload this into our events feed and you might win as well. And we see us back here in about 20 minutes. I just want to mention, Hannah, Yeah. that the really cool thing, photo challenge, we had people joining from the bathtub. Right. We had people Yeah. stacking cups of coffee that rank. We had them stacking. So whatever creative idea people have, they should do it, right? Right. All right. See you soon. See you later. Connected here on the stage. So machen wir das, okay? Genau, ja. Gut, dann fragen Sie sich vielleicht, wo kommen jetzt diese Fotos mit Bathtub her? Ja, ist okay. Aber Ich kann ja sagen, beim LDSF oder so. ja. Ja, die Messlatte liegt hoch, liebe Partner. Ja, mal gucken. Okay. So, es gibt Pizza.
steht schon. Ich glaube, die haben gestern aufgebaut. Genau. Sieht schon cool aus, ne? Schon beeindruckend. Ja. Wenn man es dann morgen online sieht. Ja. Ich werde es nicht sehen, aber... Ja, es wird aufgezeichnet. Genau. Sehr cooles Kameraequipment dieses Mal. Mit so einem Kran und so einer zum Hin- und Hersliden. Hallo? Aus der Schweiz. Oh, ihr habt euch nur im Call gesehen. Ja. Ja, richtig. Jetzt Genau. live. Ja, da gibt es einige von. Genau. Wir haben jetzt 3 Kameras. Das ist eine für Eddie. Das ist für uns beide. Und dann hinter Hans steht quasi meine Kamera. Schon ein cooles Setup. Das ist auch eine coole Ecke. Das ist wirklich lässig eingerichtet. Ja, Markus kümmert sich liebevoll um unsere Deko. Ja, der ist hier der Macher hinter dem Setup. Ja. Heute ist noch Probedurchlauf. Und morgen geht es dann in die Volle. Morgen wird's ernst. Nachmittags, hä? Ja. Ab 12. Ansonsten wäre es. Genau. Ja, klar. Viel Spaß. Danke. Dankeschön. Bis später. Oh, ich glaube, wir sind. Da öffnet sich ein Zoom-Call. So, jetzt haben wir eigentlich Trip Crosby gehört. Oh, die muss ich mir mal angucken, hast du gesagt, gell? Das habe ich ihm auch gesagt. Ich fand es auch gut. Auch gut gemacht. Also, der hat ein super Setup daheim. Ja, er ist auch nicht, also, er macht das ja auch nicht umsonst, ne? Das ist zwar ein Grundformat, aber kein Himmel. Hallo? Wie geht es dir da? Gut, danke. Ja, das stimmt. Das ist ja das sieht Oh, Eddie, wir haben endlich einen Kindergartenplatz. Also, Hast du mir gestern gesagt? das war echt. Heißt gell, in Deutschland. Boah, Mann. Wie, weit Das weg ist oder? verrückt. Nee, in Kronberg zum Glück. Also nicht ganz nah bei uns, aber alles noch machbar. Okay. Aber die haben uns gesagt, halt in 3 Wochen, nee, in einem Monat werden wir aus der Krippe rausgeflogen, haben sie uns gesagt. Da denkst du dir auch so, Und dann? naja, Kita-Platzklage, ne? Was braucht man echt nicht. Aber es hat dann nicht funktioniert. Krass. Gott sei Dank. Schön, freut mich für dich. Und bist du auch happy? Also das ist ja, einmal hat man was, aber wenn man da irgendwie nicht... So und so. Es war nicht unsere präferierte Wahl und auch nicht unser Zweitwunsch und auch nicht unser Drittwunsch. Aber ich glaube, im Endeffekt, wir haben uns die angeguckt dann gestern und es ist okay. Vielleicht denke ich zu klein, aber ich sah den kleinen Raum, wo ich mir denke, boah, 20 Kinder sollen in den kleinen Raum. Puh. Aber ja, vielleicht ist das normal. Es funktioniert ja auch gerade. Ja, gut, jetzt momentan sowieso. Aber Das ist gerade sehr speziell. weißt du, also wir hatten das, ich werde es nie vergessen, wir hatten, wo wir nach Frankfurt gezogen sind, da hatten wir 3 kleine Jungs. Der Taylor musste nur in den Kindergarten und dann ein halbes Jahr dann in die Schule. Ah, okay. Also wirklich kurz. Ja, und wir haben direkt beim Städtischen, also wir haben über alle angefragt, wo auch so erste Wahl, zweite Wahl. Und dann haben wir beim Städtischen angefragt. Das war direkt neben der Schule. Ich gesagt, ja, die kriegen wir unter. Und das war im Nachhinein die beste Entscheidung. Weil die sind auch
Die sind in der Schule zusammen direkt am gleichen Hof. Ja. Und aber die Leiterin, die ist jetzt immer noch da. Also nach wie vielen Jahren? 13 Jahren? Mhm. Und die waren alle 4 dort. Die waren alle 4 Ihr nacheinander. kennt euch jetzt gut? Wir kennen die ganzen Leute. Laura war da im Elternbeirat. Also alles, wirklich alles. Und wir haben auch gedacht, vielleicht ist das nicht so gut. Aber dann im Endeffekt ist es immer, wer die Erzieherin oder Erzieher und die Leitung macht den Unterschied. Ja, Also, und da hat zum Glück, muss ich sagen, die hatte einen sehr, also einen guten Eindruck gemacht. Es war sehr freundlich alles. Es war nur die Einrichtung an Selbst, sich. ja. Das sind halt wir Erwachsenen gucken halt, ist das irgendwie ein modernes, helles Gebäude? Ja. Man denkt, wie klein ist es wurscht, ob das jetzt das Waschraum jetzt schon, keine Ahnung, 30 Jahre alt ist. Weil es ist mindestens 30 Jahre alt. Das okay. sieht richtig übel aus. Aber Ja. die Kinder, ich glaube, denen ist es echt wurscht. Ja. Hauptsache, Krass. die Gruppe passt und die Kids passen. Aber er sagt schon, er will da bleiben, er will in der Kita bleiben, weil da hat er halt auch seine Freunde jetzt. Ist da jetzt 2 Jahre gewesen. Und jetzt holen wir ihn halt raus. Und wenn wir quasi nicht umgezogen wären, dann hätte er auch da in den Kindergarten weitergehen können. Aber jetzt wollen wir nicht jeden Tag nach Oberursel fahren. Klar. Ja. Ah ja. Solutions, I happened to get a Google ad that was focused on selling one of their new machines, a Google Nest Hub, essentially, which is the machine in the upper left here. And the Nest Hub, basically smart device, a little bit of a monitor, and you can connect to different devices. It looks up websites and things like that. And what was interesting is that when I clicked Ja, ich habe überlegt, wen ich da gerade höre, ob das schon der John ist. Ich habe es nicht erkannt, aber es könnte schon sein, ja. So ein starker Akzent auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ja, es war auf jeden Fall ein starker amerikanischer Akzent. Ich bin gleich da, Hanna. Ich muss nur kurz was beantworten. Yes, I can hear you, yes. Craig Coneco or Greg Coneco, or what do you mean?
You mean like Koneko? Craig. Craig. Oh, do you guys bet on something? Craig, yeah. I don't speak British English. I'm sorry. I'm sorry to disappoint. I'm American. British English is not for me. So, bei Trip geht es, worum geht es da in den Video? Okay, also die ist eine halbe Stunde lang, der erzählt, also sein Titel ist, es geht eigentlich darum, wie man Ideen entwickelt. Das ist, glaube ich, so sein Hauptding, welche Aussage er treffen will. Und dann hat er quasi 3 Theorien, wie man das machen kann. Und er macht das aber in einem, also wirklich witzig, also vielleicht, also schon irgendwie witzig, aber auch höchst professionell und auch wirklich so die Richtung Thought Leadership. Also hat irgendwie einen ganz eigenen Stil. Und das fand ich uns natürlich auch super gemacht, muss man so sagen. Cool. Genau. Schau es dir mit deiner Frau heute Abend auf dem Sofa an. Ja, lohnt sich das? Ich finde schon. Vielleicht findet sie das auch interessant. Und ja. Ich hätte es meinem Mann gezeigt, wenn wir Zeit gehabt hätten. Cool. Das ist immer das Zeit. Ja, weil ich meine, wir haben nur ein Kind. Wobei eure gehen wahrscheinlich auch freiwillig ins Bett. Am Ende? Yes. Nochmal, da steht ihr beide bei der Award-Verleihung, oder? Jo. Ich bin echt froh, dass ich mal drin stehen darf, muss ich echt sagen. So die ganze Zeit sitzen, Hummeln im Hintern, weißt du, das konnte ich noch nie gut. Wenigstens bist du von zu Hause immer rausgekommen. Ja, das stimmt. Das passiert mir manchmal, dass ich dann den ganzen Tag nicht draußen war und dann denke ich so, fuck. Das ist der Nachteil. Ja, ist gar nicht gut. Mein Mann überlegt sich gerade, dass er da jetzt dem entgegenwirkt und tatsächlich in seiner Mittagspause
Nee, nicht mich. Sich Ja, selber vor die sich Tür selber. wirft. Er geht Holz hacken, oder? Ja, genau, Schatz, ich gehe mal Holz hacken. Ja. Hey, jeder Mann Wir haben muss doch gar eigentlich keinen jeden Kamin. Tag einmal im Holz hacken. Wir haben einen Kamin. Ja. Und Holzhacken ist super. Auszuräuchern. Das Problem ist, wir haben einen offenen Kamin. Wir müssen den jetzt erstmal irgendwie schließen. Warum? Wir räuchern uns die Bude immer voll. Okay, warum? Es zieht nicht gut. Es zieht nicht gut. Das ist schlecht. Also es geht dann, wenn ich das Fenster komplett öffne, aber ich mache dann den Kamin an, wenn es draußen ungemütlich ist und dann will ich nicht für den offenen Kamin sitzen. Aber und der Schornsteinfeger hat es abgenommen. Ja, es ist auch erlaubt, wenn man den nicht häufig anmacht. Das ist die Aussage für offene Kamine. In neuen Gebäuden darfst du das gar nicht mehr machen. Aber weil es halt Bestand ist, altes Haus, darf es bleiben. Aber wir werden jetzt überlegen, ob wir einfach einen Glaseinsatz sozusagen da reinschieben. Dann ist es quasi ein geschlossener Kamin und dann zieht das halt auch besser durch. Weißt du, es muss ja eigentlich von unten kommen und dann so schön durchziehen. Und dieser Glaseinsatz Kostet mehr als ein neuer Kamin. Deswegen müssen wir gerade überlegen, was wir machen. Aber naja. Aber ja, Holzhacken. Ich habe es freiwillig gemacht. Als ich in Australien war, musste einer am Abend Holz hacken, damit wir einen warmen Bobbes haben. Über die Nacht hinweg. So. Keine Heizung. Cool. Also echt Spaß gemacht. Ja, man sollte einmal Holz hacken. Ist gut. Morning writing for 30 minutes, for Yes. 30 days. Every morning writing. Worüber? Und zwar geht es darum, dass dich negative Gedanken über den Tag hinweg blockieren. Und jeder, weißt du, man steht auf und denkt, wenn es ganz einfache Sachen sind wie, boah, die Kaffeemaschine, die hat heute wieder viel zu lange gedauert oder hey, mir ging es gerade echt auf den Senkel, dass der kleine Scheißer da nicht außen, ne? Irgendwas. Es kann auch was sein, was dich jedes Mal stört. Es geht einfach darum, dass du dich Mal im hinsetzt Kopf hast. und 5 Minuten aufschreibst. Du brauchst auch dir, ist egal, wo du es hinschreibst, es ist nur für dich. Und du musst sie auch gar nicht mehr den Notizen irgendwie angucken. Es geht einfach nur darum, 5 Minuten quasi das Schlechte, was dich so blockiert, rausschreiben. Krass. Okay. Gut. We are back from the video, Hannah. Oh. Achso, du bist jetzt erstmal dran. We are back from the video. I hope you all, we hope you are all thinking of ways that you can unlock your creativity. Hannah, what do you think? Should we do morning writing for 30 days? Alrighty, quite honestly, I'm not sure if I can really, take 5 minutes, do nothing. Just 5 minutes, Hannah. Yeah, just I 5 know, minutes. but my inbox is waiting. I got messages. We all know that. But I tell you something. If you try it, I will do that too. Do we All have a right, deal? well, maybe we'll have a deal, I think. We have a deal. I'll try it. Let's do it and see how it helps us to be more focused and maybe free up our minds a little bit. And with that, I would like to guide our technical audience to the technical track. There are about 6 sessions in this track provided by an amazing group of sales engineers from around the world. There's Salman Khan from India, Wes Kemper from Michigan, Jonas Choi from California, Jeff Handa from the state of Ohio, and Ben Turner all the way from Australia. And they have prepared content for you that will help you sell Liferay projects, and you'll get a peek at the future of Liferay products as well. All of these presentations are delivered as recordings. These speakers will be available for an iChair chat function, so not for a Q&A live, but an iChair chat, to answer any questions you might have during the sessions. You'll come back to the main stage after the technical sessions around 5 p.m. Central Eastern Time, 8:30 IST, PM, IST? 8:30, echt? Ja. Muss ich das sagen? Naja, es ist Also ist ja Indian Standard CEST, Time. ist einmal Indian Standard Time. Indien, ja. 8:30 Indian Standard Time for our awards ceremony and closing remarks. And I really, really like to urge you, don't sign off just after watching them. The awards ceremony is super important. Please come back here and join us as we give the awards out to the partners. But right now, please enjoy the technical breakout and we'll see you very soon. Supi. So, Okay. our next speaker is Achso, es from... geht ja direkt weiter. Ja. Ja. Ich dachte mir gerade an einen Break oder... No break. Our next speaker is actually from New York. But Eddie, before I, call him on stage, have you been there?
Yes, I have been to New York City, and actually, Hannah, I not only just visited, I lived in the city for 8 months. No way! I had no idea. I did 8 months in the Bronx. Like, it was really cool experience. Yes, one of my favorite cities in the world, actually. Yeah, it's definitely on my list of cities I want to travel to one day. And did you know there's a really famous building? It's called the Vessel. It's rather new, so I'm not sure if you have actually seen it, but it's the picture behind our Partner Summit theme. Oh, so okay. yeah, With all the stairs and everything. exactly, That's what and it is. different Okay, platforms, cool. and we really like this creativity and how everything is connected with each other. And we thought, this really matches our partner program. And yeah, someone who I will actually ask if he knows that Vessel. That's right. If he has been and seen it in person, walked up those stairs, and that's no other than John Tam. John Tam. Our VP of Marketing. Yes. Welcome to our EMEA stage, John. Hello, John. I guess he's not there yet. He's not there yet, so we can goof off. We can do whatever we want to do. That's awesome. And you have to see the script. It's actually quite. I think it's my favorite part. Have you visited the Vessel yet? Okay. And I will introduce him a little further to our partners. He's actually a great singer. And he even won a scholarship for singing at the age of 17. Wow. And I think I will... Annabelle is there, so maybe they're joining. Really cool. So I will ask him what happened that he ended up in marketing. And well, he is on the stage, but not... Not? There he is. There he is, yeah. There they are. We're not nervous. No way. There's no way Hannah's nervous. I've seen all her videos, so she's a pro in front of me. And, Darren said she's very excited to have full makeup, so... Hannah, yeah, it's crazy, no? Like, because you are, like, all day at home in your jogging pants, It's a completely different lifestyle, definitely. I think you're probably more used to it because you work from home, usually. That's true. I have had my routine. I remember early on, Brian said, "Hey, this is normal for you, right?" And I said, "Yes, except normally my family's not home with me, right? So coming in and having to feed people and make sure they're logged in. I was like, I'm home. It's just me. That's okay." Recording was noch nicht so. Okay, I'm just wondering if I should mute the Liferay channel or if they have anything to say for us. We have something to say if you would hear us. Okay. Hello, Annabelle. Hello, Sorry, Annabelle. but you keep disturbing my tech checks. Annabelle, here's the deal. We've been watching you this entire time. We've been watching you and John. Yes. We like cracked up here because you guys were talking. And John, welcome to the stage. We noticed that your background is cleaner than before. In the background you cleaned up. I'm just learning every day. Very good. You're such a hipster with your coffee. I already told you that, but it's really... Just trying to fit in, Eddie. That's very good. Very good. All right. Well, you are not a stranger to these kinds of introductions. Hannah and I, we just talked about New York City and this structure that is in the background of the theme for a conference. And I think Hannah wanted to kind of build the bridge from that. Exactly. If you've been to the what is it called? The Vessel? The Vessel in New York City and walked those stairs. Oh, the new one? The outdoor stairs thing? Yeah. Yes, the new one. Yeah, maybe it's not new anymore. I haven't been anywhere in 7 months, so I haven't been there, but I know a lot about it. Okay, I see. So this is kind of the bridge, right? Yeah. Let's start from the transition, right? Our next speaker is from North America. Okay, then we do that. Yeah. Okay. Our next speaker is from North America, actually from New York. And Eddie, have you been to New York before? Yes, Hannah. In fact, and you don't know this, but I have lived, not just visited, but I lived in New York City for 8 months. No way! Yes, it's one of my favorite cities in the world. I had
had no idea. It's definitely on my list too, like to visit the city. And a funny story here, our partner summit theme, like the picture in the background, it's actually a really cool building in New York. It's called the Vessel, and it's, you know, super, like a really interesting Yeah, these stairs going up and down, exactly, etc. they're Right? kind of, you know, linked to each other at different platforms, and, you know, yeah, so we really thought it would, you know, emphasize our partner program, and that, you know, everyone is linked, and, you know. Cool. Yeah, so, but someone who might know this building, actually, and have seen it, like, live in person, might be our next speaker. And I would like to introduce you to Jonathan Tam, our marketing VP. Welcome to EMEA and APEC stage, John. Hi. Thank you, Hannah. Thank you, Eddie. And I'm happy to be here. About 45 minutes away from New York City and from the Vessel. Well, without traffic. So you've been there and you have seen it before? I have not seen it live. It's I remember when it debuted. We planned on going in, and of course things have changed a bit. But I did live in New York City for about 2 years. It is not one of my favorite cities, which is why I moved into New Jersey. Oh, there you go. I see, John. Well, you know, maybe I didn't live there long enough to experience the full New York experience, and it was also quite a while ago. But we are super excited to have you here, and Hannah and I were talking about this before. We actually are wondering how you ended up in marketing, right, Hannah? Yes, because I would love to introduce you a little more to our EMEA and APEC partners. And I've heard that you are a great singer. So, and you even won a scholarship for singing at the age of 17. What happened that you're not on the big stage singing, John? I think the fact that I won that scholarship is a testament to how I got into marketing. I really had to sell myself on that way because my skills were not up to par there. So I think that was the beginning of me talking my way into things. Wow. I see. I was actually hoping we can, you know, listen to your favorite song today. Well, maybe I would, but my daughters are in school, and if they hear me singing their favorite Disney songs, they would come and get distracted. Oh, that's right. All right, then I would say maybe next time then. Maybe next time. Next time in person. How's that? Well, maybe, listen, one of these days when we are after Corona, we should set up a karaoke, and then we'll have John on stage with his favorite song. That would be fun. That would be awesome. I cannot wait for it. So Very we got good. you there, John. I will remind you for that, on that. And I would say let's no longer wait and see your presentation. And we will ask you some questions, hopefully, that our partners have later after the presentation. So, ladies and gentlemen, enabling sales through marketing solutions. Let's rock and roll. Very good. And then we Okay, have... and then we'll play the video. And then after the video, you're gonna come back. Tech setup, is everything okay? We haven't really had the chance to check it, but I would assume so because it's not the first time John is doing this. Yeah, Marcus is It dancing looks at and two sounds different good weddings. for me. He's been just setting up here. Yeah, Is Marcus happy? it's a little echoey. On John's side, on Annabelle's side, on our side? Oh, okay. Oh, John. On my side? I don't know. I could try it with the AirPods if that's better. He does. There you go. All right, is that any better? Is that better if I keep talking like this? Less echo? Less coming through? No, it's still echoey somehow. I think it's still the same mic. It sounds. Oh yeah, I changed the output because I figured the Yeti mic's better, but hang on. Ooh. David, we're getting some All really right. heavy feedback here as well. How about that? Is that any better? Oh no, it's like. What is this? This is odd. But are you sure Marcus is not on our side? Maybe it's on our side and not on John's. Yeah, I don't hear anything on my end. Annabelle, are you hearing an echo at all? No, for me it was actually both was fine. It's different, but both was working. This and the one before as well. But See, Marcus, stop blaming me.
David, we have a massive echo in our head. I see you, but you can't see me. But you're better now. I know you're always listening, Marcus. I don't need to see you to know that. Oh, now it's really clear. No, man, Marcus, there's something on our end because we hear him like there's a lot of Yeah, echo you in hear our- him because like you hear it through the talkback I use. But there's also an echo unusually in the headphones somehow. So Melissa is actually confirming that both were fine for her as well. Well, So if Melissa maybe- says it's fine, it's really fine. Seriously. Hi, Melissa. John, what did you get for breakfast today? What did I I had an egg white omelet with spinach and avocado. Oh, so healthy. I know, it's part of my health kick. I'm working on it. This whole not traveling thing means I don't need Eddie bringing me to these German dive bars and eating these very fatty foods. I bring you one time to an authentic place where they have schnitzel, and you gang up on me. Okay, all right. Next time, I'll go to the health food market, buy you a wrap. Okay, so John, your audio is good now. Thank you. Okay. Do you guys prefer the AirPods or the regular mic? Does it matter? Ja. Markus, wir haben immer noch massivst Echo. Sorry, man. Ja, das ist nicht. ich höre ihn hier drüben. Nee, aber bei den anderen war das nicht so. Ehrlich. Ja, aber Eddie, vorher waren auch irgendwie immer 2 Attendees drinne und jetzt seid ihr beide mit Liferay. Also wir sehen dich und Hannah gar nicht. Ihr seht mich. Weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun Warum hat. seht ihr mich nicht? Nee, ihr seid alle über den Liferay-Channel drinne und vorher hatten wir Liferay. Ja, jetzt sehen wir euch. Das stimmt was nicht, Markus, wirklich. Sorry, John, I'm just complaining. That's what the Germans do, complaining. Oh, that's not. All right. Oh, man. 95% go well. We focus on the 5% that don't go well. That's us. All I want to know is where's my budget to go to IKEA and redo my office? Marcus, Yeah. can you come redesign my office too? For your Chemex. Is it the IKEA one? You guys are so nerdy. There you go. Okay, Hannah, you gonna be back after this? Yeah, All so right, let's just continue. Okay, we have his presentation, and then I will welcome everyone back. Welcome back on main stage. John is still here with us. So thank you, John, for taking the time and preparing all the slides and being here live with us. You mentioned solution-focused sales templates. Will these also be available for our partners to use? Yes. I would assume that our partner marketing team is taking care of that. Hannah? A weird question to ask me, but sure. That's a good answer. Back at you. That's awesome. No, I actually asked Karen. Okay. And I tagged her in the script, and someone untagged her. I think it was Darren. I see. So, but yeah, just, No, you're good. well, no, look, no. So honestly, like, if that's the question, then we should play it differently. We should say, mention the solution phase sales templates. They will also be available for partners. Anything you want to comment on this, like in general, and that would be then your cue to talk about mini solution sales and say, when even when say the way Liferay historically has sold is features, functions, product. We're moving towards this, so making it like a teaching moment, right? Yeah. Maybe that would be better. Yeah, no, I am in all seriousness. I am assuming that these will be available for our partners also, because why wouldn't they be? So I could say, yeah, absolutely. I think the team is working on making them partner
partnerizing them to an extent, but the goal here is for our partners to be able to sell solutions as well and to use their industry knowledge and their knowledge of the platform and their buyer challenges to help us develop these solutions and pitch this to go beyond just a single use case or a single product or feature when we're positioning Liferay jointly. And in general, John, would you say that, I mean, partners in some respect had to always do a little bit of solution selling already, right? So maybe we can tag on that and say, we definitely have like a similar question later on with Karen, because her, she will actually use kind of solution selling and the channel and combine this more than John. John was more focusing on what we did with Liferay and where we're heading to. Okay. But that's where I think I could lead that in, because I have seen Karen's presentation as well. So that's where it's, hey, we want to do this. We want our partners to be able to take solutions and add their expertise to it. So if the decks are the starting point for that, again, using your knowledge to add into the Liferay positioning, I think will really enhance the overall offering. So the question can stay. Well, would you I would rephrase it. I would say the solution-focused sales templates will be available for partners, right? Talk about this for a minute, John, right? And say, and then you can do your spiel and lead into that. Okay. The second question would be, if we have time, John, what did you learn when it comes to marketing in this crisis? Or in the Corona crisis, right? The Corona crisis, COVID time. I learned that engaging buyers digitally is more important than ever. The interesting part is that as an analyst for the last 5 years, I kept hearing and talking about digital transformation. And it always blew my mind that companies weren't more digital yet, right? Weren't focused on that digital experience. But now, over the last 7 months, with the lack of in-person events and the lack of ability to get face-to-face, and the fact in the readily available information that some other companies are putting out there, it's more important to get your voice heard and to do it through an engaging way. And that's by focusing on what are the challenges of our buyers so that they engage with the content. Because frankly, they could go and get content from anywhere at this point. So it's how do you stand out? And I firmly believe that it's just putting more of a focus on what is it that they're actually looking for. Well, thank you, John. It was good to connect with you. I think it's your part, actually, Hannah. Yeah, okay. Yeah. Thank you, John. It's always a pleasure to connect with you. Hope to see you soon in person. All right. Thank you, Hannah. See you at the karaoke bar. Bye-bye. Exactly. Yeah, and then, Yeah, so, very good. Good stuff. By the way, I'm not sure how far are you with your tech check, but if there are questions, Annabelle is with you, so she will let you know if partners had questions, and we will address them also here on stage. We will see. We usually would start with the partner question because partner comes first, and then. But if there's nothing coming through, we will use ours. Okay. Zoom chat, Annabelle, Slack, doesn't matter. So I have a chat with the moderators, but only with them, so not with you. So if we get questions during the video presentation, I will share it with you through Zoom and with them through Slack. Okay. If it comes up during the Q&A, do you absolutely want the questions in written form, or would it also be okay if I only share it with the moderators? This would just be if it comes up during the Q&A, because apparently people can see when something pops up in Zoom. Does that make sense? Like when you're already live, in this case, That's then fine. it will be a little surprise. But otherwise, I will share it here on Zoom. Like we have our chat. Yeah. No. That's fine. Listen, you know me. I'll talk to anything. So exactly. That's what I thought. And I also I got the confirmation that your audio and video is perfect. So tomorrow we will just meet, earlier, half an hour earlier, just the two of us, to make sure we are all set, and then we will do everything as today. Sounds good. Any questions from your end?
No, that's it. And again, you guys will tell me when the video is playing, right? So that I could turn off my video or relax or whatever it is. Yes. Yeah, everybody will relax during this time. Like you will also see from Eddie and Hannah, you know, like the way they're acting, you will see, okay, we're not like that. What does that mean, Annabelle? We'll It's just lie obvious. down. It's obvious. Yeah. So we'll Sounds have some good. time to chat tomorrow. Okay? Yes. All right. Perfect. Thanks. Bye-bye. Thank you, John. All right. Thank you, bud. you. Thanks, everyone. Okay. Ja, der ist gut. Das hat gleich die Karaoke-Bar aufgenommen und so. Das ist schon cool. Ja, das war gut. Das hat er auch. Manche Speaker haben Informationen über sich uns zugeschickt. Wir hatten halt so einen Fragebogen. 4 Fragen. Is the echo still there? No, it was gone. At the end it was gone, Yeah, but it was... It's just if we use the talkback, we hear it back through the TV. Oh. So we'll just hear it. But that only happens if we send the talkback to whoever's there. So it should be okay for Got tomorrow. it. I see. Okay. Okay, was jetzt kommt. Ah, Karen. So, Hannah, solution selling. Is this also a topic that you address with your partners these days when creating marketing plans and support on their execution? Yes, just like Liferay, partners are also shifting from a feature selling focus to a solution storytelling focus. So instead of focusing on DXP only, partners are also focusing on combined solution and the value it gives to their customer. So our next talk is also about solutions. We'll focus also on solutions, but it really brings solutions and the channel together. And who could do this better than our very own Karen Newnham? I'm happy to welcome her to the stage again, this time in person. Good morning, Karen. I understand you traveled from Washington, D.C. to the studio set in L.A. You will be hosting the second part of this Global Partner Summit with the Americas later on, and you are here with us. Welcome, Karen. Yes. We'll see what, wir müssen mal gucken, wo sie jetzt, also ich glaube, jetzt wird es ein Zoom-Video sein und ich glaube, um die Uhrzeit wird sie auch noch nicht am Set sein. Dann müssen wir mal gucken, wie es jetzt... Ah! Oh. Hallo, Lea. Hallo. Ist Karen schon online? Nee, ist sie noch nicht. Ist das da hinten, ist das dieses grüne Zeug? Ist das, warte mal, wie heißt das auf Englisch? Mistelzweig, ja? Wenn man sich unten runter trifft, dann muss man sich küssen. Nee, Das leider ist die nicht. Das Tradition. ist Salbei, den ich vorhin vom Balkon geerntet habe und jetzt aufgehängt habe zum Trocknen. Ah, okay, sehr gut. Ja, wow. Lea, die Bio-Salbeifrau. Genau, Sehr so cool. sieht es nämlich aus. Cool. Wie läuft's bei euch? Alles gut? Ja, doch. Ja, ist ein bisschen, also ich merke so, mir ist immer jetzt wieder kalt. Ich hätte heute, keine Ahnung warum. Wir haben hier LED-Lampen und deswegen ist es nicht mehr so warm im Studio. Markus, jetzt käme ja Karens Teil und wenn Eddie das dann moderiert, da gibt es einen Satz, wo er dann sagt, er will 2 Fotos zeigen. Ne? Das käme dann jetzt nur schon mal vorab. Der Fotos Link zeigen? ist in eurem Tech-Sheet. Der kommt jetzt gleich, ja. Was? Echt? Oh, das muss ich mir das mal angucken. Ja, guck dir mal den Skript an. Guck dir mal, Mensch, Eddie. Also Was wirklich. machst du? Oh, so unvorbereitet. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Ja, du bist schon zu sehr Profi, du brauchst es dir nicht mehr angucken, aber... Most of our partners know you really well. Endurance races. Yes. Aber es sind leider keine richtigen Matschbilder. Ich hatte gehofft, dass wir so richtig schöne Matschbilder sehen. Okay, so das heißt, ich würde Caramel kommen heißen. Okay. Also der Aufhänger ist quasi so die Business Karen. Weißt du das? Ja, ich habe Okay, die good. Fotos von ihr bekommen. That's amazing. Oh, hear more about that. Okay,
Sehr cool. Du wirst gar nicht. Hast du es absichtlich gemacht, dass du mir das gegeben hast, alles? Das ist tatsächlich... Besser. Ah ja, guck mal da. Oh, really good. Warte mal, wo ist Karen? Unten links. Ah, okay. In Pink. Pink. Wow. Können wir das Foto müssen wir noch drehen. Das müssen wir drehen. Sorry. Okay. Was ist eine Endurance Race? Also eigentlich heißen die wohl Adventure Races, aber man sagt das nicht mehr, weil man da auch andere Sachen drunter verstehen kann, hat sie mir gesagt. Verstanden. Das ist, glaube ich, so wirklich verschiedene Offroad und Matsch und Kletter, irgendwas hochklettern und runterspringen und so. Wow. Wie lange sind die? Ja, klar. Kannst du mal fragen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie daran Okay. teilnimmt und habe die Fotos. I'm not familiar with this concept of endurance racing. Hey, ist noch sehr früh, gell? In USA für die. Ja. Ja, wo? Ja, Ja, da ist 6 Uhr gerade. Nee, In aber Los nicht bei Angeles. Karen. Achso, doch, die ist jetzt in L.A., ja, richtig. Na gut, die hat Aber- wahrscheinlich Jetlag. Ja. Ja, irgendwie ist sie noch nicht online. Ich kann ihr noch mal eine E-Mail schreiben. Ich weiß nicht, wie man sie sonst am besten erreicht. Über Slack? Ja, habe ich schon. Na dann, kein Thema. Wir würden, also spätestens nachher bei der Award Ceremony, da wird sie hoffentlich dann da sein. Es kann sein, dass sie momentan gerade noch vielleicht auf dem Weg ins Studio ist oder gerade... Es kann sein, weil sie muss von ihrem Hotelzimmer ja irgendwie in dieses Studio kommen. Ach so, also sie nimmt quasi nicht von zu Hause teil, sondern ist auch richtig dann live. Ja, wir vor Ort. müssten, also das heißt in 2 Stunden, glaube ich. Jetzt ist 15, genau, um 17 Uhr haben wir quasi unsere Award Ceremony und da senden die, da müssen sie quasi im Studio schon sein und alles ready haben. Weil wir dann quasi an die übergeben, quasi. Sag mal, haben wir hier einen Vogel drin? Nee. Okay. Cool. Ich bin gespannt, wie die anderen Studios aussehen. Ich auch. Ich werde auf jeden Fall den Partner Summit dann mal eine Weile gucken, wenn wir Ja. hier fertig sind. Aus Neugierde, so, Mittwochabend, was die so treiben. Fernsehprogramm. Ja, mein armer Mann. Ich werde ihn zwicken, ein bisschen mitzugucken. Ja, also Eddie, es hat sich einfach so ergeben. Cool. Die hatten auch noch mal geswitcht. Erst hatte ich Karen und dann haben die irgendwas in der Agenda noch mal getauscht. Ja. Okay, gut. Ja, ist gut, ich mach das gern. Ich glaube, die Karen und die Solution-Based-Demo, die danach kommt. Ist es danach? Genau, ja. Die haben geswitcht. Außerdem ist es ja schön, du als Herr unterhältst dich Sie mit als der Karen. Dame, Das ist ja. immer, finde ich immer ganz gut. Ja, Ich habe den John. ja, stimmt. Mhm. Dann müssen wir gucken, wie viele Fragen wir adressieren. Hier hat jemand 3 Fragen reingepackt. für Karen.
So, Lea, haben wir ein Webinar weniger, was? Ja, stimmt. Gut. Aber auch okay, ne? Ja. Aber besser kein Webinar, als wenn die nicht keinen guten Content irgendwie am Ende liefern können. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ja, aber die anderen Webinare haben wir soweit vorbereitet. Brauchen wir im Prinzip nur noch die Freigabe von Prodina und Juni Myra. Muss ich noch eine E-Mail schreiben? Ja, ne? Ja, wir haben dir vorhin eine Zusammenfassung geschickt. Hast du eine E-Mail von der Alina bekommen? Hab ich gesehen. Das Einzige, was noch gemacht werden muss, sind diese Pardot-Formhändler. Da hoffe ich, dass ich heute Abend die Emily noch erwische. Cool. Ja, gestern hat sie leider nicht mehr auf mein Ticket geantwortet. Und das funktioniert halt noch nicht. Ah, okay. Alles klar. Ja, wir wollten ja nächste Woche, oder wir wollten nächste Woche bewerben, richtig? Genau, nächste Woche Dienstag nochmal eine E-Mail über Java Spektrum. Da haben wir ja so ein Package gekauft von 3 E-Mails. Und ja, bis dahin sollte das alles laufen. Ja. Und Ich meine, wenn das irgendwie morgen nicht funktioniert, dann nehme ich für unser erstes Webinar mit Eddie nächste Woche sowieso wieder HubSpot. Also. ja, nee, du hast ja recht. Also, Darfst du nicht, gell, Lea, oder? Das machst du dann unter dem Radar. Ja, also wenn es nicht funktioniert, habe ich ja keine andere Möglichkeit. Da haben sie sich halt Die echt ein Ei Lea, gelegt. die Lea redet über Regeln brechen, ganz einfach so. Was soll sie machen, Eddie? Genau. Du, habe ich ja keine andere Möglichkeit, als die Regeln zu brechen, gegen alles zu verstoßen, was wir besprochen haben und ein anderes System zu nutzen, das wir nicht mehr dürfen. Aber ich habe keine Möglichkeit. I love it, Lea. Ich habe dir schon mal gesagt, ich liebe deine Ruhe. Das ist cool. Ja, und dann braucht man einfach einen pragmatischen Ansatz am Ende. Absolut. I love it. Ja. Hey, das Resilience-Ding finde ich super cool, aber ich habe noch gar nichts vorbereitet, Frau Michel. Du, ich glaube, du musst eigentlich nicht so viel machen. Du musst nur ein bisschen drüber reden, wie das bei Liferay so ist und wie jetzt das mit dem Homeoffice für uns alle war. Und geht dann wieder so ein bisschen um das Thema Digital Workplace. Und im Prinzip macht der Motuki dann den großen Content. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so eine Timeline machen und sagen, hey, ich weiß noch genau, als ich da gesessen habe und wir den Call gemacht haben, teilweise mit Leuten im Office, teilweise mit Leuten im Homeoffice. Und was für eine Stimmung da war, wo wir die Leute am 13. März ins Homeoffice geschickt haben. Oder war es der 9.? Müssen wir mal gucken. Und ab da werde ich so ein bisschen Timeline, wie wir das jetzt machen, digitale Events und wie wir als Firma zusammenhalten. 5 Minuten, oder? Reicht das? Genau, das müsste... Oder länger? Also ich habe uns für Dienstag noch einen Dry Run eingestellt. Ah, okay.
Dann können wir da auch nochmal die Inhalte durchsprechen. Und der Motuki hat auch schon eine Präsentation geteilt, Okay, sehr gut. weil der hat ja schon einiges an Inhalten. Okay. Aber ich denke, 5 Minuten von dir Haben wir schon Anmeldung? Nee, weil die Anmeldung funktioniert ja noch nicht. Oh, crap. Über Pardon. Das ist da, wo sie Das ist da, wo kleine sie Rebell regelrecht- ist und dann... Ja, nee, super. Also dann geht ja gar nichts. Ja. Ja, weißt du, Lea, was heute anders ist, das siehst du noch nicht. Normalerweise hatten wir statische Kameras. Und jetzt hat die Hanna so einen Kran bekommen, also einen richtigen Kran. Einen Kran bekommen. Und so einen Kran, der ihr folgt überall. Und ich habe so einen Slider, der geht von links nach rechts und von rechts nach links. Oh. Das ist total cool, ja. Die Alina soll mal noch 2, 3 Fotos machen für Twitter. Ja, sehr gut. Schick sie, das ist gut. Ja. Gut, dann kommt die Karen. Was machen wir denn jetzt mit der Karen? Ja, hey, that's it. Vielleicht können wir die nachher nochmal reinholen. Schreib ihr doch einfach nachher, wenn wir Zeit haben, dann spielen wir ihren Teil einfach durch. Ja. Und wir machen weiter, oder? Ja, Aber die machen wir ganzen so. Leute, wer kommt als nächstes? Nur noch 1 und dann ist sowieso Breakout. Sind die schon da? Weißt du das? Ja, super, perfekt. Okay. Okay, wer ist denn? Barbara, okay. Lea, schreib du ihr einfach, sag ihr, wir holen sie später dazu und dann kannst du noch mal reingehen, falls du Zeit hast. Und Ansonsten, Worst Case, wir sprechen einfach mal kurz 5 Minuten, wenn wir die Award-Zeremonie quasi durch haben. Genau, dann mit ihr nochmal notfalls. Genau das meine ich. Ja. Okay, achso, sorry. Nee, wollte ich nur bestätigen, nicht sagen. Das habe ich. Danke, Lea. Thank you. Ciao, ciao. Sie. Ja, ach so. Julian, jetzt let's see it. Let's see it. Oh, Super. ist das cool. Also, ihr müsst aber auf Eddie schalten, weil Ja, Eddie schalt mal moderiert. auf mich bitte, weil Ah, ich mache das den ist Part. Von ganz nah. Yeah. Everybody should have a designer Yes. and a marketing person like Julian. And Marcus. We love you. Wie macht man das so? So, Eddie. Wie macht das so? Wie? So? Ja, das ist doch die Merkel. Obwohl, es ist auch eigentlich... Nee, die Merkel. Achso, nee. So. Das ist die Merkel. Das ist die Merkel. Warte mal, wie macht man das? Ach Guck so. mal, wie hell das Licht ist. Das ist wirklich, wirklich gut. So. Daumen runter. So. Ja. So. Nicht ganz so... Ja. Ich glaube, das zählt. Nur du... Okay. Okay. Irgendwie das ist heute diesmal nicht gemütlich, Markus. Der Rolf Benz enttäuscht mich heute. Nee. Oh, der Chefsessel. Oh, ja. Oh, nee. Und das wäre das Chefsessel, Eddie. Ja, ich weiß nicht. Okay, let's do this. Let's do this, okay. Hey, welcome back everyone. Hold on. Wo sind wir denn? Ich habe jetzt, glaube ich... So, nee, ich bin dran. Wenn wir das mal okay. durchspielen mit den Fotos, wollen wir mit den Fotos durchspielen, Markus? Ja, das machen wir mal. So our next talk will also focus on solutions, ladies and gentlemen, but really bring solutions and the channel together. And who could talk better about this than our very own Karen Newnham? I'm happy to welcome her to the stage. Good morning, Karen. I understand you traveled all the way from Washington, D.C. to Los Angeles. Yes, we have a special studio here, right there. It looks amazing for Partner Summit getting ready. Well, Karen, good luck and all the best with your preparations. And most of our partners actually know you really well. But I'm not sure if they have seen the Karen that takes part in so-called endurance races. And as fate would have it,
We even have photos of you participating in endurance races. And I would like to ask the track team to gently put these photos in right now on the screen, if we could see them. That'd be amazing. Thank you. The screen, the photos is not... Yeah, there you are. I'm not sure if you can recognize Karen right here with the group photo. She is down there. Is this a wig? Yes, it's a wig. She has a wig on. Yeah. Karen, you have a wig on in there? This is incredible. You have a wig on top of your own hair. This is incredible. First of all, that's incredible. Okay. So tell us about endurance. That looks like a lot of fun and really fits the energy that we see from you every day. Is there something really crazy that you have seen in some of those races? Can you tell us a crazy story, maybe? Okay, Hannah impersonating Karen. I'm saying that's amazing. And we'll hear more about what Liferay has in store for our partners with a focus on solutions. Karen, we know you're about to start the Americas Summit, but we hope that you will stay with us for a short Q&A session after the presentation. And now, ladies and gentlemen, let's watch Enhancing Channel Success with a Focus on Solutions from Karen Newnham. Yes. Cool. Very good. Okay, welcome back, everyone. Karen is here with us for a brief Q&A. First question, Karen. If we have a horizontally focused solution built on Liferay, how do we work with you, with you to expand that reach? How do we work with you to expand reach? Ich glaube, dass Wer hat das gegeben? die Darren hat das reingegeben. Ich glaube, das ist quasi aus Partnersicht. Ich glaube, es ist quasi aus Partnersicht geschrieben und der Partner fragt Liferay. Okay, let's say here's a possible question, Karen, that any of the partners who's watching right now could have. And that is, if we have a horizontally focused solution right now, built on Liferay, how can we expand that reach? Oh, wir müssen dahin. Die Karen ist doch Ja, da. weil die Karen nicht da ist, deswegen gucke ich nicht dahin. Diese Kamera lächelt mich so an. Okay, Oder vielleicht ist es Karen, laut. any question, a question that any partner watching right now could have, and that is, if we have a horizontally focused solution built on Liferay, how could a partner, how could we expand that reach? And then... Karen, the shift from feature selling to solution selling is not just a marketing approach, right? But it's like an overall different kind of selling. So what is the biggest challenge for partners in this transition, and what would you advise them in order to make this transition happening more possible, more efficient? Okay, and we have one optional question. Es ist tatsächlich so, dieses Feature-Selling, das ist auch noch bei unserem Partner. Das ist, Ja. Also sagst du das nee, nur, weil du das von mir hörst, oder sagst du das, von weil dir? du es siehst? Nee, von dir habe ich das nicht gehört. Okay, gut. Nee, das ist, wenn ich mit denen Mit den spreche, Leuten rede, okay. da sind die extrem fokussiert. Was gibt's Neues und so weiter, ja? Ja, oder halt nur auf ein Produkt und die denken gar nicht darüber nach, dass man irgendwas, also so einen gesamten Approach quasi nutzen kann und sind da sehr, sehr spezifisch, kleben da sehr an den einzelnen Features fest. Aber manche natürlich sind da, also Unimira macht sowieso schon, glaube ich, schon immer Solution Selling. Also mehr oder weniger. Oh. Hello, Sarah. Hi. Ah. Oh. Hello. Nice to meet you. Good morning. How are you? I'm great, and you? I'm good, thank you. I went to the gym early and I'm getting this like crash now. It's the afternoon here. Did you go to the gym between our sessions, Sarah? Ja, ich kann es nicht hören. Oh, die kann nichts hören. She can't hear me. Wo kommt Barbara her? Recife.
Okay, das machst alles du, ja? Mit den Mädels. Ja. Okay, dann gucke ich nach den Fragen. Layout. Yeah, And then actually, also I the can't. headset. I Okay. can't show you right now because I'm not at home. I am at my boyfriend's house. But tomorrow I will be at home, and don't worry, everything will be white here. It will be better. Perfect. And do you have smaller headset that you could wear? Smaller headset and mic. Let me think. I just have the iPhone one. Yeah, I think that's okay. Yeah. No, because it can't go in Mac because the it's different here. Ah, okay. But I will try it. Yeah. If you don't, I can if you check. don't have it, it's okay. But I know just from the last comment I sent, just that I asked to have a smaller headset with the last guy that I was talking to. So if you But do it's have it, mandatory using the headset or no? yeah, kind of for best quality audio, because otherwise they can pick up background noise, that kind of thing. Yeah. Okay. Perfect. Okay. And I'm just going to write into Marcus and just let him know that you're here. So we're still waiting for Barbara. Yes. I can hear you, Sarah. Oh, Hi. hey, Marcus. How is it going? You're going to feel like God right now. We can't see you. We can just hear Yes. you. Yes, it is. Something It like is that. me. So is Barbara Hannah. coming? And let me tag her. I did send her a message in our group chat, but let me just check here. Hi, ladies. Can you hear me? Yep, we can hear you. Hey, how are you? Hi again. Hey, nice to meet you. Nice to meet you, Barbara. Thank you for doing, all the solution demo right in a very short time, I guess. Yeah. Actually, I'm Clarissa. Barbara is going. Oh, right. Don't worry. But this project was really important for us, and we did it together. So Yeah. You're No right. problem. Yeah, you had the first part, right? And Barbara had kind of the main bigger part, right? Is she joining us Yes. for today? Yes, I spoke to her 20 minutes ago, something like that. Okay, I think I have to kind of adjust my script, but I can do that later on, no worries. I thought there would only be Barbara here, because in our plan it showed only Barbara for it. But yeah, I will get this changed. Don't worry. Anna, you had a 50% chance of saying the right name. Well, if I would be, I could, yeah. I wouldn't say anything more. I'm sorry. Here at Latam, half of my team is at the office testing things for tomorrow as well. So everybody's yes. They were just waiting for the agents they hired for testing everything, setting everything up. So will you It go feels also like to the office? it feels like a TV show. Like when I look at Johanna, it looks so professional. It looks amazing. You cannot see it right now. I will send you pictures later on. But it actually it's amazing. We have 1, 2, 3, 4 cameras here. So fancy. Different angles, lots of lighting, and it really looks amazing. Actually, Who knew that you would be a TV presenter when you took a job as partner marketing? You never know, what comes next. But honestly, I think I couldn't do that every day. My cool. nerves Marcus cannot just handle changed. this. My nerves cannot handle this every day. You don't come across nervous at all. Super professional, honestly. Yes. Because when I watched the LDSF one for Maya, I was like, this is so cool. When you guys were making the... I was so nervous. I couldn't eat the No, whole it was day. great. I couldn't eat I at had all. it just playing throughout the day. I only had to be on for a little bit, but I actually stayed on. It looked really cool. Sorry, my phone. What the hell? Yay! You probably spoke to Oprah or Ellen or something like that. Got some tips with them.
Yeah, I have a whole team around me, making me look pretty, and I have someone in my ear that tells me, what I can do or should not do. Yes. Like, Hannah, stop picking your nose. You're on camera. Yeah, like, stop it. Close your legs, lady. It's like, oh, yeah. And have you seen, oh no, you didn't watch it, right? Those cuties, aren't they cute? When I do the kind of a logistical announcement at first, when we kind of introduce us and we'll say welcome, I say we have a video functionality built in our chat, so they can use their camera. And so I'm saying, hey guys, make sure you're from your chest up, you look nice and neat, but what is down there, you don't know. And then the camera will actually zoom in on my feet, and I will actually wear them. It's gonna be cool. Nice. Yay! I'm really looking forward to see your setup, like your studio. I haven't seen anything yet. Yeah, Clarissa, have you seen it yet? The Sorry. way Latam is set up? Actually, no, because I'm not going to the office, so I'm not really sure how things are. Okay. Okay. Hopefully, you'll be pleasantly surprised. I'm That's sure. it. I'm sure. But it's a new office in Latam, though, isn't it? So I'm sure it'll look really nice. Yes, for sure. Actually, it's our field marketing team that is taking care of all the setting things and everything. So I'm not really that close for the setting things up. Yeah. Oh, Sarah, since we are waiting for Barbara, tomorrow we have the actual meeting, right, for the talk. Yep. At my time, it's like 9:45, but the talk actually starts at 10. Is that it, or at 9:45? So the meeting that we have scheduled is 30 minutes earlier. So it just means we have breathing space. Okay. If anything goes wrong, say, for example, because you're not in the same setting, we can move things if it needs to be moved, or change your camera height up or down, that kind of thing. So just in case, so that we're not panicking when you go live straight away. Okay, yeah. We actually had our event around here at like LDXC, and it was the whole week full of talks, and oh my god, sometimes things just happened and we got so crazy. Like the speaker was online, everything was good, and 5 minutes missing for the talk to start, his internet just went down, and we were like, what the fuck just happened? Oh god. And we were just like, okay, let's just wait for the guy, and nothing. It's like terrible for us, looks like an eternity, right? And it's terrible for we watching and everything else. These things happen, though. I hope, Hannah, you have some sort of like crazy koala slipper dance prepared to cut to if anybody loses their internet or something. If something happens, I would just, market these to our partners, and I think, we got them covered. Yeah. Yeah, I teach yoga as well. I'm on Zoom. Oh, here's Barbara. Hello. Yes. That's not Barbara, but yeah. Hello. That was Marcus. Hey. Barbara, how are you? I'm fine, you? Good, thank you. So we're just testing audio and visuals. So I don't know, oh, perfect, you have the camera. Okay, cool. And is this the setup that you're going to have tomorrow? You're going to be in the exact same place with the same headset? Yeah. Yeah? Okay, cool. Do you think that you could sit a little bit back from the laptop so that the frame is a little bit neater? Okay. Yeah. So maybe if you can put a little bit of space between you and the camera and then raise it up slightly, if that works. Do you have something Your to head, underneath your laptop? head is almost at the camera. Exactly, yeah. Okay. Or just do this, Barbara, at the chair. Put some books underneath the notebook. Postura. Okay.
Okay, and I'm just going to take a screen grab because I just want to show Melissa, just so in case she needs to change anything. So, Melissa's the boss. Melissa is the boss. That's perfect. I think that looks much better. Is it similar? Is the similar passport? Yeah, exactly. No smiling. No smiling. And then just the small thing that's just to your, it will be to your left. That's on the wall. I don't know, would you be able to take that? Is that stuck to the wall beside you? I don't understand now. Bárbara, negócio preto aparecendo aí na tua parede. Dá para tirar? Dá. Yeah. Esse aqui? Yes, perfect. Just so I think people's vision will be like, what's that? I wonder what that is. Oh, so yeah, it's just better if the background is nice and plain. Okay, yeah. okay. Okay, Sarah, I just realized that I might have another headset. 1 minute. Yeah, perfect. And then Barbara, you're okay to use the exact same headset tomorrow. You plan to use the same microphone and speaker. No problem. Yeah, okay, that's perfect. Yeah. Okay, I'm just gonna write to, I don't know if he can still hear me, but tell Marcus that we're good to go with Barbara. So. Can you guys hear me now? Yeah. Yeah. Okay, so tomorrow I will be this one. It's better. Yeah, I think it's good. Yeah. It's just a little bit more discreet. Yeah, perfect. Yeah, sure. Okay. Yeah, stop. We're still checking the lights here, so don't wonder if you see this strange guy walking around and checking, doing funny stuff. Do you see him? Do you see Marcus? No. Oh, okay, sorry. There he is. Now. Hi. All right. Nearly done for today. Oh, God. I can imagine how tired you must be. Oh, well, tomorrow we'll probably be more tired because, the nerves do a lot. Yeah. Well, I got up at 4 o'clock this morning, thanks to my lovely... 4. Like close to 4. It was not even 4 o'clock because my little son, I have a son, he's close to 3 years old. He said, Mommy, I'm awake. Can we play now? Oh. No. No, kiddo. But yeah, I could not get back to sleep then. No. I met him, but he was 1, I think, when I met him. Oh, you Remember did? we went to the trampoline? Yeah, we went to the trampoline place. You met him, yeah. I think it was a little over 1 year because I was rather new at Liferay when you came over for, I think it worked because you switched positions, right? You came over to the office? Yeah. Yeah. Yay. Time's flying. He's now close to 3. There you go. Yeah, that's crazy. So, if you guys are all set up, let's see if I can catch... Oh, actually, I can do it by myself because I got you covered, guys. So we don't even need Eddie, maybe later on for questions. But we have Karen Unum first, but I think you will not see her anymore. But as soon as kind of she's gone and we will say, thank you, Karen, see you later. And then I will kind of start my introduction to you guys and the topic with, and I will actually not look at you, so don't worry, I have to look into my camera first. As you see, everything circles around solutions at Liferay these days. And we will actually stay within that topic for our next presentation.
in June this year, the Liferay DACH office met our partners from Switzerland, Germany, and Austria to meet and exchange. It was, of course, a virtual meeting, but we were, discussing what they need, how they're doing in times of crisis. And back then, our partners told us we want to have a demo, like ideally a solution demo, a solution-based demo. We heard you back then. We got you covered right now. And I would love to introduce you to two ladies that will do that. No worries, Eddie. Sorry, do you hear Marcus, by the way? No. Okay, sorry, Okay, I just heard someone screaming my name. Anyways. It was really good, your presentation. I was, yes, that's it. Sorry, I was just about to kind of, pull you guys on stage, and I would do that in doing we heard you back then. Let me welcome to you Barbara Barros da Silva. Is that correctly? Barbara Barros da Silva? Is it correctly? Just Barbara Silva. Barbara Silva. Okay, yeah, sure. Makes it easier for me. Barbara, also the da or not? Like Barbara Silva. Barbara Silva? Barbara Silva. Barbara Silva. She's a sales engineer. And Clarissa Events. Perfect. Yes. Clarissa Events in marketing, both from Recife, Brazil. Welcome to stage. Or not? Awesome. Are you not both from Recife? Actually, I'm from Recife. Barbara is from São Paulo. So you can just say both from Brazil. Both from Brazil. Perfect. And then I would say, hello, ladies. Hello. Nice to meet you. How are you? We're good, Eddie, and the Eddie that is sitting there in a few minutes, and myself, we are great. Thank you, ladies, for joining us. You both prepared a solution demo. Can you please briefly explain what this demo will be about? Okay, and then Barbara, one of you want guys me to say this, or you can take care of it? No, you. No, me is bad. The marketing. Okay. Go marketing. Go marketing. Okay, so we actually had a really big demand around here in Latam to build this demo focused on solution. And as we spoke with our general manager, we decided that insurance should be the ideal scenario for us around here. So we just had a big market research, and we spoke with our sales team and everything else to build this demo for you guys. Wow, I'm really curious, and I think let's no longer wait for it and get right into it. Ladies and gentlemen, putting it all together, the Liferay solution demo. Let's roll film. Boom. Cut. And then cut. And then we see your presentation, and then no one can, we can still see each other, but, the people are watching the presentation. We can do some chit-chat. We don't have to turn off the camera. Is that it? Yes, you don't have to. Okay. I'll turn my camera and mic off, so I'll just drift away, but I'll be here the whole time. Okay. And then if you're having any tech issues or anything, you can write to me in Slack. So you write in Slack, or you can text me on WhatsApp or whatever. But try to be not in Zooms, just in case, because if they cut to Zoom and then the messages are popping up on the screen here. So you can write to me separate. Okay. You have our number, so maybe trying to create a WhatsApp group or something like that. I'll do that now. Yeah, good idea. Just 1 second. Barbara, did you understand everything? Yeah. Yeah? Okay. And then I was going to say something else. Oh, Clarissa. Can you hear me fine, guys? Or is the connection not ideal? What? Sorry? Can you hear me fine? Yes. Yes. Okay. Yeah. 1 minute, Clarissa. A ordem dos slides, tá ok? Eu não sei, te perguntar, Sarah. So Sarah, do you need guys any help with slides or something like that? I sent you
a while ago, last week, our recording and the perfect time for each. It's all said and done. It looked fine. I watched it, so all good. Okay. Makes sense to you, right? Yes, it made sense to me. Yes, because it started Clarissa. Yes. And after my demo, and after my demo, Clarissa again. The slides. I can definitely remember. I saw Clarissa first. Yes. Yeah. And then we get like, and then you show the demo, and I think it might be that she's at the end. I cannot let's say I can test it. I have it actually right here on my notebook. Oh, awesome. So yeah, let's just make sure everything is right. Yeah. And then while she's checking that, I just have to tell you guys, because Melissa told me, don't run iChair at the same time as this Zoom call tomorrow, because I think it's very heavy on your internet. So just in case it causes any delays. So don't run both. I'll be on. So I have it here. So if there's any questions, if anybody asks, I send them to the moderator, Hannah. So then she can ask them to you guys, and then I'll send them to you as well in Slack. So Slack and Zoom, but don't have iChair. Okay. Okay. He's Slack and Zoom. Okay. Slack and Zoom. Hey guys, this is Marcus. So iChair doesn't only take a lot of bandwidth of your internet, it also is delayed by 20 to 30 seconds. So this is good if you like turn it off and then just watch your Zoom, and then you see like when we send you the camera feed from the studio, you know that you're connected and you're about to go live, and then you just listen like to Hannah and Eddie what they are like talking. They will introduce you, and then we will put you live, and you can just answer. And Clarissa, would it be possible to move where you sit, because you get like a lot of light from the back, but your face, it's a little darker compared to the background? Yeah, actually, I'm not. Tomorrow, I won't be here, so don't worry. Okay, so we don't have to be scared when somebody is walking out naked from the bathroom. This is what you wanted to look for. So nobody will be naked. It's the kitchen. They could be naked in the kitchen. You never know. I'm actually afraid of my friend here. She looks like a ghost or something like that. Everybody talks about it. She got your back. All right. So I just checked the presentation, and you guys, you're fine. So Clarissa, you are ending the presentation. Okay, awesome. Sarah, actually, I have one question. So, can you hear me, guys? No. Yes, I can hear you. Yeah. Okay. So, tomorrow I will be helping with the questions because, Barbara is the technical one. I'm not the technical one, so probably some questions I won't be able to answer. Yeah. And she kind of have a problem sometimes in speaking in English, like for a long time and something like that. So maybe I will help her, like you ask us the question, and if she doesn't understand, how can I speak to her in Portuguese and she gives me the information I should speak? Because maybe the situation can happen tomorrow. So we prepared a few questions. And yes, or yes. you So those send ones over, are okay, right? the fake ones, right? Exactly. So we will go through it. We can go through it right now, and then you see how the setup is. If there are questions from the partners, because we encourage them to ask questions through the comment box. Sure. Like if it's during the presentation, then Sarah will send those to you, so you guys could actually check maybe through the phone or in texting if the question is fine. We will then on stage read them out loud, and if there is a question that we think this should not be addressed, then we will not address them. So like we will at least like do a little scan before we address them. And then, I mean, you can see, I mean, if Barbara, if you're not fine, if you're feeling uncomfortable,
I mean, Clarissa, you can also say, I'll take the question. Thank you for asking. Yeah, my point is, for example, the question is not tricky, it's easy. Yeah. So, but for me, it's technical, so I can't answer. I'm not sure. So this is what I'm saying. Barbara is the technical one, but she's sometimes not comfortable in. No worries. I think honestly, I think it's great if we be very open to our partners. I think it's actually quite nice if you say this question is for Barbara, but just to make sure she understands. Then you can talk. Just be very open. I don't think that this is an issue. We can check with Eddie what he thinks, but. Okay, so maybe muting our mic. I speak to her in Portuguese, and then we. I don't think it's even necessary to mute you because I think it's kind of charming. We are very, we are international. This is super international. We have partners from APAC and partners from EMEA. We all speak a different language, so English is not our first language, except for the ones from UK. But I guess it's even a different English. So don't bother. I think be yourself, and this is what it makes it special, right? So I try to be very myself, and this is, I think, what usually is the best. So, but I will check with Eddie later on what he thinks, but I don't, I think it's lovely. She was really afraid and anxious about this. So how it's gonna be? I can't speak. But now, Barbara, just be yourself. Exactly. You're the Portuguese lady. They will love, all those guys. And, there's a lot of men out there. They love to see women on screen. Guys, just smile. Oh, God. I'd say if you just say to each other, if Barbara, if you say, oh, I'm just going to have Clarissa translate for me. Yeah. And then you're going to, okay, so what Barbara was saying is blah, blah, blah. Yeah, sure. Yeah. Just something like that, Yeah. Okay. This is, this is just if partners are actually sending out questions. I have to tell you, we did 2 LDSF, two events prior to this one. It was not a partner event, but, like our general events that we do. And we had kind of close to 0 questions throughout the day. So I do not, expect that there are a ton of questions coming our way. You never know. I would be happy to see actually some engagement from our partners. That would be nice to see, but we will see. Yes, I know that you don't have any idea of how things are going, right? Our event around here, okay, we could have 10 questions and then 0 questions for the other talk. It's really crazy. Yeah. That's true, and we would not go over 1 or 2 questions usually, because otherwise it will get too lengthy. It would get too long, and we have to be mindful. One question. Yeah. The questions Sarah put in the chat, the Zoom is in Slack. Yeah. Okay. Okay, let's. Barbara, for the fake questions we sent, are you okay to answer in English, or do you want me to answer? Because the fake questions, we will have it anyway. So are you okay to speak? Yes, I try. If I need help, I ask you. Okay. Barbara, if you feel more comfortable, I could also introduce you a little, that Barbara usually speaks Portuguese, and thank you for your efforts in talking English today with us. Yeah. I can actually say that at the beginning if you feel more comfortable, so that they kind of know. But yeah, sure. Then I just take a note, and I will address it during our talk. Okay, then I would say. That's a good idea. Be very open and honest. I think it's the best you can do. Awesome. Yeah, so it's our partner, so things doesn't need to be that formal and things like that, yes? Exactly. It's a live event, so it's actually okay. Yes, definitely. And
I can tell you guys that what I told you in this introduction, we were really talking and meeting with our partners in DACH, and they honestly told us, "Hey guys, we would love to receive more solutions from you guys." So, like something that they can, take and make use of, because for them it's hard to build that. And solution selling is like not all of our partners kind of are there yet. It's like we have a lot of partners that are selling features, right? So it's kind of hard for them to create a solution that kind of enhance like the whole portfolio we have. So I would say we go through it. So just imagine we were just running the presentation, and I will get us back now. Okay. Welcome back to our studio. We are back here live in Frankfurt, and we are having still Clarissa and Barbara with us. Ladies, this was a fantastic demo, great teamwork. Thank you for that. I have a question. This was a solution demo for the insurance vertical. I see a lot of things that in this solution or in this demo that other verticals can relate to. Have you used this demo in other verticals before? This is our fake question, Barbara. Okay. Oh my God. Brief. Yeah. But is the question I send you, or new question? No, I think it's the one you sent over. So have you used this demo with other verticals? Or maybe... Bárbara, se a gente já usou essa demo com outras verticais. Ah, okay. No, just insurance demo. Okay. Just insurance. Okay, this then we should maybe change the answer, because I was thinking that you can. Yeah. Sorry. That very share you the questions. I thought those were from you. No. No? No. Barbara, you sent the ones you sent me by WhatsApp. The one with. No. I share with Darren. No, yeah, but you share the same ones you sent me through WhatsApp. The one with machine learning and how to integrate Liferay with other technologies. And the second one is the tech. I put the chat, the Zoom, the Zoom chat. Two questions. Yes, those are the ones we sent, right? Yes. Sarah, can you send the one? So, I don't. Do you plan to create your own unique vertical or horizontal solutions? Is what I have here. Is that the one that I would need to send? Darren is just writing this one. This question I addressed was the one I was making up. Sorry for that. I cannot remember, but Darren, I guess Darren is watching the stream. Good morning, Darren. So I have, like, in the second question I have here, in this digital transformation process for the insurance industry, can you highlight the main technologies like voice assistant, chatbot, machine learning, IoT, to integrate with Liferay solutions in order to provide the best experience for insurers, brokers, and customers? That's a very long question. I think we need to shorten that up. Yeah, but this is the official one. This is the right one. All right. But what about my question? Could you actually... I'll send them to you. Could you actually use the solution demo you prepared? Could we, use that also for other verticals? Because I think I can't remember that. I really can't remember that I made this question up. It's such a smart question.
Thank you, Sarah. It's possible remove, for example, the first part. Yeah, so could you highlight the main technologies to integrate with Liferay solution? Yes. Yeah. Yes, maybe Remove the digital transformation part. I change. Can you highlight the main technologies like voice assistant, chatbot, to integrate with Liferay solutions in order to provide the best experience for insurers, brokers, customers, etc.? Yeah. Okay, Yeah, so I delete uh, my interesting question. Okay. Insurance, insurtech, and fintech. To this. Okay, I have that, yeah. What are the main advantages of using the Liferay platform, thinking about two very common concepts in this industry? Insurtech, insurance and technology, and fintech. Yes. Hello, Apologies. Eddie. Apologies, I had an important phone call. Oh, no worries. We were figuring out questions. Hello. Hi, ladies. Barbara and Clarissa, right? Yes. Yes, okay. very Super good. team Nice from to meet you. Brazil. I don't have the sound, Marcus, if you could put it. Oh, hold on. Can you hear me? You have to. Now, 1, 2. Can you hear me now better? Yes. Yeah. Oh, very good. Okay. We were actually, I wanted to ask you something, because Barbara is usually like speaking Portuguese, so she's not super firm in the English language. Okay. I don't think it's an issue. I was suggesting that I cannot like say that out loud, like when I introduce them, it's like, yeah, and Barbara, thank you for being here. I know you usually speak Portuguese, and but yeah, thank you for your effort here. In case we have a question from a partner, right? They're not so sure if Barbara will kind of really understand this, because Barbara is a sales engineer, so if it's like a technical question, I see. Clarissa cannot help. So I think in this case that Barbara will actually ask Clarissa to translate, then they will translate. Very good. Okay, if there's a question If from there's a partner. question from Yeah, partners, it's good. I think it's not a problem, right? I think it's actually Yeah. quite that's interesting. fine. I mean, international. Yeah. Yeah. I told you, that's ladies. No, that's completely fine. I think we don't even need to mention it right now. Okay. And then we just know, hey, to get the clarity over, it would be Clarissa. This is the question, and I'm addressing it to you, Clarissa, right? The question would be, what can you do with this and this API in Liferay DXP? And Clarissa, I would like to address this to Barbara, but maybe you can translate this into Portuguese, right? Yes. And then we get the answer, and then we go Okay. like this. Yeah, perfect. Sure. Yeah. No problem. Works like this. Eddie takes Yes. the partner question, because I have you focused, and then while I address like my question, Eddie can also check during our conversation if there are other questions that come through. Awesome. No problem for me. We are very synced. We were born actually at the same day. So things are really good with us. You too. Yes, but Barbara is older than I, but we are very synced. Next week will be our birthday, so. Why didn't I know that? I could completely, that's good information. Born on the same day. I might insert that in my introduction. Perfect. Yeah, so we have those two questions. I think if you're happy, we would use those. In case there's a partner question, we usually say partner questions first, because we are here to answer those their questions. Their priority, right? Exactly, and then I think we are good, ladies. If you are. Yeah. So maybe, Clarissa, maybe if you want to translate to Barbara right now, so she knows and understands. I'm not sure if she got everything, but there'll be. Barbara, are you okay? You're fine. Yeah, but I have other question about the
the presentation. Today we do testing all. Another test because it's another team. Yes. Another thing. It's the same thing. Oh, because later you are on the America Summit, right? Yes. Yeah. Here's EMEA and APAC. Yeah. So you have to do this again. Sorry. Yeah. No problem. Barbara, did your audio change there? You sound a little bit muffled. Yes, it's a little bit. Tá It mais sounds baixo. like the audio cut a little bit. Better? Tá mais baixo, Tika. I don't know. I changed the phone. Oh, that's it. The other one was better, was louder. Yeah? Yeah. I don't know. 1 minute. Tika, ó, eles estão perguntando se tu entendeu tudo amanhã do processo. A gente vai fazer um negócio bem natural das perguntas. Se tu não conseguir responder, eu vou traduzir. Vai ser tudo ao vivo. E antes eles vão passar, se tiver pergunta de verdade, por Slack. Basicamente isso. Tu ainda tem alguma dúvida? Bárbara? It sounds great. See. I was speaking to no one. Thank you. I'm thinking that like all the time. Do I speak against the wall? Why do I not receive my feedback? I would love to hear. So I can feel you. I feel you. Okay, now she's gone. There she's back. Somebody's back. Oh, here we go. Better? Hey, Much better. I was speaking to you when you let me there. Tika, ó, eles querem saber se você ainda tem alguma dúvida, se tá tudo certo. A gente vai fazer as perguntas, tu entendeu, né? Bem natural. Se tu não conseguir entender, eu traduzo. É tudo ao vivo, não tem problema nenhum. Então, eu imaginei que se as perguntas fossem enviadas antes, ia ter mais tempo para saber nas respostas. Sara vai enviar por Slack. Se a gente receber... Tu sabe, né? Que tanto faz receber pergunta antes como não. Você já está acostumada com o show business. Mas se elas receberem antes, Sara vai enviar por Slack. Se não, ela vai enviar só na hora, realmente. Mas as perguntas fake vão ficar pro fim se a gente tiver uma pergunta de verdade. Sim, sim. All set. Okay, great. All right. That sounded amazing. Loved it. All right, guys. I'm feeling I would then kind Emily in Paris. I would then kind of let you go when I say I will ask Eddie partner questions. Eddie says yes or no, and then I say great, thank you so much for your time and efforts. Maybe you stay a little longer on the platform to engage with our partners. They value this, and yeah. Otherwise, thank you so much and have a great rest of the day and lots of fun at the Americas Partner Summit later on. Goodbye. Thank you, Clarissa and Thank Barbara. you. Bye-bye. Bye, everybody. All right, Good. then Good. see you tomorrow, right? Yes, thank you very much. Yes. See you tomorrow. Bye, ladies. Thanks, Bye, bye-bye. guys. Bye-bye. Wo sind wir denn? Du fragst mich, Hannah, can you believe we've been Streaming live for almost 4 hours. Wow, time is flying if you have a full schedule and some fun, I guess. Yes, indeed. And it's already time for the sales and for the business people to move to their breakout sessions. The business track has 4 sessions with an amazing group of people. We want to support the channel in the Liferay business. We have Glenn Saylor, we have Mike Wong, we have Pedro Cabral, and we have Jeff Honda coming up. And they have prepared content for you that will help you sell Liferay projects, and they will be available in the online chat to answer all your questions. And remember, for this you can select points for being active on the platform, and win gift cards or simply win by showing your Liferay expertise in one of the trivia games during the break. You will come back to the main stage after your business sessions around 5 p.m. Central European Standard Time, 8:30 Indian Standard Time,
for our award ceremony and for our closing remarks. Please don't miss that. We would love to have you there when we give away the awards for this year. And now enjoy the business breakout, and we'll see you later. See you. Lange Pause. Das kann eine Weile dauern. Oh, und dann By now you see that success through synergy is a concept we see as vital in going to market with you around solution-focused selling. You've heard from Brian Chung, Kim Jones, John Tam, and our entire sales leadership team. Good morning and welcome to Liferay Partner Summit 2020. My name is Brian Chung, I'm the CEO, and while I regret that we haven't been able to meet in person to exchange ideas and stories about our business,
So, wir stehen, gell? Genau. Ist irgendwie fest. Ja, macht Sinn. Und die stehen nicht aber vor uns, Dinger, sondern wir müssen, reißt sie uns jemand, holt sie irgendwie. Das müssen wir jetzt, die erste Idee, die ich hatte, weil die sind ja in diesen schwarzen Kartons. Und das Gute ist, ist halt eine schwarze Rückwand. Man sieht da relativ gut, was da drauf steht. Man könnte es so machen, wir stellen uns die alle auf den Tisch, aber eingepackt. Und dann sagen wir quasi, also ich hatte erst die Idee, dass wir wirklich so einen Umschlag nehmen, wo dann vielleicht das da drauf ist und hinten ist unser Text, weil wir sagen ja auch zu jedem was. Und dann sagen wir, wir nehmen dann, also I have the honor to introduce you to our first Rising Star Award for Africa. And the Rising Star for Africa goes to Jumco. And then we can, like, vielleicht der andere öffnet dann vielleicht die Box. Und dann kann ich noch, während einer öffnet sozusagen und der andere liest dann. Und dann wechseln wir uns ab. Das war so meine erste. Wir brauchen aber... Wo ist denn das Ding? Ja, genau. Kann man die... Hanna, warte mal. Achso. Hier irgendwo, so. Zwischen mich und Eddie. Ach so, willst du die nicht in der Unschärfe haben? Also genau. Wenn, also es kommt drauf. Wenn ihr auf derselben Position steht wie vorher, dann könnten wir halt diese Awards hier hinstellen und könnten wir die halt mal so in der Unschärfe dann so präsentieren. Aber man sieht schon das Logo, oder? Nee, würde man nicht sehen. Nee, wäre unscharf. Man würde einfach quasi das Licht, das halt im Glas ist, das bricht sich und würde vielleicht schön aussehen. Das ist aber dann müssten wir aus der Box rausholen und alle so aufstellen, richtig? Aber dann können wir die nicht... zwei reichen, wenn wir zwei hinstellen. Also gibt es zwei, die du nicht speziell rausnimmst? Nee, du nimmst Also alle in die Hand und präsentierst alle. Ich dachte eigentlich, dass wir die, also Tisch zwischen uns, wir lassen die eingepackt. Und wir nehmen quasi, wir machen dann nur die Hülle. Ach so, und du zeigst es. Und zeige es dann so. Ah, okay. Müssen wir nicht, das wäre jetzt mein erster Gedanke, weil ich will natürlich, dass man die auch entsprechend sehen kann. Ich weiß nicht, wenn die jetzt da vorne steht und die sind unscharf. Nee, das wäre halt quasi so ein stilistisches... dann hätten wir die gar nicht in der genau, Hand, richtig? Genau, also wenn ihr jetzt jeden einzelnen rausnimmt, dann macht es Sinn natürlich, dass du das, aber wenn du jetzt quasi nur exemplarisch irgendwie ein oder zwei zeigst, dann hätten wir ja nochmal zwei, die wir hier hinstellen können. Ah, okay. Aber... Eddie, was meinst du? Also, ich glaube, wenn wir das live gemacht hätten, dann gäbe es ja erstmal so ein Präambel. Dieser Partner macht das und das und das und das. Und dann würden wir sagen, das und geht dieses Jahr. So, ja, dann ja, kommt die vor und dann, ja, genau. Ja, warte mal. Und dann sagst du, wer das ist, dann gibt es Geklatsche und dann kriegen die Leute den Award. Und wir müssen das ein bisschen den Digitalen angepasst machen. Das heißt, ich würde gerne schon, dass man so einen Spannungsbogen kurzen aufbaut und dass man auch den Award zeigt, dass sie ihn sehen. Ja? Aber der soll nicht von Anfang an sichtbar sein. Das heißt, vielleicht können wir die alle hinlegen, auf Camera, mit einem Zettel, dann hinstellen, verdeckt, dann sagt hier er was dazu und dann nimmt der jeweils der andere dann nichts, sagt irgendwann mal das Ding weg, man Fokus da drauf und dann sagt man, Dankeschön, you will receive this in a nice box or packaging it up for you, so ungefähr, und dann der nächste. Ja, ich überlege, also... Kommt das, oder ist das... Ja, sag. Also ich sag mal, das wäre... früher drüber gesprochen, weil es wäre auch cool gewesen, quasi einen Einspieler zu zeigen. Also wir hätten ja noch halt was machen können für jeden Partner. Für ein Logo meinst du, oder was? Ja, irgendwie weißt du, dass man halt ein bisschen was Animiertes hat, so wie wir halt unser Opening-Dings, dass man dann halt quasi... Ja, ich Liferay glaube... Global Partner, bla 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 Award und irgendwie sowas, weißt du, aber... Ich glaube, die Idee war, weil die haben mich, also USA hat mich schon so ein bisschen, wir brauchen noch nicht mal die Awards selbst. Ich fand es halt schön, dass wir wirklich so ein bisschen Zeremonie machen. Cool, die machen das total boring, die lesen das kurz vor, weil ich glaube, die hatten Angst, dass es zu lange dauert. Also mit noch einem Einspieler pro jeder Partner und so weiter. Da war dass es zu lengthy wird.
Das war deren Idee. Weil ein Physical Event, da hast du natürlich auch, das ist natürlich ein bisschen mehr engaging, als wenn du jetzt Ja, aber auch beim Physical Event wird das irgendwann mal alles nur langsamer. Also das ist borderline, wirklich. Das ist so, Ja, klar, weil halt immer die Leute vorgehen, dann machen sie Selfies und dann kommt ein Fotograf, macht ein Foto, dann wollen sie nochmal mit dem Handy ein Foto und sowas. Das haben wir ja alles gar nicht. Ja. Das heißt, aber vom Ablauf wäre... Ich überlege, ob wir noch was machen können, dass wir quasi so diese Award-Verleihung noch mit einem Einspieler einfach einführen. Also wir müssen ja nicht für jeden das machen, aber was wir halt machen könnten, wir könnten nochmal die Awards hier hinstellen und halt einfach das nochmal abfilmen. Und dann könnte David dann nochmal was draus schneiden, dass wir quasi, wenn wir dann in diese Award-Verleihung gehen, dass es das am Anfang sowas gezeigt wird. hey, kannst du hinten lizenzfreie Musik auflegen, dass man dann macht, dass man so hochfährt, runterfährt? Ja. Das geht. Ja. Oder lass mal also wir kommen ja aus der Pause. Genau, ich wollte mich gerade gucken, wie ich mir das gedacht hatte. Du wolltest mal gucken, wie ich mir das überlegt habe. Guck mal in deinen Kopf. Ja. Genau, nee, wir hatten ja erst... Guck mal, wie ich den Markus davon überzeuge, dass wir es so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ey, Leute, das ist so einfach, aber man muss sich das irgendwie auch mal vorstellen. Das ist gar nicht so einfach. Also wir kommen erst zurück aus der Pause. Die waren ja in ihren Tracks. Das heißt, das ist erst seit langer Zeit wieder Mainstage. Dann machen wir so ein bisschen super exciting, ein bisschen bla bla. Aber halt. Du machst jetzt sitzen. Nee, ich würde dann wahrscheinlich... Du würdest auch schon stehen. Genau. Okay, genau, weil wir müssen davon ausgehen, dass die Leute nicht rechtzeitig wieder... Genau, deswegen ist es auch gar nicht schlimm, weil wir haben erst so ein bisschen Chit-Chat. Wir werden zum Beispiel gucken, wie viele Donations wir haben. Und wer die meisten Punkte hat, also, okay. Woher kriegt ihr die Info? Ich glaube, wir kriegen nicht die Info, wer die meisten Points hat. Wir können noch mal gucken, aber ich glaube, das gibt es erst später am Ende des müssen wir was sagen, oder? Die Foto-Challenge, das könnten wir aber noch, sollten wir noch. Weil da können wir auch was zeigen dann, weißt du? Das wäre, also Foto-Challenge. Also ich fange hier an mit Donations. More good news. We have quite some active partner on the platform today. Und da könnten wir gucken, wenn wir noch von Melissa da was kriegen an Zahlen, wer da sehr aktiv war. And we have seen some really great Summit Setup Pictures. Genau, es kommt es nämlich, genau. Da bräuchten wir halt die Bilder. Müssten wir gucken, ob wir die ausdrucken oder ob ihr die dann zeigt. Nee, wir zeigen die. Ihr zeigt die? Ja. Und dann... Dann brauchen wir die... Sorry, warte, ich hole schnell meine Liste und ich es auch direkt eintragen. Ja. Und dann ginge quasi dann die Awards los. So, dann hatte ich geplant, dass du sagst, I think it's now time to say thank you to some of our amazing partners that did a fabulous job last year in supporting Liferay projects that are doing great in joint marketing efforts or recognized for their social efforts. So das dachte ich so als Einleitung, dass wir thank you sagen. Und also, willst du es noch mal hören? Ja, bitte. Wir starten. Exciting day, bla bla. Genau, we have seen so much commitment from our speakers and from our partners. Genau, erst Charity. Also die Melissa sagt uns dann nach 4,5 Stunden, wie viele Donations in der Zeit reinkamen. Das könnten wir dann, wenn das einigermaßen vorzeigbar ist, kurz erwähnen. Sollten wir erwähnen. Genau, aber verbal einfach. Genau, nur verbal erwähnen. Und dann... dieser Foto-Award. Dann kommt, genau, some active partners on the platform. Da wollte ich halt gucken, wer sehr engagiert ist und quasi die eine Stunde mit Brian Jung. Also wir haben noch keinen Gewinner haben, aber wir haben einen Gewinner für beide Stages sozusagen. Deswegen können wir die noch nicht announcen, weil es gibt nur einen, der quasi gewinnen kann. Aber ich will trotzdem schon mal sagen, hey... 2 Stunden. Bitte? Er verlost nicht 2 Stunden. Nee, nur eine. Aber vielleicht kriegen wir trotzdem eine Zahl, wer sehr aktiv auf der Plattform unterwegs ist, da einen highen Score hat.
Und danach käme die Foto. And we have seen some really amazing setups. Maybe our tech team can shortly, display the funniest one or the best ones. Und dann geht's mit den Awards los. Und wie gesagt, ich würde alles im Stehen machen. Wir müssen uns nur halt überlegen, wo wir unser Skript hinstellen. Aber mit deinen Moderationskarten finde ich gar nicht mehr so schlecht. Achso, wir können das natürlich auch. Gut, die sind halt ja jetzt dann gerade die Zahlengeschichte, das ist ja was du digital bekommst. Gut, aber das kann ja Melissa einfach vorher schon. Das muss sie dir quasi in den Breakouts geben. Das dann ist hast du alles genau. auf Papier. Wir haben ja da genug Zeit, auch das Bild auszuwählen, dann bereiten wir das auch vor. Ja, und das geht ich glaube auch geht ohne viel Karten, weil es ist ja wirklich Reden. Aber halt, wir brauchen die Karten dann zum quasi Vorlesen, warum die Partner das bekommen, weil das kann ich nicht so frei raus. Ja. Eddie, Okay. you're not happy. Nee, ich überlege mich. Ich glaube, können wir, Markus, die Ansagen und so immer noch im Sitzen machen? Da können wir auch auf unser iPad gucken. Und dann, and now we're going to the Awards Ceremony. Und da bräuchten wir noch irgendeinen Anspieler, bis wir hier das Setup machen. Also ich finde es gut, wenn ihr diese Announcements einfach im Sitzen macht, weil dann gibt es den Awards-Verleih, gibt es mehr Gewicht einfach. Dann ist das was Besonderes halt, ja. Wenn ihr da auch steht. Da müssen wir überlegen, ob wir einen Einspieler machen oder ob wir da quasi mit Absicht so einen Umbau live machen oder sowas. Dann mit Musik unterlegt einfach, dass man uns von da oben vielleicht sogar sieht? Ja, also müssen wir kurz überlegen. Also wir haben Einspieler, aber die sind jetzt nicht speziell für die Awardverleihung. Aber ich kann David fragen, ob er da einen macht für die Awardverleihung. Okay. Ja. Ja, dann lass uns einen machen. Dann lass uns dafür einen machen. Ja, richtig. Oder können wir ja kurz nachher sprechen, was wir da dann hinschreiben? Sí, claro. Und lass ihn bitte auch einen machen, 5 Sekunden. Also er macht einen Einspieler, wir könnten dann auch zwischendurch einfach nur eine JPEG aufzeigen mit dem Social Responsibility Award und du fährst die Musik einfach hoch und hast immer im Hintergrund nochmal Musik laufen, die du dann immer runterfährst. Wenn der Einspieler kommt, werden wir hier umbauen. Weißt du? Sorry. Also wie ich mir das vorstelle, deswegen, ich bräuchte das mal. Lass mal bitte das Ding dahin machen, damit wir können es immer noch ummodeln. Weißt du? Aber wir bräuchten das vom Setup. Ich sag jetzt mal, das ist nur eine Idee. Ja. Ja? Wenn wir dann stehen, es steht hier, bob, Ja. so, keine Ahnung. Ja? Oder nimm doch das Dicke, vielleicht steht das besser. Achso, ja, das Dicke steht. Ja, aber es ist hinten, sieht man es. Also das ist, egal, Ja. ist wurscht. So steht das Ding. Und die Leute fragen sich alle, was steht dahinter? Ja. Du bist da, ich bin hier. Ja? Und dann machen wir das ganze Spiel, bla 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 bla, 1. Ja? Dann jemals der andere, der nicht redet, nimmt das Ding weg. Du bist da drauf, nimmst das Ding weg. Ja? Und dann fährst du die Musik hoch. Hey, congratulations to you. Dann können wir auch ein bisschen lauter reden. Congratulations to you, bla bla bla. So, and this award will be sent to you by post very soon. Dann mache ich das so rein. Okay? Dann brauchen wir, fährst du die Musik noch mal höher, einfach ein JPEG oder einen Einspieler, den der David noch macht. Und dann holen wir den nächsten Award. Stellen den hier hin und das gleiche noch mal in grün. Macht Sinn? Oder uncool? Alle Awards auf dem Tisch so schön aufstellen. Wie viel sind es denn? Einer. 7. 7. Julian, kann ich Kamera 3 auf dem DSM haben, bitte? Julian. Ich will telefonieren gleich.
Studio an Julian. Bestimmt Motoki, der ihn wieder ablenkt. Ach so. Ja, Motoki hat heute eine Präsentation gehabt bei IDC. Gerade eben. Kann sein. Was ich glaube, also ich finde die Idee cool mit dem Reveal, aber was ich schwierig finde, wenn wir da immer einen Einspieler schicken, dass es halt, dass es siebenmal kommt. Und dann ist irgendwie ein bisschen, das hinkt dann so ein bisschen. Also was ich gerade überlege, ob das funktioniert, dass wir das tatsächlich live machen, dass das nimmt, dass einer kommt, das nochmal hinstellt. Also wir können ja auf die Studio-Totale schneiden, dann kann man das nicht erkennen, was das da ist. Dann, also dass man halt kurz so einen Live-Austausch macht. Okay. Und was ist, wenn wir hier rechts und links noch ein kleines Tischchen haben und wir das quasi... Ja, das brauchst du ja sowieso. Du brauchst ja sowieso einen Tisch. Ja, warum machen wir das nicht einfach so, dass Eddie sagt, dass Eddie introduced and the winner is and I... Es ist halt schon sehr viel Movement so. Also das ist halt ein cooleres and the winner is... Guck mal, wie das aussieht. Das sieht das sieht auf jeden Fall cooler aus. Okay. Und wenn wir die wirklich hier hin, ist zu viel, ne? Das muss... Also man könnte doch so, schau mal, nah ran und dann so ein Stück durchgehen. So. Oh. Nee, genau, dass man gar nicht den Einspieler macht, sondern dass er während er die Musik spielt. Da kann ich so runter. Rip. Cool. Einfach deine Hand wir wegmachen. müssen die halt... Nee, das kann er. Ja, genau. So. Die Das war ich ja bei Uso. Das Partner. My Partner, my Marketing Wir Partner. könnten halt auch versuchen, quasi so einen unsichtbaren Übergang machen halt. Dass, Boah, da siehst du gar die Fingerdapsen, ja. Babschen. Ja. Also da müssen wir auch noch ein bisschen mehr Licht hier drauf packen. Dann würde man noch mehr sehen. Ich überlege halt, ob das funktioniert, dass wir bei dir halt auf eine nahe gehen und während wir bei dir auf einer nahen sind, kann man das hier kurz nehmen, hinstellen und dann kann man da runter, also kann man da auch hinschwenken dann und dann steht da halt plötzlich der neue Award, so weißt. Wir haben ja noch ein paar Tragkasten. Genau, da stehen schon ein paar. Ja, genau, ich würde da einen Tragkasten drauf. Ja, aber noch 2 auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben noch mehr. Ja. Also genau, Licht ist jetzt nicht das Problem, Genau. sondern wie wir es vom real, Ablauf ja. machen. Wie lange sind denn immer diese Teile zum Reden? Ungefähr so viel. Also Lass vielleicht mal eine lesen. Minute. 30 Sekunden, ja, 45 Sekunden. Ach so, genau. Also du redest ja immer ein bisschen... Ich lese ja vor. Genau, wie sieht es denn aus? Sagst du gleich den Namen oder fängst du erst an, eine Geschichte zu erzählen Also, und zum Schluss kommt der Name? Es kommt ein bisschen... Wir haben ja 3 Rising Stars. Und da sagen wir quasi, bevor wir fangen mit denen an, wir sagen, with the Rising Star Awards, we announce, or we want to honor those that, had a great start and then really had a good impression on us in the first year. Und ich glaube, das hat es für Eddie geplant. Und dann sagt er, I will start with the Rising Star for the African regions. Und dann muss ich gucken. Ich glaube, ich sage dann... Afrika, das hier ist Afrika. Ach, das sage ich tatsächlich, congratulations to Jumbo, a growing and loyal partner. Bla 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 bla. Was mir der Joe geschickt hat. Partner is a phrase that truly describes Jumbo with their commitment to building technical skills in South Africa and serving customers. Jumbo has been a Liferay partner since 2017. Ja, da geht es sogar noch ein bisschen weiter. Doch eine andere Position geben, dass wir nicht den neuen Ton hier so haben. Deswegen kann man auch den wegstellen, weil den braucht man nicht mehr. Und dann ist die Frage, wir haben ja noch unsere Closing Remarks und noch, wir treffen ja auch noch Karen. Da wollen wir wahrscheinlich schon unser Skript noch haben. Oder wir machen das tatsächlich immer noch auf den Karten. Nee, wir können ja wieder uns hinsetzen. Ah ja, wir können uns wieder hinsetzen. Klar.
Das ist ja nur das Feierliche, so Okay. auch ein bisschen Dynamik reinzubringen. Wir stehen. Weil danach, nach den Awards, würden wir Connecting to America Stage. Übrigens. Ja, ich sag gerade, wir können die wegstellen. Weil Ja, ich habe es gerade gehört. Ich dachte, vielleicht sollten wir das, weiß ich nicht. Also wenn wir das hier so feierlich zelebrieren, heißt es, wir müssen einen Umbau machen, um das zu machen. Wenn wir danach wieder sitzen gehen, heißt es, wir müssen wieder einen Umbau machen. Und dann brauchen wir wieder Zeit und irgendeinen Einspieler. Wir brauchen einen Einspieler, wir müssen gut Tisch weg. Es kann schnell gehen. Könnte schnell gehen, ja. Kriegen wir hin. Dann, genau, da sagen wir auch Hallo nach L.A. und wie sieht es bei euch aus? Und wir hatten einen tollen Tag und es sieht toll aus und bla. Und dann haben wir noch eine kleine Closing Remarks. Guck mal, wenn wir den Tisch hier weiter rüber, das wäre jetzt Hannas Position. Und hier kann Eddie stehen. Ja. Noch ein bisschen vor vielleicht, ne? Achso, ja, hier auch an der Tisch. Okay, dann mache ich hier den Tisch noch schnell. Okay, ja, also ihr würdet euch einfach an den Tisch stellen, also nicht auf eure blauen Marken, sondern an die Kante. Ihr stellt euch passend zum Tisch, ja. Dann passt es und dann, genau, dann müssen wir halt nach der Ohrsverleihung, dann machen wir wieder unseren schnellen Einspieler, 12 Sekunden, Tisch weg und ihr sitzt. Aber wir haben ja noch, wir brauchen ja noch irgendwie eine Ablage, richtig? Weil wir stellen die ja dann dahin. Ja, die kann euch auch jemand geben. Okay. Also das Alina vielleicht, Alina macht ja die Alina kann das Technical machen, ja. Track. Das heißt, wenn derjenige dann quasi in der Zeit, wo einer anfängt, das vorzulesen. Genau, das wäre jetzt der Punkt, wenn das von der Formulierung so ist, dass ihr nicht am Anfang den Namen sagt, sondern erst quasi am Ende, dann kann man immer eine Nahe auf den machen, der spricht und in der Zeit, hat man Zeit, den Award auszutauschen, entweder halt von rechts oder von links. Und dann verkündigt ihr den Namen und dann kann man da dann runterschwemmen. Ja, wir haben es leider macht lieber nicht so gemacht. Also kein Zoom, sondern wenn es geht. Ja. Lass mal checken, ob wir das noch so spontan. So nah dran. Ja, stimmt. Ich kann trotzdem noch ein bisschen reinzoomen dann. Ja. Dann wieder raus. Ja, das ist schwierig mit der Schärfe. Du brauchst schon jemanden, der Schärfe zieht. Oder da gehst du nicht in den. Also hier, Andy, hier wäre so ein Rig, dass du halt. Okay. Das könnte man gucken, ob wir das nachher noch dran basteln. Jetzt nicht, aber das könnte vielleicht funktionieren. Ja, aber I mean, wollen wir das so machen, oder? Dann müsste ich es umschreiben. Ich schaue gerade, ob das relativ einfach geht. Ja, wobei, Genau. schau mal, wenn ich das jetzt so mache, stelle ich mal da hin. Ja, das genau. So. Genau, mach mich mal auf eine halbnahe. Oder ja, so genau. Nah, dass man den Award nicht sieht. Ach so. Genau, ja. So. Dann sprichst nur du. Genau, ich spreche jetzt, ich bla bla bla, der neue Award, Rising Star, bla, super tolle Leute, mega genial und der Award bekommt und dann könnte man... Ja. Wobei das von der Schärfe... Nee, es geht in die andere Richtung. Ich dachte, ich ziehe beide gleichzeitig. Ach so, ja, Mist. Ja. Gut, aber du musst ja dann gar nicht mehr so viel näher hin. Wow. Ich kann trotzdem... Warte. Ja, manchmal mal ein Face da wegnehmen. Das sieht so schick aus. Gefällt mir.
Genau, da könnte man dann irgendwie so... Kann ich eigentlich hinkriegen, schau mal. Machen wir noch? Von dir? Durch. Okay, das wird jetzt mal... Soll ich das mal machen? Ja, gern. Wir müssen es jetzt ja umschreiben. Wieso? Weil ich habe das so geschrieben, dass wir erst den Partner sagen. And Oscar goes to... And I have the honor of announcing the first Rising Star Award for Africa. And this partner is a very special partner with a commitment to building technical skills in South Africa and serving customers. This partner has been a Liferay partner since 2017. This year, this corporation took the lead in bringing back a former Liferay customer and, under very tight timelines, partnered with the global services from Liferay in helping to deploy a critical solution for that respective customer. We are very, very happy to announce that this year's Rising Star Award for Africa goes to none other than the company Jumpco. Und dann ein bisschen Musik hoch, ja? Ja, bam, An bam, der bam, Stelle. bam, bam. Und dann müsstest du eigentlich auf Hannah rüber. Du müsstest so rüber jetzt auf Hannah. And I will go Warte mal, on. jetzt ist die Frage, wir können dann sagen, hey, wir können die direkt adressieren und sagen, this award, we'll put this in a mail and send it to you, bla bla bla. Machen das da rein. Und, Willst du es dann aber... ja, warte mal. Oder, weißt du, weil sonst ist es, wir sagen das, hey, super, aber wir reden nicht zu denen direkt. Weißt du? Könnten die eigentlich sagen, hey, Jumpco, wherever you are in Africa, greetings to Cape Town, bababab. Well done, well received. Weiß nicht, also ich könnte es noch machen, oder du machst es danach und machst die Bridge. Nee, ich dachte, so, ja, mach's doch fertig, weil dann haben... Ne, aber, Musik ja, hoch. aber wenn wir da drüber gehen, wenn wir das Announcement machen, mach ich das dann danach? Kommt noch mal auf mich zurück? Ach so, da müssten sie nämlich... Ja, ja, verstehst du? Ja. Okay, das heißt, ich müsste es machen und sagen, hey, well done, congrats guys, thank you for your partnership, and we'll look for For your partnership. Guys, I got up at 4 o'clock in the morning. Ich weiß. I'm- Alles gut. Oh. Get down and dirty with that shit. Okay, ich hoffe, die können uns noch nicht hören. Ja, Die können uns hören, ne? Die auf der Rehearsal-Plattform sind. Achso, ja, das ist jetzt im Livestream. Ja. Oh. Geil, okay. Yeah, so, soll ich vielleicht sogar, nee, ich soll das nicht nehmen, ne? Also bleibt da, weil wir müssen den ja dann austauschen. So wie wir es haben wollen. Du kannst So, ja auch rüberlegen. Guck mal. thank you. Wenn die hier alle sitzen, wenn die hier alle liegen, zeigst es und sagen, hey, this award will come to you in the mail. Bap, rüber. Und dann steht hier der neue. Ich mache während der Zeit den neuen hin. Ja, ich. Wir dürfen halt nur nicht verwechseln. Da darf nicht der USO Award stehen. Das darf nicht wie bei den Oscars sein. Ja. Echt, das ist passiert? Bei den Oscars, die haben den falschen Film angesagt. Geil. Ja, das war nicht so geil für die Kannst du noch Company. mal kurz auf den Award gehen? Da muss eigentlich so ein bisschen weggehen. Ja, sehr schön mit diesem flachen. Sehr gut, jetzt sieht man gar keine Fingerprints. Haben wir die geputzt? Nee, ne? Gute Einstellung. Die Unschärfe macht's. Ja, sehr gut. Du stellst den nächsten Award hin, aber ich bin ja der nächste Award, oder? Ja, das ist kein Problem. So, Ich stell ihn hin und dann, genau. Und die Und Kamera dann bleibt auf dir. bleibt dann bei mir. Ja, ja, die Kamera Sagt, bleibt bei dir. and I have the honor to Das passt schnell genug. I have the honor to announce the next rising star for Europe. And this is blah, blah, blah. And then we have Totale again. Und dann müsste der Eddie das dann wiederum nehmen und sagen, this goes to you, thank you guys. Genau. Dann erinnerst du den nächsten und wie machen wir, dann müsste ich hier den nächsten hinstellen, ne? Mann, ey, was für ein Hackmack. Was für ein, ja, absolut. Aber ich wollte unbedingt, dass wir, Ja, ist okay. das ist doch irgendwie Nein, verdient, wir oder? kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir müssen das dann nur durchspielen. Wir müssen sehr konzentriert da dran gehen. Und das als letzte Ja. Session. Das-
habt ja echt lange Pause dazwischen. Richtig, wir haben eine Stunde Pause, wir können das direkt wir bereiten es einfach wirklich komplett gut vor. Wir laufen es einmal vorher nochmal Also durch. die Frage ist, laufen wir es jetzt schon mal durch? Ja. Oder laufen wir? Ja, Oder? ja. Alles Wir haben klar. jetzt sowieso noch die Zeit, weil wir connecten ja noch mit den Americas. Oh, in einer Viertelstunde. 5? Ja. 5 schon? 5, also nee, da haben wir erst unsere Announcements. Nee, wahrscheinlich eher so, vielleicht eher eine halbe Stunde. Andy, kannst du nochmal auf Eddie gehen? Wen? Auf Eddie? David, can you find 2 lower tables? What about them? Yes. What about them? Like, don't look too long. Just turn around. Why complicated? I love it. David, you don't have to look long. You just like these, take one of these two. Like Hannah said. It's awesome. So, dann brauchen wir mal die alle hin. Und lass uns die mal wenigstens in die Karten. Ich habe noch nicht alle von denen ausgedruckt, weil ich überhaupt nicht wusste, ob wir das wirklich so machen. Okay. Aber das haben wir ganz schnell. Ich lasse es mal kurz. Warte mal, haben wir die sogar schon? Ich habe die schon. Ich hole sie gerade mal. Ich habe die nur noch nicht ausgeschnitten. Ach so. Ja, Taylor kann sie ausschneiden. Ja. Gut. Ja. Ich hole sie dir. Ich bringe sie dir her. I think I could get used to this life. Just showing up for moderation. Everything is prepared already. I need someone to make sound on the 29th. For African Day, we have Abby doing the rhythm. She was good. And then David doing sound in the It's cool. It's awesome. Wir müssen die noch mal umschreiben, Eddie. Aber Wie vielleicht meinst du können wir sie umschreiben? gerade einfach kurz nutzen für uns, Ja, genau. um das mal durchzuspielen. Dann braucht der Taylor das auch nicht komplett ordentlich jetzt. Jetzt machst du es doch und der Taylor macht's nicht. So. No, I think it's okay. We just need yeah. Hast du schon die Reihenfolge, Hannah? Yes. Auf meinem Tablet. Aber wir können uns das ja dann markieren. Sollen wir das auch noch... Watch out. All of them. Also der erste, These are the best awards that we ever had. Jumpco. Rising Star Jumpco. Jumpco. So, machen wir mal einen richtigen. Is there out of here? Some post-its, I think. So 4 go on one side, 3 go on the other, I believe. Das ist die Frage. Die ungeraden Zahlen gehen zu dir, die geraden zu mir. Seht ihr da irgendwo Zahlen? No, I think, ich muss Eddie sprechen, weil... Okay, Eddie startet mit, now it's time to say thank you to some of our amazing partners, bla bla bla.
let's start with the Rising Star Awards for the region. Rising Star Awards recognize partners that are new in the Liferay ecosystem and that have made a big impression on us with their sales and marketing efforts. The awards is split between the territories in EMEA, one for Europe, one for the Middle East, and one for Africa. Und das hatte ich gedacht, dass ich den ersten sage, weil er spricht jetzt. And I have the honor to announce our first Rising Star Award for Africa. This partner is not just a growing but a loyal partner and truly describes what they are. With their commitment in building technical skills, blah, 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 blah. Congrats to Jumpco. Where does it come from? It can already... Or where does it go at the end? I start with, I have the honor to announce our first Rising Star Award. But it can also can already stay there, right? Yeah. With the black box, so it can stay there. We have to wait for Eddie. So I think I announced that. And then Eddie says, thank you, all the best. Congrats to Cape Town. And Eddie goes then on with, I will announce a Rising Star for the Middle East, and this is GBM. That means in the time that he's talking, that comes from this side. Exactly, I have to put it on here. And you can label them already. 1, 2, 3. So this is one. Yeah, maybe. Why don't you put these in the box over there? Because they know how bad your handwriting is. I come from a family of doctors. They all have a bad handwriting. I was about to say, I was meant to be a doctor, not a manager. Since there is a doctor, I can't read her handwriting. Okay, so, Eddie, ich dachte, du machst die Introduction. Das heißt, also Introduction is we want to honor our partners, and let's start with the Rising Star Awards for the region. Rising Stars Awards recognize partners that are new to the Liferay ecosystem, that make a bit impression on us. And we have 3 for the territory, 1 for Europe, 1 for the Middle East, and 1 for Africa. Und dann fange ich an. I will announce actually the first Rising Star for Africa. And this partner, you know, as excellent, it's really like a truly loyal and growing partner, bla bla bla, das muss ich halt umschreiben. Ja. With their commitment. So, und dann... SMC. Ui. Hast du mehr wie ich? Okay. All right. Let's separate them again. Also, du machst Jumpco. Ich mach GBM. Danach kommt? Webtown. Webtown kriegst du. Den mache ich drauf. Okay. Warte mal, wo ist er? Danach kommt? Webtown. So, dann sind wir fertig mit den Rising Stars. Dann kommt... Moment, und dann hatte ich überlegt, dass du sagst quasi, dass du den nächsten introduced. So, let's move on with our Responsibility Award. Giving back. Sorry, lass uns mal kurz nur die Reihenfolge festlegen. Aber wir müssen noch gucken, auf welchen Tisch. Und deswegen kommt drauf an, wenn du erstmal wieder introduced und ich dann aber quasi dann announce, das heißt, die müssen bei dir stehen. Aber das müssen wir vorher wissen. Ja, das wollte ich ja gerade rausfinden. Okay. Aber einfach alle auf einmal und dann spielen wir es komplett durch. Mhm. Aber dass die schon mal auf den richtigen Tischen stehen. Ja, okay. Also du sagst Many Stars. Das heißt, es muss Social Responsibility muss zu mir kommen. Weil ich den mache. Weil ich ihn hinstelle in der Zeit. Aber ich stelle ihn vor, ja? Ja. Die Introduction. Ich dachte, dass du sagst, was honern wir hier eigentlich? Hier geht es ja um Social Responsibility, so ein bisschen kurz, 2, 3 Sätze, warum wir überhaupt so einen Award weggeben. Genau. In der Zeit stelle ich den Award schon mal hin. Und dann sag ich, ach so. Nee, das bleibt bei mir. Ich introduce den. Okay. Wenn du ihn hinstellst, mache ich die komplette Introduction und den Announcement. Und dann geht es
Ja? runter auf den... Dann geht's runter. Genau. Dann sagst du, hey, wir schicken euch das zu, viele Grüße nach Middle East, was auch immer. Ja. Und dann machst du die nächste Introduction. Genau. Das ist immer tup, 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 Das tup. nächste wäre Innovation und das ist Rico. Okay, Da Der bleibt stelle hier. ich vor, das bleibt bei Eddie. genau. Danach kommt SMC. Sehr gut. Und dann, warte mal, Unimira ist das letztes? Nein, danach kommt Unimira und danach kommt The... Nee, kann ich No, ja, du hast recht. Also wir sollten Partner of the Year am Ende machen. Ja. Und Innovator of the Year sollten wir auch am Ende machen. Sorry. Also diese. Können wir Nummer 5, Unimira, 6, 7. Ja. Wie gesagt, ungeraden Zahlen bei mir. Okay, dokie. Because he takes the 4 from the other side. You switch. So at the end, those are there, those are here. Ja. Danke. Oh Mann. Das kriegen wir hin. Was haben wir uns da? Nee, so, das ist alles okay. Muss man sich nur reindenken. Das geht. Okay. Wirklich, wirklich, es geht. Entschuldigung. Jump Core Das ist der erste. ist der erste, der steht schon da. Genau. Alles klar, sehr gut. Dann heißt es, das ist Nummer 1, den nehmen wir von hier. Ja. So. Willst du deinen Computer haben, damit du das am Computer schneller rumwurschen Ja, kannst? können wir machen. Ja. Okay, ich mache die Zahlen. Aber wir müssten die ja noch mal machen. Aber gut, Ja, machen wir mach's durch. trotzdem drauf. Dann gehen wir jetzt da Stück für Stück mal durch. 2, 4 ist. Und ist es? So, ich stehe aber dann. Zack, so. Und 6 ist Rico. Ja, doch. So, Hanna. Können wir hier eine 1 kriegen? Hier. 6. Das ist wahrscheinlich die 3. Das ist Webtown. Rehearsal Joghurt. So, das hier ist Unimira S4. Das ist 5. Brauchen wir nicht. So, und dann hast du noch 7, gell? Das ist SMC. Hast du? So. Genau, vielleicht brauchen wir die jetzt gar nicht, weil wir haben die dann. Ich schreibe das nachher dann. Ich nutze nachher die Du Karten. musst die aber trotzdem. Na gut. Ich muss es nachher sowieso noch Ja. mal umschreiben. Ja, das Okay. auf jeden Fall. Gut. So. Das heißt, den hier weg. Genau, theoretisch, wenn du noch mal eine Einleitung. Insgesamt zu den Awards, kein Problem. Brauche ich nicht. Gut. Okay. Ich brauche was zu trinken. Moment. Ja. Markus, seid ihr bereit? Seid ihr bereit für Einspieler und so weiter? Alles klar. Wir gehen jetzt noch mal durch. Ich bin nicht auf der Toilette. Keine Angst. Ich habe gedacht, ich bin nicht auf der Toilette. Ich brauche auch noch kurz was zu trinken.
every year, we honor partners for special contributions in different fields. Today, we cannot do that in a physical way or manner, but we thought that we would do that nevertheless, give away awards for exceptional contributions to a partner ecosystem in specific areas. And maybe you are this year one of the lucky winners. So stay tuned for that. We would love for you to be attentive as we tell the different stories and recognize special efforts as we move forward with giving out these awards. Perfect. And Eddie, I would say I will start with our Rising Stars. Nee, halt, du musst erst noch Rising Stars kurz, Nur das Ding muss schon stehen. Ich muss doch sagen, welche Awards es gibt, gell? Genau. Okay. Genau. Also ich muss sagen, we will start with our Rising Star Awards. Das brauchst du nicht, genau. So. Das kann We schon have stehen. three different, we have 1, 2, 3. Wie viel? Fünf verschiedene haben wir, gell? Rising Star, Rising Star, Partner of the Year, Innovator, Innovation, Marketing, Social Responsibility. 5. Okay. We have 5 different kinds of awards. One award goes to a rising star in the region, and we have split Europe, Middle East, and Africa in 3 regions, namely Europe, Middle East, and Africa. So we have split EMEA. We have split our region into 3 different territories, and that would be Europe, Middle East, and Africa. And each one of those will be recognized by a Rising Star Award today. We also have awards for the categories in social contribution, marketing, innovation, and Partner of the Year award. So we'll start with the Rising Stars, and these are partners who throughout a period of 12 months have shown great effort, either in terms of customer retention, gaining new customers or prospects, or in general, just showing great commitment to the partner ecosystem. And the first one, Hannah, comes from Africa. We want to recognize them. Exactly. And this partner is a very loyal partner. And right from the start, they had a huge commitment in building the technical skills in South Africa, serving customers. And they are partnering with Liferay since 2017. And this year, this partner really was able to bring a customer that was on the verge of stepping back from Liferay. They brought them back. And we want to say congratulations to this partner. And the award for Rising Star for Africa goes to Jamco. Music? Yeah. Marcus, you guys know that the music goes up right now, right? Do you guys have... Ja, also könnt ihr das jetzt schon machen oder macht ihr das später? Wir würden die nicht hören. Oh, Schrott. Okay. Eddie, ist keine Tanzparty. Ja, das ist schon besser für uns. Bang, alles klar, haben wir verstanden. Okay, kein Problem. Okay, Jamco. And when I take this, so many greetings to you in Cape Town. Dear colleagues, dear friends from Jamco, we will send this award to you by mail, and we'll look forward to a great partnership for the rest of 2020 and beyond. Thank you very much. Many greetings, and see you around soon. All right, in der Zeit musst du den hinstellen. Okay. Nee, du bleibst hier, bleibst bei mir. Nee, ich nehme ihn dann wahrscheinlich. Achso. Nee. Nee. Ja, okay. Der ist hier. Aber warum? Nee, also eigentlich, Eddie spricht ja dann und sagt, das geht zu euch. In der Zeit gehe ich runter, stell das Ding hin. Ja, sie hat's nur, ja. Ich war zu spät. Ja.
Nee, jetzt ist Das bleibt bei Eddie. mir. Guck mal, das ist zu viel Geschwenke. Mach das mal bitte nochmal weg. Okay. Also, Andi, geh nochmal bitte hier drauf. And the award goes to Jumco. Genau, Jumpco. Die Musik geht hoch. Und dann nehme ich den Award. Du bleibst bei mir. Many greetings to Cape Town. We love it that you're winning the award this year. Thank you much for your contributions in the region, and we'll look forward to an exciting partnership for the rest of 2020 and beyond. And hopefully see you around in some digital conference by the end of the year, very soon. Well, the next award is for Rising Star. Da bleibt's bei mir. The next award is for Rising Star in the Middle East. And this partner was founded in the Middle East in the 1990s. It was a new partnership for Liferay and our Middle East. Oh, and our Middle East Rising Star. Wait, was? Golf founded as a new partner for Liferay and our Middle East Star. Okay. And they're getting the Rising Star Award because of their fast adoption of Liferay and of Liferay knowledge and their collaboration with us. They won strategic projects with Liferay during their first year of the partnership, and we believe that this partner is a great fit when it comes to our vision, our values, and our technology stack. This year's Rising Star Partner Award for the Middle East goes to our partner GBM. This beautiful award to you. I really hope I will see a picture from it in your office. So congrats and look out for it soon. And we will now continue with the Rising Star for Europe. And this partner that received this award is actually partnering with Liferay in other regions already. They are very active in Hungary and Poland. And last year they challenged themselves in, moving on, going the next step and challenging this new market, choosing Austria for their first country in the DACH region. Right from the beginning, the team showed their endurance and to prevail in complex and long-term projects such as the Austrian Armed Forces, which they eventually closed successfully in September. I think I will shorten it a little bit. Yeah, you don't have to, yeah. And and the awards, and the award for Europe goes to Webtown. So hello, Peter Kalmar. Hello, Günther in Austria. I think this is well-deserved for you. And we're looking forward to putting this award in the mail. We're looking forward to hanging out with you when it is possible, again, to meet in person. Well-deserved. Many greetings wherever you are in Budapest and in Vienna, and see you very soon. Oh, shit. Musst du mal auf die Zahl gucken, die als nächstes kommt? Ja, 4. Alles klar. Ja. The next category is our Social Responsibility Award. And the Social Responsibility Award for 2019 goes to a special partner and has been part of the United Nations Global Compact project for over 5 years and is a founding member of this project in Italy. In accordance to the requirements of the Global Compact, they are committed to ensuring the 17 Sustainable Development Goals and to get the entire company involved. Congrats to our partner Intersys for this engagement in this award. Well, Ich würde, während ach so. du es packst, würde ich mit dir zusammen hochfahren. Klar. Also vom Timing, dass wir uns nicht da irgendwie... Okay, das heißt... wenn du es nimmst, dann nehme ich mit hoch. So. Ja, also du wartest praktisch auf sie, auf ihre Initiierung. Okay. Ja. So, it's nearly on the way to Italy. Congrats. Social responsibility is, something that is, part of Liferay culture, and well deserved. And thank you for your commitment. Intersys.
And we will now move on with the Marketing Award. Yes, I have the Marketing Award, Eddie. Yes, very good, yeah. Ich habe ja die Kamera. Yeah, stimmt, yeah. Okay. Which is, kind of my field. So I'm very happy that this award goes to a partner that is very active in Germany. They are a great partner for lead generation. We really, learning together and grow together, and it makes my heart, jump and be very happy to see so much activity. And at the end of the day, also their commitment to Liferay and, new opportunities for our joint programs. And the partner I'm talking about is Unimira. Congrats to you guys. Well deserved. All right. Greetings to Mögling, Unimira, well deserved on this award. And we're looking forward to personally handing this over to you. I know that I have a couple appointments still with you this year. And so I'm
Das heißt, wenn wir das hier so haben, nee, ist nicht schlimm. Kannst mich noch hören, das brauchst du nicht nur hören. Wenn wir das so, der Abbau passiert dann, jemand nimmt den Tisch weg, die 3 Tische weg und wir gehen dann in den finalen Teil. Sollen wir stehen bleiben? Weil du hast doch gesagt, Markus, wir haben so eine Klammer gesetzt, mit denen wir am Anfang stehen wir, am Ende stehen wir. Sollen wir das nochmal hinsetzen? Weiß ich auch noch nicht. Nicht zu lange, weil wir wollen das ja auch nicht endlos in die Länge treiben. Würde ich jetzt mal sagen. Sind die übrigens schon da? Sind die schon da? Haben wir kein Lebenszeichen? Okay. Wer bringt die rein? Das ist eine gute Frage. Die müssten jetzt quasi mit ihrem Hauptstream vom Studium irgendwie anklopfen. Vielleicht kann uns Melissa helfen. Nee, die sind noch nicht da. Ah, okay. Aber ich kann den gleich mal schreiben. Aber vielleicht, ich komme mal kurz raus, damit dann definieren wir, was auf dieser Partner Awards, auf diesem Bumper zu sehen sein soll. Ja. Also ich mache die schon ein bisschen kürzer, alle von diesen Sätzen. Ja. Und vielleicht schreibe ich auch gleich auf diese Zettel unsere Introduction, wo wir die. Also ich glaube, weißt du, wenn er da reingeht, Andi, wenn du reinzoomst auf den Award, da habe ich gemerkt, wenn man uns noch mal sieht im Anzug, dann ist das ablenken. Wir müssen eigentlich so einen Schritt einfach zur Seite gehen, dass du das einfach nur drauf gehen kannst, gell? Ja. Also Dann bis 21, 22 zählen und dann nehme ich den Award und es muss automatisch sein, dass du dann den anderen hinstellst. Und wenn du den nimmst, also sobald du den nimmst von dort, dann darf eigentlich immer nur 2 Sekunden dazwischen sein, dass da wieder was steht. Ja. Und wenn ihr das hinkriegt, dass derjenige, der nicht spricht, einfach auch mal einen halben Meter rausgeht, damit der Fokus des Framing auf dem ist, der gerade spricht, dann kann man den Wechsel auch gut hinkriegen. Dann sieht man auch niemanden da sich rausbewegen, wenn ich da drauf gehe auf den Award oder sowas. Also es kann auch quasi so wie so eine Gewichtsverlagerung so genau. einfach sein und dann wieder so einen Schritt reinmachen einfach. Ja. Okay. Die Dinger stehen aber trotzdem da, auch wenn sie uns jemand gibt, steht jemand. Die kann man ja, also, die müssen da liegen, weil die sind schwer. Es ist halt, ja genau, also gut, was man überlegen kann ist, wenn wir die beiden Tische halt weg haben, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin in 12 Sekunden den Umbau, dass ihr wieder sitzt. Wenn da jetzt 3 Tische sind mit den schweren Awards, weiß ich nicht, ob wir die so. Aber weißt du, ich glaube nicht, ich glaube, wir sollten tatsächlich stehend enden. Also wir stehen am Anfang. Ja. Weißt du, wir stehen am Anfang. Ich denke, das ist ja auch nicht mehr so viel. Ich habe jetzt reingeguckt. Wir werden das hier nicht mehr danach weiterhin hinauszögern. Thank you so much. Und also wie gesagt, kurz mit Karen. Ja. Aber wenn je nach. Aber wir sehen die ja nicht mehr dann, gell? Doch, wir sehen.
Ja, die werden wahrscheinlich oder hoffentlich auch sagen, hey Leute, ihr seht total fabelhaft aus. Jawohl. Weißt du? Yeah. So Darren would say, oh darling, you look so beautiful. Vielleicht. Yeah. Maybe. Maybe. Okay. Und dann sag ich, wow, this was an exciting day. Yes. Packed with 20 sessions, 18 speakers, I counted them. We had technical and business breakouts. We had an amazing keynote from Trip Crosby. Do I speak to you or do I speak to the camera? That's the You speak to question. me. Yeah? Okay. Yeah. Okay. And we saw some really funny setup pictures from our partners. And we said special thank you to some of our partners that really, went above and beyond from what is standard. Well, yes, and indeed, we had 5 hours of live streaming here from Frankfurt, and they have come to an end. If you want to connect with a very similar agenda right now, you can continue with the Americas show. We trust that we're able to inspire you today and give you the information and the tools that you need in order to take the next step together with us at Liferay and for your business. A synergy for success, or synergy rather through success through synergy. Habe ich sie falsch? Ah, nee das... Success, nee, success nee, through synergy. Ja, ich sehe es. Ja, success through synergy. Or synergy Aber das funktioniert doch auch, oder? Ist Synergy for Success? Ja, okay. Also wolltest du das rumdrehen, bewusst? Oder Ja. wolltest du? Okay. Aber wir müssen es nicht. Du musst dich wohlfühlen, verstanden. sonst... Ich mach das nochmal. Ja. Kann man hier nochmal... Du musst auf Edit... Also. Add comment. Was add? Ba, 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 da, da. Oh, was? Juhu. Oh my goodness. Wow. Das ist ein komplettes. Send to you, so. Okay. Let's continue the conversation online and offline. For now, stay safe, healthy, and positive wherever you are. Many greetings and see you soon. See ya. Goodbye. Okay. And we're done! Yes! We're done! Party! After show party. Off the show party. Yeah. So, We need to check if Markus, we can wie machen wir denn den Fade-Out? Mit Musik? Hat nichts, Ja. ja. Ah. Aber sorry, wie machen wir? Yeah, okay, he went to the toilet. Oh my God. Yeah. So we're standing here. We're standing here, we just waved to them goodbye. Goodbye. And then, are you gonna zoom out, Andy? Or is there a picture? What are we doing? Shall we sit down? No, it's weird, right? Markus? Du überlegst gerade, okay. Du kannst nicht auf die Studio-Totale gehen, weil da steht die Lampe vorher. Ja. Ich kann so raus, schau mal. Yay! Und wir können tanzen, weil wir After-Show-Party haben. Ja, wir stehen hier und machen Party. Ist okay. Nee, bei der Tagesschau machen die das nicht. Die machen den Kuli einfach hier rein. So wie Oh, komm, die Tagesschau ist voll spießig. So, also ich mach das. Aber ich habe doch hier mein Tablet. Ich hab so. Anna, what do you call a three-humped camel? What the hell? Nee, sag mal wirklich. What do you call a three-humped camel? A three-hump camel. No, pregnant. I cannot do this. Excuse me. I can't. Have you seen that was a real joke from Zoomania. Have you seen Zoomania? No. I've never seen it. Yeah, it's in the context. Okay, I can tell a knock-knock joke.
You know knock-knock joke? No. You never heard a knock-knock joke? Okay, so knock-knock joke goes like this. Knock-knock, I say knock-knock. Say, who's there? Yeah. Orange. And then you have to say orange who? Orange who? Banana. Knock-knock, Who's there? orange. Orange who? Banana. Knock-knock, Who's there? banana. Oh, orange. Orange who? Aren't you glad I said banana? You don't get it. No. It's okay, you're tired. It's okay. Okay. Oh, so much stuff to do still. All right. Yay. Und ich habe Tanzkurs um 19 Uhr. Ja, dann Aber aber ist okay, schnell. wir haben morgen. Kriegen wir noch die Karen und die Darren rein? Ja, das wäre gut. Das ist unusual, oder? Dass sie nicht da ist. Also die Darren ist auf jeden Fall an einer Plattform. Die hat mir nämlich eben schon Sachen zugesagt, geschrieben, die ich nicht gesehen hatte. Weil Aber vielleicht wir sind müssen die noch gerade mit Karen, beim wir müssen ja Verkabeln. noch mit Karen sprechen und so. Ja. Die müssen ja einfach nur bei Zoom jetzt gehen. Weißt du? Ich denke mal, die sind gerade ziemlich busy mit ihrem Ihren Setup. Okay. Cool. Aber ja, wir müssen es trotzdem machen. Hilft ja nichts. Okay. Okay, kurz mal sitzen. Schön. Tyler morgen auch mit? Ja, Stimmt, oder? Da kann er mir morgen Vormittag vielleicht noch mal beim Basteln helfen. Das wäre sehr super. gerne, ja klar. Ich werde es übrigens morgens mit Kontaktlinsen versuchen, weil ich dann hoffentlich ausgeschlafen bin. Ich kann Da musst du aber heute nach dem Tanzkurs schlafen gehen. schlafen gehen. In Ordnung. Ich habe unseren Sohnemann wird ausquartiert, damit ich mal durchschlafen kann. Ach so. Seit 3 Steht Wochen er nachts schläft- auf, ja? Schläft nicht durch? Eddie, ich bin seit 4 Uhr wach heute, weil er um 4 Uhr, kurz vor 4, es war noch nicht mal 4, kurz vor 4 sagte er, Mama, ich habe jetzt ausgeschlafen. Er sagt, knallhart, Mama, ich habe ausgeschlafen. Und dann macht er erst Party, dann kommt er zu uns, sagt, komm zu uns ins Bett. Dann ist der Kerl noch mal so gegen 5:30 eingeschlafen, aber wir stehen sowieso um 6 auf oder kurz nach 6. Also da war natürlich nichts mehr mit Schlaf bei mir, bei meinem Mann. Deswegen wurde der jetzt ausquartiert, dass ich morgen mal ausgeschlafen ja, hoffentlich bin. Wir versuchen, die live zu bekommen. Ja, danke. Wie kündigen wir in dem Bumper die Awards an? Was werden wir da schreiben? Also wir haben einen Bumper, da steht Welcome to Partner Summit und da können wir quasi anderen Text einfach platzieren. Irgendwas mit Thank you. Nee. Liferay, also der Bumper, Liferay Partner Awards. Nee, Liferay EMEA Partner Awards 2020. Oder? Macht Sinn? Ja, wir haben keine APEC Oder einfach Awards. Partner Awards 2020. Ist unser Branding da sichtbar? Welches das Partner Summit oder das Live Branding? Das Liferay Branding. Können wir oben drüber machen. Ja. Ja. Wir könnten einfach Partner Awards 2020 schreiben. Genau. Genau, perfekt. Ja. Super. Das war einfach. That was easy.
Okay. Let's see. Oh Mann. Okay, Latam ist wohl ready. Tja, ich bin die Allwissende. Okay, nee, ich habe ich habe Bilder gesehen, deswegen weiß ich das. Nein, einfach ein normales Bild. Oh, okay, wir haben ein Scharfstellproblem. Na, okay. Ja, aber das ist dann ein bisschen weit weg. Also okay, warte, ich mache es noch ein bisschen größer. Pass mal auf, ich mache es größer. Das waren ja nur die 2 und ich habe auch das Text-Setup. Egal. Okay, so wie es aussieht, ist wohl die Latam-Stage auch mit in diesem Handover. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich auch nicht, aber... We roll with the punches. Ist okay. Aber wir machen das ja dann schon noch stehend, richtig? Genau, wir bleiben jetzt hier stehen. Wir sitzen nur, weil wir müde sind, Hanna. Ja. Ich meine, das macht echt saumäßig viel Spaß, aber es ist auch echt. Ja. Wir machen unsere... Hanna, Intensiv. Wolltest du irgendwann mal was studieren nochmal? Hast du überlegt? Wer weiß. Wer weiß. Aber hast du nicht überlegt? Nee, ich habe gerne studiert, aber ich glaube, ich brauche so ein bisschen die Action. Und das hat mir beim Studium ein bisschen gefehlt. Obwohl ich hier schon dual studiert habe. Ich hatte schon die Arbeit sowieso nebenher, aber... Du hast dual studiert und dir hat dir die Action gefehlt? Nein. Das war schon ein heftiges Studium. Ja, Das war deswegen wirklich sag ich. heftig. Nee, aber wenn ich jetzt nur noch mal irgendwas, also nicht dual, sondern nur irgendwas Aber, studieren würde... 2 Jahre Master? Ich glaube, ich würde eher was ganz anderes mal ausprobieren wollen im Job. Ja, das sag ich. Sowas. Ach so. Dass man einfach sagt, hey, was würdest du denn gerne ich machen? wechsle. Vielleicht sollten wir das nicht on live. Right. We'll talk about it after this. Nee. We'll set up a coffee, a virtual coffee, oder wenn du hier bist. Nee, wirklich, Hanna. Aftershow-Party. Ich weiß es nicht, ich bin noch jung. Einfach nochmal was Neues sehen. Das kann immer nur deinen Horizont erweitern, meiner Meinung nach. Es gibt da keine falschen Wege. Alles Das stimmt. gibt dir was. Solange ich ein bisschen Action habe. So, ich nutze mal die Zeit.
Ah. Okay. Darren just wrote to me and Melissa. Karen has decided not to join EMEA Live for tomorrow, even for the second solutions presentation. She will join via online chat to interact. Karen. So, and she will be there on the platform to interact, answer questions for the session, but she will not be Also Karen und auch nicht für Handover? Nee, Handover so müssen sie. Okay, ist er jetzt. Ja. Nein, dann muss ich schon wieder was umschreiben. Wir zeigen trotzdem die witzigen Bilder. Ne? Und sagen den Leuten, kannst du das ändern? Sagen den Leuten, you can ask Karen afterwards. So ungefähr, weißt du? Wie bitte? Achso, ist okay. Darren can hear us, so be careful. She's just writing to me that she's hearing us. Well, what can I say now? You cannot say anything back. I think I should receive the Employee of the Year award, so if you don't mind, I will look at that. Thank you. Ich sag das auf Deutsch, ja, Hanna? In Demut macht dir keiner was vor. Ja, es ist so ein bisschen mein Style. Ich kann aber auch nicht, ich kann das nicht abstellen. Gehört zu mir. Oh, I see the Latam studio, but they cannot hear us. Guck mal, Eddie. No? No. Oh, cooles Studio. Könnte aber schwierig sein mit dem Licht. Oh. Die haben auch das Hallo, guck mal da oben. Ja, das ist der Gag. Das haben alle Stages. Oh, cool. Damit sich was wiederfindet. Cinco. Kannst du es mir ein bisschen leiser drehen? Mir ist es viel zu laut. Ja, sehr, sehr. Ich glaube, hier auf der Ja, Seite. ich sehe schon. Sag mir. So, ist gut? Ist gut? Oder höre ich das jetzt über dich? Also, ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt. Ist gut so? Ja, das geht. Surefire ways. Darren schreibt, da gab es Connection-Probleme zwischen denen und Latam. Und sie hoffen, dass sie das bald hinkriegen. Sim? Tá bom, tô indo. Tô indo pegar, amigo. Obrigada. Eu vou lá. Acho que vai outra pessoa. Não, tudo bem, vai lá. Ó, se pedir o código, eles estão pedindo um código. 0895. 0895. Leva seu celular, leva seu celular. Tá lá na frente. Ok. Annie and Emmanuel. It's really amazing all of the ways we have for people to engage. Já decorei o texto. To engage. On top of everything you just mentioned, Darren. Pode acelerar um pouquinho. During the breaks. Posso te dar uma dica? Pode falar. De leitura de TP. Claro. É melhor você deixar ele um pouco mais lento para você do que você deixar ele no limite do seu. Sim. Beleza. Porque você faz as melhores respirações. Sim, eu consigo pausar. E você consegue pausar e tal. Porque se você perder, você vai. Nunca mais. Nunca mais. Ok. Entendeu?
We have 9 main stage presentations, 5 technical breakout sessions, and 4 business breakout sessions. We know that it's hard to stay focused for any virtual periods of time while staring at your computer. Ok, tá um pouquinho. Tá vendo? Tá bem. Não se aplica, não se aplica. Vou botar 13. Bota aí. Vamos lá. Tava 12, tá? Eu aumentei 1. Pronto. Vamos aos pouquinhos e devagarinho, tá? Ok. Okay. While staring at your computer. So the content will move fast. The presentations are 15 to 20 minutes. During the breaks, you also see slides come up with games that you can play to win prizes. You can take a photo of yourself watching the summit, or you set your setup and post it on the engagement box under the event feed. At the end of the summit, we'll choose the best photo for a prize. Agora sim, tá numa velocidade boa. Agora sim. Deixa o Noel vir para ver se para ele também tá tranquilo, mas para mim agora chegamos num ritmo. Latam Business Updates and Regional Outlook with Joe and Emmanuel. Investing in solutions that answer market needs and opportunities by Brian Trump. Eu queria ver, depois tem como gravar um pouquinho para eu ver. Preciso ver algumas coisas de movimento aqui. Thanks, Karen and Darren. Emmanuel and me, we're going to insert personal comments between Emmanuel and me. So wait for it. By the end of the day, we're going to have it. Our next speaker is Kim Jones. Relative newcomer to Liferay, having been here less than a year, in der Tasche, really in der done Küche, an amazing job neben developing dem our partner kleinen enablement Board. program. Da ist so eine große, Hopefully you are große taking Tasche, all die of- steht neben dem Stuhl taking im advantage of the Esszimmer. training and specialization courses that had already been here. Und ganz oben Kim sind 2 prepared Stück. a presentation about the forward-looking vision that Liferay Genau, has for Pfeil und eins DXP. mit dem Bärchen. While Kim recorded the Die presentation, 2. Genau, aber hat sie schon gesagt, actually sie haben going genug. to Habe ich schon welcome abgeklärt. the VP Also for die 2. Product at Liferay 8 to Euro. the stage. Explica aí pra eles que, tipo, tá rolando um ajuste de TP aqui e tal, pra eles não acharem que já é o, tipo, do som, né? Sim. Não, claro, tranquilo. Mas só pra, tipo, eles não acharem que a gente já tá fazendo pra valer, tá ligado? Exato. I bet you get friends and family asking you to make things for them all the time. Let's listen to the product briefing presentation and then come back for some questions. Questions? Good questions. Eu não sei como virar pra outra câmera. Real que eu não sei como fazer isso aqui. Tipo, eu tô lendo aqui e falando aqui. Welcome back and big thanks to Kim for recording that very interesting presentation. Kim mentioned that AI focus for Liferay, and most of us are already aware that AI and machine learning is part of our everyday lives, and important also for DXP. How do you envision Liferay incorporation of AI in your products over the next few years? Can you provide some information, some examples of the AI strategy the Liferay is following? Answer. Can you talk a little bit more about the experience management evolution? É porque tá tanto de perguntas e respostas, tá? Não, Vai ficar passando TP aí para sempre enquanto o cara responde? não, tem que dar um jeito de pausar ele. Então, como é que faz? Vocês vão controlar, pronto, beleza. Então tá ótimo. Sucesso total. Gente, vocês querem umas cadeiras? Vocês estão sentados na escada, mano. Ok. Já é uma cadeirinha mais confortável, acolchoadinha, não é melhor? Oi. Ok. Tá tudo ok no nosso áudio. Eles estão Ok. Para eles ajustarem lá. Tá. Let me welcome to the stage Bernardo Luz. Hi, Bernard. You've been with Liferay a little bit over than a year. Hi, Luciano. How are you? No, I need someone here to interact with me. And you, Luciano, how is everything going? You have to. You don't look exactly at the so you look. I mean, it should be kind of One America stage. Like in Me my too. mind, I had But like it's One okay. America. Yeah, it's just like 2 people. It's like munition.
Can we eat in front of the camera, like having a No, quick snack you cannot here? eat. You may not eat. Yeah. Can you need a stop? break after? Yeah, okay, let's do it. Raíssa, who is listening to us? Hello to the team, the technical we team will that just, are... yeah. So yeah. Okay. Melissa is also there too. Hi Mel, how is everything going? Everything is good around here. Thank you so much, everybody that is working on the backstage, for your help and for your support. Everything's going to be really fine for the event. And we have a huge studio here in Brazil. And it's the first time I think we did such a great, Also wir great bräuchten einfach mal structure einen for Zoom-Call, damit wir das the einfach nur event. in 5 Minuten so besprechen. Wir können es gerne hinsetzen, kein Problem. Okay. Yeah, but will we see then both of them and, you know, at the same time? Or do we have to come up first with one studio and then with the other? Aqui, né? Uma aguinha pra gente dar uma... Entre talks, a gente dá uma bebida de água aqui. Yeah, you know, just bring them in here and then we will, you know, Não, roll mas with it. uma mesinha. Julian. Yeah, sure. Really, Melissa? I was hoping to see more of you. Come on, come on. You can be our tech guy. Chill out, all good, relax. You don't know the battle she was fighting today in the background. Yeah, seriously. Melissa, kudos for the battle you were fighting in the background. She don't know what the battle you were fighting in the background today. Que é grande o negócio. I want to hear more about that story. Mas but é bom que yeah, fica let's almoço. see, first. Ajuda, Luciana. Ajuda a pessoa, Luciana. Tchau, Melissa. Go disinfected. Go disinfected. Pode até colocar mais pro ar. A gente tem uma mesinha de apoio entre as palestras para poder pegar uma água e voltar. Weil wir das von dir ferngehalten haben. Bei der Eu gostei de ficar aqui, mas posso ficar do outro. Pra mim, tanto faz. Hã? Não, mas tá tranquilo. Meu lado melhor é esse aqui, então eu poderia ficar aqui também. Melhor perfil. Mas deixa o Noel vir pra gente saber o melhor perfil dele. Ah, é? A harmonização facial foi, Noel? Noel fez a harmonização facial, foi? Es gibt kein Passwort, es gibt kein Doppel-Opt-in. Your love is Gerd, irgendwas. Noel, eu vou colocar, você também vai colocar, vai dar tudo certo. Noel, você acha que eu tenho maquiagem, Noel? Vou comprar hoje para usar. Haben jetzt ein Passwort reingemacht und ohne das Passwort kann es nicht weitergehen. Aber im Prinzip könnte ich hingehen und immer noch sagen, Hanna.Fischer. Eu nem. Und könnte mich mit diesem Passwort kann ich immer noch. Es sei denn, du musst ein neues Passwort legen und das wird dann an dich geschickt. Tipo, ok, a gente saiu e entrou para fazer o teste, ok, o not back, with áudio, tudo ok. Aí eles estão. Então não tem que vir. Cheguei. Tá 2 minutos. 20 agora. Vamos, a gente vai ver a luz agora, né? É isso? Fechou o áudio. Tá tentando fazer a conexão aqui do TP. Aí, pede 5 minutinhos que a gente tá ajeitando a luz e TP. Bicho, estava com 50%, agora está com 70%. Cada Olha que cor você vai vestir amanhã. Vinho. Vê aí o contraste, né? Vinho, tipo, não tem nada vinho aqui. Nada vinho, mas entendi. É um vinho, um colar não chamativo, fino, não reflete nada, uma calça azul social e um sapato baixo, um sapato fechado, baixo da cor dessa cor aqui. O sapato é dessa cor aqui, mais ou menos. Um pouquinho mais claro, na verdade. How to live.
Yeah, yeah. Aquele que você está falando, né? Latin, can you hear us? Tu já finalizou? Você falta Manuel? Hã? A sua parte do script, tu já finalizou? Eu já coloquei tudo que tinha, todas aquelas sugestões que você deu, coloquei umas transições e tal, mas preciso que vocês validem. E tava faltando os final remarks, não é? Tipo, tava faltando os final remarks, aquele tipo, obrigada a todos, que eu deixei para Noel escrever o dele. E eu acho que é isso, assim. Mas, e aí ele revisar para ver na linguagem dele também, né? Your love is teaching me. Você está fazendo naquela mesma versão global, né? Que é a Isso, exatamente. Exatamente. Tu só baixou e apagou para mandar para ele. Foi, só que eles estão com a versão que estava no começo da manhã, né? Eles não estão com essa versão agora. Porque ainda tem coisas sendo escritas. Vai ter mais luz aqui, às vezes, né? E o Hello não vai sumir, não, com essa luz acesa? Tô ouvindo alguma coisa aqui. Tô me ouvindo. Tô aqui na câmera. Você está se ouvindo também? Eu me ouvi rapidamente, não tô me ouvindo mais. Isso aí Não sei. Não sei se é mau contato ou se são eles que estão controlando. Eu tô com um delay. Eu tô com um delay muito louco aqui. Dá pra ver Terry. Caiu o sinal. Caiu o sinal da Alemanha aqui. E o pessoal vê assim, ó. Olha como agora tá vendo. Agora eles não Uou! Esse cabelo. Esse cabelo não fala, chegou lá. Então por isso que parou, né? Tá. Deixa eu ajustar isso. Ajusta aí. Pegou. Só que ele fica mexendo. Se eu tirar. É produção não. Agora eu posso. Tem que seguir mais. Captador aqui não vê. Eles vão entrar. Não precisa mudar o Chegou para você lá? Fica nessa posição, Fico? Eu só tô tentando... Deixa eu ver aqui. Aqui seria uma posição, então eu ficaria em pé aqui. Esse script é enorme. Script 21. Tá dentro do programa? Mary, posso te pedir um favor? Pega a água aí que eu tô presa, não consigo ir. Pega aí, por favor. O que tava acontecendo? Em português, relaxa. Okay. Small mess.
O máximo que vai acontecer é chegar alguém da Espanha conectado compreender o que a gente está falando. Bafafá. Tá rolando um delay aqui. Valeu, valeu. 30 segundos, Mani. Cara, mas é um delay para eu me ouvir aqui, Wir é isso müssen mesmo? warten. Die Hanna hat in 50 Cuidado com ele, porque Minuten você quando ihren Tanzkurs. você vai escutar esse delay. Salsa, Não, mas é baby. porque ele tá bem longo aqui. Ele tá bem longo. Não, tipo, não é bem longo no sentido de eu não consigo ter uma conversa com eles. Könnt ihr uns entendeu? nicht schon mal zu Latham schicken? Also, ich meine, die sind ja schon da, wir Ja, hören das sie geht schon. ja nicht, guck mal. Das ist ja kein Ach nee, es Zoom-Call. geht über die, ja, es geht über die Amis, Die richtig. können mich nicht sehen. Das ist kein Zoom-Call. Das ist Die nur können jetzt uns dein tatsächlich Live-Feed. nur Das ist nur, hören. ja. Ó, Nee, gar nicht mehr hören. Die desculpa, können amigo, nicht como é que é seu nome? hören. Die können Vitor? uns sehen. Brito, pra você ter noção, é agora que eu tô ouvindo o que eu acabei de falar com você naquela hora. Okay, also vorhin hast du gesagt, es geht nicht. Oder können wir nur eine Stage machen? Oder was? Eu tirei o fone porque ele tá... Não, ele tá dando, tipo, zoom. Acho que desconectou aqui. Não? Só dá uma olhada na conexão aqui atrás, que eu acho que pode ter sido mau contato. Tá do mesmo jeito, olha lá. Vê aí, Brito. Chegou pra você? Agora. Não. Saiu, ele tá tipo... Agora. Chegou. Brito, vê se melhorou o delay. Agora sim. Agora é um delay praticável. Você tá escutando eles na sala, tudo ok? Você escuta eles e se escuta? Eu tô me ouvindo. Ele está... Só eu. Aqui, ó. Opa, liga aí. Aqui. Tem mais luz? Então, vai, pode dar. Eu tô me ouvindo. Ele está... Só esse. Aí, calma. 80% esse. O outro tá 60%. Não, gente, nesse momento não existe um diálogo com outros. No meu áudio, sim, aí não, aí... Demora. Tá, tudo bem. Esse aí eu não posso olhar pra aí, então. Não olha, senão você vai ficar louco. É. Eu já tô me ouvindo aqui, já tá... Sanduíche xixi pesado. Sanduíche xixi. Sanduíche xixi. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das LED spielt. Weil die haben, glaube ich, eine komplett LED-Wand hinter sich. Ob die es nutzen. Só daqui a 30 segundos. É, exatamente. Ah, tá. É porque eu achei que eu estivesse aqui. É por isso que eu não tô me vendo. Não, agora você vai. Agora você. Não, fica aí. Mas, ou seja, é bom eu acho que não aparecer. É ótimo, na verdade, né? Nossa, realmente, tem um super delay. Faz tempo que eu arrumei minha cabela. Agora, mãozinha. Okay. É, ó. Auf und zu hängen, Eddie. Schaffen wir's. Como assim? Eu não tô tão desse quadro. Ah, não. Der Tag wird nicht jünger, gell? Tem que realmente entrar aí. Porque é essa câmera aqui que tá, ó. Não é essa aqui, nem aquela, entendeu? Partner-Summit-Dinger, sind die noch da drin? Was? Die Partner Awards, ja. Ja, ich bin gerade dabei. Ich schreibe gerade. Oh nein, nee, ist jetzt Pause oder was? So viel zu arbeiten eben. Ja. Unsere Idee mit den Props
ist gestorben, ja. Dass man sich durch... Aí. Tira a HDMI para eu botar lá em frente. Esse aqui, pode tirar esse e pode botar o daqui. Mesma coisa ali, Manuel. Vamos chegar ele lá, a gente precisa chegar e não posso. Tá. Entendeu? Ah, eu subi 500. Esse microfone pega tudo, vai. Pega tudo. Não, essa deu. Amanheceu. Nasceu. Foi. Pronto, tô vendo a tela de vocês. Essa já é a luz final que tá lá? É escuro lá. Tá bem escuro. Nossa, olha o cenário dos Estados Unidos, é. Sabe o que é pior? Essa tela aí é preta. Esse aqui é uma parede preta. Aí eu não sei se eles estão projetando. Deve ser um negócio aqui em cima, não. Não, mas é esquisito ir até o piso. Por isso que ela falou levando fada um pouquinho na sexta-feira. Listrada? Tem aqui e tem aqui. A gente tem um fada para dizer coisa. Olha, o delay bem menor agora. Já vem passar ali, ó. Não, porque agora a gente não tá vendo o iChair, né? A gente tá vendo a chamada, né? Agora sim. Pô, eles vão fazer o evento todo sentados, né? Elas vão fazer o evento todo sentados. Outra opção que quer dizer, você vai ficar as duas cadeiras altas, vocês podem ficar sentados. Para ficar até de apoio. Como tu tava aqui. Mas e aí, como é que foi? Como é que foi o sync com eles? Eles falaram, não, eu gosto. Vocês que sabem. Elas falaram até de almofada, porque aí, se você perceber, tem almofada lá e cá. Só que eles estão nos... Tá, por que o lance da almofada? É uma dica também do pessoal da Europa, que é para esconder o celular. Você poder ficar com o celular, por causa der um chabu lá nos Estados Unidos, eles mandarem mensagem e eles escondem. Para apresentar sentado no sofá, mas é de cada um. Se quiser botar uma cadeira alta aqui também. Pra ficar vamos botar o microfone nele, dá para pôr o microfone nele? Microfone. Tem banheiro. Tem banheiro ali. Ai. Então, aí tem que ver o lado. Qual é o melhor lado da harmonização facial de nós? A harmonização facial é melhor do que de lado. A cara dele. Ele vai no final. É, exatamente. Não, eu já vou chegar dando na cara de um. Bem tranquilo. Senão ele vai estar corretivo, viu? É verdade, tem isso, né? Tem que dormir bem, né? Botar umas compressas geladas. Oi. O pau tem que usar. Toma no chão. 2,60 ou 100. Não, tem que ser, Noel, tem que ser. Essa luz se esquenta, mano. Agora temos luz. Teve um momento há 2 segundos atrás, estava melhor ainda. Não, já é de noite. Mas eles, o que eles estão fazendo o teste deles ainda? Fazendo o teste, eles estão online. Eles estão online. Sim. Foi 5 horas? É, lá já são umas 6 da noite. 6 da noite. 7 da noite. Faz um bumerangue. Faz um bumerangue. Faz aqui. Faz um bumerangue com o celular. Se não conseguir dizer. Não, eu gosto assim, mas veja. Assim, não andou fechadinho assim, mas quando abre. Sim, você está deixando aqui o. Bota no Instagram.
Bota direto no meu Instagram e salva lá. Cuidado pra não sair no do Liferay. Qualquer coisa, eu troco a câmera. Pronto. Mas não vai ser não, ele tá agitando aqui. Começa a mexer assim. Rapidinho. Ela tá vivendo em 8 negócios diferentes. Ele vai fazer um bumerangue. Cadê? Não, pô, dá mais foco na câmera. Na tela, na verdade. Desculpa. Pode ir? Vai, 3, 2, 1. Rapidinho, peraí. 1, 2, 3 e já. Pronto, agora sim. Pronto, obrigada. Nice, sim, pra ver isso. Ele postando no Instagram. Né? Adoro. A gente vai entrar e vamos saber. Gente, eu preciso de comer. Eu tô com fome. Vocês trabalham com isso, né? E o pior é que a gente vai começar e só para de 6 horas da noite, né? Ou seja, não vamos almoçar. Vai ter que vai casando. Vai um, depois vai outro. Você é que tá comida. Exato. Era você tá fazendo essa hora, ninguém mandou. Né? Cadê? Mas eu tenho que ficar aqui pra testar as coisas. Eu vou desesperadamente comer? Que aí a gente faz os testes quando Tá ótimo. ele já terminou de comer. Desculpa, amigo, como é que é seu nome? William, obrigada, viu? Depois a gente vai revezando. Deixa eu tirar aqui. Obrigada, viu, William? Se eu tiver mais luz, eu diminui isso. Mas ela, depende se ela fosse 600 ou 200. Tá, beleza. Eu vou aproximar mais para aí diminui um pouquinho esse ponto Inês aí, entendeu? Melhorou? Do mais, do nosso aplicativo. Remete para atual. Agora fazer o controle do script remote. Pode acontecer, não está conseguindo esse programa, vou ter que trocar o programa, a gente vai fazer agora. Ainda vem para cá, ainda vai fazer. Eu quero fazer o teste com a Manuel. Manuel, vem fazer o teste. Pode pôr no bolso.
Será que elas podem me ouvir, não? Aqui, ó. Vai cair, vai não. Eu botar no bolso o quê? O ponto? Eu vou botar isso no bolso. Mas beleza, eu vou achar isso no bolso. Deixa aí, irmãozinho. Obrigado, Mary. Vai comer alguma coisa? Tô não. Queria botar o TP aqui pra nós treinar. É o seguinte, são 3 camas. O TP tá nessa aqui. Então, você não precisa ficar lendo alguma coisa e tal. Você só tem que Olhar pra cá. Só que a gente vai estar sentado onde, hein, Mary? Aqui assim. Então, a ideia era ficar em pé. Um aqui e outro ali. Se vocês quiserem pra estar sentados, então as cadeiras altas. Eu achei fantástico esse negócio de sentado no sofá. Não, é porque na verdade. Can you hear me, Karen? Darren? Vamos lá, vamos deitar então. Enfim, a gente pensou de ficar tipo, aqui e você ali do outro lado, vai ficar do coronavírus, né? Entendeu? Aí, assim, se vocês quiserem sentar, se apoiar, falar um momento, ficar aqui assim, E o resto do tempo, onde a gente não vai estar tendo rosto, vai ficar em pé? Eu acho que a gente tem que arrumar alguma coisa que fique confortável. Não acho que é baixação, não. Isso é um evento longo. É um evento longo. Não sei. Markus, can you hear me? Markus? Bom, hey, ich habe ein Telefonat, das könnte ich jetzt machen oder später. Wird es noch ein bisschen länger dauern, meinst du? Ó, elas têm uma mesinha de centro para computador, essas coisas. A gente não vai usar nada disso, não. Podia pegar um puffzinho desse aqui ainda, não? Oh, Masken. É, a gente quer olhar alguma coisa no computador, vai fazer como? Das ist wirklich die LED-Wand, ne? Anscheinend, ja. Hello, LA Studio. This is Marcus from the EMEA stage. Can you hear us? Não, eu pego aí, relaxa. Você quer testar? Wenn die alle sitzen. Du hattest vorhin noch was anderes an. Richtig. Weil so gehst du zum Tanzen. Richtig. Verstanden. Weil der andere Pulli war ein bisschen dicker und da muss man ein bisschen Action haben. Aber ich glaube, es ist gut. Tanzen gehen jetzt mal LA, can you hear me? Salsa macht richtig Spaß. Guck mal, die versuchen das Hallo irgendwo zu platzieren. Naja, die haben auch den ganzen Tag Zeit, sich da einen guten Platz für auszulegen. Hello, LA Studio. Can you copy me? Tô vendo. Ja, ist das die Emmy? Ja, sieht so aus, gell? Ja, mit dem Maskengesicht. Das sind die Leute. Não sei. Eu acho que a gente pode ter. Bom ter a liberdade, né? Bom ter a liberdade. Fica na frente da cadeira, né? Lógico que eu vou ficar em pé na frente da cadeira. Mas eu não tô me ouvindo. Eu tô ouvindo só no ponto, mas tem que ouvir o pessoal lá, né? Que tipo de áudio? Eu tô com o fone aqui. Ist nie wieder weg. Nossa, esse teleprompter. Noch ein paar Sachen da, ne? Aber willst du auf vollen Magen tanzen? Nee, aber ich brauche was Leichtes, irgendwie ein Brezelchen. Deixa que eu pego, Mary. Relaxa aí. Banane ist Top-Idee. Das ist richtig Energie.
Und nicht so voll. Oh, guck mal, die haben tatsächlich einen Prompt. Da siehst du, wie das gerade macht. Ah, ja, guck. Wusste ich doch. Esse é o final, né? Ou não? Ja, man sieht aber, das ist halt kein echter Hintergrund. Das ist hat schon mehr Style als echtes. Eu acho que ele tá invertido, não? Tá invertido. Ou teleprompter. Tá invertido, pô. Tá ao contrário. Cadê os outros caras lá da EMEA? Já acabou, foi? Oh, okay. Hey, Charlene, it's so nice meeting you and being with you here in person today. You've done such a great job, I hope. No pressure. Hey, die müssen das Hallo irgendwo anders. Markus. Do again? Markus, Hammer. Sure. I can see. Sag denen mal, die sollen das Hallo irgendwo anders machen. Zwischen dem Kaktus und dem anderen Ding da. Wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Ja, der versucht das gerade aufzustellen. Manny is there. Hey, Manny. Ja, verstanden. Ich hole mir doch noch was zu essen. Ich dachte jetzt, die werden schon. Also ich kann mich hier hinsetzen und ein bisschen knabbern oder so. Banane essen. No. Excuse me, Charlene. Who's paying you? What did you say? Sim. Eu entendi lá a dica que você deu pra Anne, faz sentido, né? Porque aí você regula um pouco mais, né? Se estiver muito rápido, pode... Perdeu, a gente não consegue voltar. Mas... Dá tempo de você esperar um pouquinho, sabe? Ela achou bom, ela ficou confortável nessa velocidade de 13. Right, exactly. Yeah. And you can always say it's $150 less than a one-week rental. Exactly. I can pick it up in Anaheim today. Wann musst du spätestens los? 20 Minuten, aber man weiß Bescheid. Ich kann das alleine hier zusammenbinden, wirklich. Ehrlich. Okay, wir schauen mal. Okay. Ambitioniert. Alright. I don't know, are your Apple stores open? Oh, there'd be too crowded though. I don't want to do that. Melissa, die Süße. Melissa schlägt vor, what about we do the practice for the handover during their break? Also direkt davor? Right now they need to connect with their speakers for their rehearsal. It would be at... Was? Heute Abend um 19:40 Uhr? Nö. Oh, I got it. That's better. Okay. So I'm sitting on it. Acho legal sentado, vê se, Mary. Acho legal porque dá um tom mais, sei lá, informal ao processo, não sei. Também pode ser em pé, tá? Não, veja, vocês estão aqui. Se você quiser em algum momento. Fica em pé, né? Fica em pé. Hey, this is Marcus from the EMEA stage. Can you guys hear me? 5 minutes, that's it. A energia foi? Ih, no break apitando. Die verspäten sich. Also eigentlich wegen... Also hey, this is Marcus. Can you hear me?
Marcus, this is Eric. Can you hear me? Yes, I do. Great. Okay. Okay, we get a really low audio volume from Darren and come Karen. in. He needs to come in. Eric also needs to be louder. Can you mix up bus B? Melissa ist gestresst, weil jetzt sich halt auch bei denen jetzt die Speaker alle jetzt Eu li verzögern. algumas coisas aí. This is Eric. Marcus, Li tell me algumas if it sounds good. Yes, Eric, you're Marcus, louder. How does that sound? Okay. Do you want It's it getting less better. loud? I'll hand over to our audio guy so you can talk with him. He's in charge of the volume and quality. Okay. Hi, Eric. It's David. So my mic is just for. Hey, I'm sorry. Joe, David? good night. David, yeah. Joe, hey guys. Okay. Cool. So how does my mic isn't going to be on the broadcast. It's really just kind of for direction. Quando tiver, vai estar ligado no bloco But D por causa do but you CPD. Vou resumir, you não want dá it para contar louder? com gerador, não. Your mic is good. Can you give me the others? Okay. Yeah. Yep. Stand by. Okay, if we chat here, can they hear us? Yes, we can hear you. No. Ist zu leise. Es muss klarer kommen. So you mean so Hannah can hear me say, Hannah, how many different outfits have you had on today? Machen die sich über meine Outfits lustig? Die haben dich. So audio friends at EMEA. Eu acho que não tem algumas coisas, viu, Mary? I had 3 outfits, Darren, today. Ah, entendi. Oh, can you put them in the wedge? Are they? Also, ich bin frech. Não, tudo bem, tudo bem. A gente pode até revisar e mandar isso aí mais daqui a pouco. Stop looking so concerned, Eddie. Eddie, you look awesome. Why does he look so confused? I want to go home. 3, I know, right? I saw your sweater, I saw your dress, and now I see this. Yes, I'm about to go salsa dancing, ladies. I brought my tops Como é que vocês chamam? Yara, Luciana, Barreto, é? Like whatever you want. Tu tem algum irmão chamado Fernando, não? I know, you want to go home, right? I know. Sorry. It's pretty late. Yeah, wir sehen das. What? Awesome. You are not. Really? I think we have a super long delay. In case you hear me, Darren, it's like 30 seconds or No, more. it's a minute. Interesting. Minute and a half. To the time delay? For Yeah. this Because then I have Ah, wird das jetzt so bleiben? Nee, oder? Das wird ja dann wirklich nicht funktionieren. Nicht gut. time delay. It's Mhm. Ja, weil wir nicht in Zoom-Call sind. Wir sind in Zoom-Call. all right. They might as well do something that we need to do. Acho melhor não. Acho melhor deixar. Look, she's gonna hold the outfit out to see. What? Ach, sie meint gar nicht mich, sie meint die Karen. It seems that I'm listening to you now. And then just, it's black. Personally, I think I'd probably go with red. Ó, eu acho que elas estão falando alguma coisa. I like that. But how is it? Eine Möglichkeit ist, wir sign off, hey, we hand over now, ohne das. We sign off, hand over to you Wenn now, das, also, Americas, kann live things. Hello. It might just disappear. This one, it matches lovely, but Wir können die machen, was you sie will wollen. Totally disappear. disappear. You don't want that one. Just my head floating. You look like a floating head. Exactly. It's probably the red, but I always wear red. That's Ja, Ich ich glaube, das ist irgendwie sinnvoller. Nachher haben wir morgen wieder so. Ja, also wenn das der Delay ist, dann. Ich frag die mal, ja? otherwise it's going to be black. Get rid of Yeah, take it off.
And this covers my knees. I mean, you're going to see my legs when I sit, but whatever. I never had that problem in the Middle East. I was just always told to make sure your rear end is covered. But if you're, because they'll We always make sure our rear end no, is no, no. covered. I'm sorry. Your suit jacket. Oh. So you can't wear a That's short suit right. jacket. But in Saudi and Dubai and Riyadh, it's not a problem. I know there are other areas where it might be. Make it a plus out. Like It seriously. was probably the alcohol more than anything. I have a blue dress, literally. The same Ô, dress. Mer, I love that dress. acho que mais ou menos isso, né? Eu tô lendo ali o teleprompter, é mais dar uma lida mesmo no script para amanhã, tá mais com ele familiarizado, né? Ter It passado would ele na work on leitura. stage, but it's not great here. Não, é isso mesmo. Só uma fala para ver. É mais ou menos isso, né? O que mais eu faço aqui? O que mais eu faço aqui, tipo, para testar alguma coisa? Sorry, I'm walking around without my mask on. I need to put it back on when I leave. Eu acho que tá faltando energia mesmo, não tá? Foi mesmo, foi. You can hear a Spanish speaker, I think. Tá ligado? Não, aparentemente não é isso. Não, There it is. Nice. All right. I could get an open box one for $200 less. Open box. It means someone probably bought it and returned it. Yeah. I used to buy, just to get like inexpensive ones, I used to buy the refurbished Dell laptops. Yep. And they're fine for a short time, and then you end up having problems. That sucks. Irvine Lake Forest, on Lake Forest Drive. Oh, it must be literally around the corner. Yep. You've been signed. We're at 23 Rancho Circle, right? 6 miles from here. Okay.
go. Just leave all the stuff there and we'll sort it out. So just. Okay, thank you. Yeah. Melissa, soll ich mal entspannen? Ja, wirklich. Also ich meine, das ist ja die Technik. Eles falarem, eu acompanho aqui, e ela parar e eu der pausa, eu entro na câmera. Entra. Não, veja, essa opção da gente controlar sem ser remoto não existe. Posso ver uma coisa? Tu tem um programa de TV de... Faz um programa de TV de... Tu não tem um controle mesmo. Mas a gente tinha, gaúcho usava, deixa eu ver um pouco. Controle mesmo não tem no TV. Sem saber, se eu mando por uma não, eu estou tranquilo, eu espero, eu almoço depois, eu estou tranquilo. Deixa eu ver se o rapaz chega aí, eles vão ligar para a CELP para saber qual foi o problema da rede. Faltou geral, foi bom? Por isso que a TV está pegando, ela é automática, caiu para 110. Ó, deixa eu perguntar uma coisa. Um programa para eu usar o TV no iPad e que eu consiga controlar pelo iPhone, que eu consigo controlar no iPhone, tipo, sabe aquilo que tu fazia? Ele funciona no iPad, Studio Pro, chama-se
Sim. 2 aparelhos ligados à mesma conta, entendi. Deixa eu ver se eu consigo baixar esse meu iPad antigo. Mas a rede então, se é isso, eu tenho que conectar com o teu. Não, é 2 aparelhos conectados no mesmo. Então, mas eu baixei o mesmo programa que ele tem, só que eu botei na minha conta. Mas eu tenho que dar com a conta dele também. Entendi. Mas eu tenho que pausar. Certo. No iPhone está funcionando o iPad. 170, 54. Qual é o nome? Entendi. Do condomínio. Entendi. Mas ele não tem no nosso. Aí ele vai ter que arranjar lugar para não correr o último amanhã. Falou. Eu vou fazer isso aqui para depois do vídeo. Para amanhã. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado. Estudo. Qual é a potência do gerador, Bruno? Mas deixa eu te dizer, se eu entrar com tua Por isso que eu tenho que ver o quadro Não, a gente vai geral. pegar lugar. Não, mas é porque você vai ver o quadro geral. Quando eu ligar no quadro geral, vai chegar